Hace un año llegamos a Colombia dispuestos a impactar la vida de nuestros asociados y de los colombianos. Hoy queremos recordar los hitos que hemos alcanzado, los retos superados y las lecciones aprendidas. Empezamos muy pocos y rápidamente pasamos de ser 60 a 100 asociados. Nos reunimos para conocer al equipo, compartimos y reímos en grande. Nos sentamos juntos a conversar sobre nuestra estrategia y los planes para el futuro. Fuimos testigos de cómo cada uno de nuestros asociados ha llevado su carrera a otro nivel. Nos vimos y los vimos crecer a ustedes en conocimiento y como personas. Nuestro compromiso con la comunidad no paró y el impacto positivo apenas comienza. Bailamos y nos abrazamos para celebrar un fin de año de retos alcanzados. Y hoy, un año después, solo nos queda darles las gracias a cada uno de ustedes por hacer parte de este sueño. Gracias por su confianza, apoyo y dedicación. Gracias por hacer crecer nuestra comunidad. Hoy somos más de 200 Subservients transformando el mundo digital y lo mejor está por venir. Gracias. Únete a nuestra historia. Hey, we are SoftServe. We have offices from Guadalajara to Sofia. And we have a dog. Me. My name is Mocha. I live in HQ in Lviv. I'll tell you what SoftServe is about. We are global, and we are in love with technologies since 1993. And we have our own SoftServe University. Not every city has it. We love weird words. COE, PEX, NEXT, TSL. PEX guides our career paths. COE is our community of inventors and tech experts who foster innovation. We have OpenTech. It's our pro bono platform where we work on social projects. Open Eyes is our charity fund that helps our people and communities. We have a dedicated health and well-being program. But I'm fit enough, I think. People at SoftServe enjoy a flexible approach to work. They can work here, here, or even here. Each year, SoftServe reminds me how long I've stayed with the company. We call it anniversary and share cool gifts. But the thing I love the most is our company day. I wait for it for a whole year. And of course, we are about digital solutions. We are a hub of opportunities. Aren't happy with your current project? We have a lot of them, more than 1,000. Develop software, design new hardware, surround yourself with challenging cutting-edge technologies, or code in good old Python. What else? We are people, not machines. Mentors, not teachers. Leaders, not directors. Usually we win. Sometimes we mess up. Let's create bold things for your future. SoftServe.
Buenos días a todos. Are you ready for the second day? I think they need more coffee, right? Yeah, it's not enough. Are you ready for today? Better. That is good. Okay. Hope you have a really great day today. Like Lucy. There. Hope you have a really great day today. We are happy to have you here. Please enjoy everything. Before our next keynote, I want to tell you one thing. It's a curious thing. This is the first time our first keynote, Lucas, come to both South America and Latin America. First time. Also, it's the first time our second keynote, Catherine, came here to both South America and Latin America. What is the most curious thing? He's Brazilian. So he could speak a little bit of Spanish, like we call Portuñol. So you could feel free to reach, talk about everything. But even that he is Brazilian, it's the first time that Fabio make a conference in both South America and Latin America. So it's an honor for us, all these keynotes and these first opportunities for all of us. Please a big applause. Everyone dancing? For Fabio Plieger, please a big applause. He is the creator of PyScript, principal software architect in Anaconda, member of a lot of societies in Europe, Python, Italian society, a lot of things there, a lot of working communities. So a really good thing to have you here, Fabio. So please also enjoy the event and give us a great key talk as all the people yesterday. So thank you so much. A big applause for Fabio, please. Hello? All right. Turns out you need to turn it on even in Colombia. So, all right. Buenos días, bienvenidos a todos. Yo soy muy feliz de estar aquí, honrado. I hope you enjoy la charla, and that's all I will give you of my Portuñol for now. I'll spare the pain, but we can talk later if you are interested in chatting or getting to know more about things and whatnot. So, first, I would like to know more about you, because ultimately, that's what it's all about. It's not about us speakers. It's not about a lot of the technical side of it. I really believe conferences are made for us to connect, to make new friends, to learn about technology, and it's most of it's about people. So, how many of you here have used Python for more than 10 years? Okay. 7-ish, 8? Well, if we keep going, we can reach 20. Okay. So about 20. How about more than 4 years? Nice. Great. How about 1 year? Noobs. Nice. And you should be proud. Actually, I will say you are one of the most important users that we have in the Python community, because we want to help you learn. We want to make tools that are accessible to people that don't have a lot of years of experience, etc.
So if you have feedback, you want to talk, reach out to everyone else and tell your experience. How many here are using Python for data science? All right. About a third, maybe half. And how many here use Python in education? All right, I was afraid nobody's going to. Perfect, it's about 10 people. Like, we need to have a goal for the next conference to be half of the audience, to be people that are teaching with Python. Because ultimately that's what's going to bring the future of Python and technology and whatnot. So, warning, this talk is very hacky and we'll have a lot of demos and a lot of bugs. So if anything breaks, it's just to show that we are all humans and and I write more bugs than the features themselves usually. So a little bit about me, trying to go very fast. As Carlos mentioned, I was born in Brazil. From a big Italian family, moved to Italy when I was 16, and then I moved to US 8 years ago. So if you speak any of those languages or Portuñol, come speak to me later as well. I created PyScript last year. And to be fair, I am the creator of PyScript, and Peter Wang, who's Anaconda's CEO, is probably the ideator of PyScript. It came from a lot of ideas that we had together, but I would say the seed is definitely with him. I'm a fellow member of the Pure Python Society, blah, blah, blah. All of this just to mainly say that I'm really passionate about community. I'm really passionate about people and creating opportunities for everyone to express themselves, to learn technology, to learn about the world. And to me, that's most of what Python and the Python community is all about. And we'll talk about that a little. I also didn't mention here, but I also took part of a bunch of other open source projects. So it's been a long time since I've been in the community. Oh, wrong button. I'm really excited to be here. Pycon Colombia is my first South American conference, which is very close to my heart. I'm so excited to connect with all of you. So don't be shy, let's talk more later. So when Sebastian reached out asking for a keynote, I was really torn, what should we talk about? You're probably expecting to talk about PyScript, et cetera, but I really want to talk about people and Python and technology. Sorry, Sebastian, don't freak out. I will talk about PyScript. Don't panic. But I think those things are really important because, well, we'll see in the talk. One thing I want to show is that we really live in interesting times. I think no time in history, unless it was documented and was before human artifacts were created, etc. Nowhere in history we have such a fast pace in innovation. If you think about it, only 100 years ago we started having electric power, a radio, things that you take for granted today. And if you look at those curves, okay, I don't see it. You look at those curves, usually it takes a long time, decades, for technology to be adopted. But today, most of the things that come out 1 year, after 2, 3 years, 4 years, they reach more than a 50% adoption or things like this. And especially, a lot of the new technology is a little different than in the past. It integrates very close to humans. It integrates very close to our experience, of our perception of the world. We look at things now through cameras and less in real time. We communicate through mediums, not directly. All of those things are really, they change the way we communicate with each other. Wrong button again. So, and that's old technology. How about the new things that we develop each and every day? Like now I have a bunch of stats and things like this that I will glance over real fast. But most of the stats shows that the adoption is very fast. And a lot of people spend a lot of time on devices and whatnot. And
like average more than 60% of population uses social media. And, you know, I'm not even sure. I question the stats about only 2 hours and a half a day. For sure, my wife would be like, oh, you take ages in the bathroom with your phone and stuff like this. Way more than 2 hours. So, and that's very common. You know, we don't realize how much time we spend on those things. And that goes for all ages, to be honest. I don't know about your parents, but my mom spends an awful amount of time playing Facebook games, you know. And teenagers spend way more. And if you think about it, they're growing with that technology. It's printed in their social behavior. And just real quick, people spend almost a full day on YouTube over a month. Or, I don't know why they put those wrong colors. This is Telegram. I was expecting to be blue. And I'm really confused. Like Twitter, red. It's so weird. But anyway, this is to show we spend a lot of time on those devices. And it's really not a one country. It's not a US only or Europe or South America. It's all over the place. And in fact, I can say I'm very proud to say that Brazil and Colombia are very high in the number of social platforms that we use, right? And it's also female and male. I wish there was more diversity in those stats, but overall, it's not a gender thing. We all spend a lot of time on this. And what is the problem with that? Well, technology is not a good or bad per se, right? It's in how we adopt it, how we make it part of our lives, how we use it, and whatnot. But we need to acknowledge that we're kind of becoming cyborgs. And we hear projects of having implants in your brain or have devices that are injected in the skin and whatnot to measure real-time things like glycemic levels on blood or hypertension and things like this, right? But this is a very ideal image. We are more like this type of cyborgs, right? And we need to grow. We need to adopt technology in a way that makes part of us and make us better. So, to back my point here, cyborg is a bionic human. A bionic human is having a normal biologic capability or performance enhanced by, or as if by electromechanical devices. We're getting there. And the good aspects of all that technology today is that actually if you compare to the medieval ages when I grew up in the 80s, where you had to go to somewhere to get access to encyclopedia or to technology, or you had to go to your friend's house to access a computer and everything. Today is really easy to just Google something, or to go on Wikipedia or any other resource source that you want to get information from. We have 100 tools that make us way more performant and more productive. You know, we can reach out to other people on the internet. We can post videos. We can have chats and whatnot. We can reach out to friends that we made at a conference and they live on the other side of the world. It's very exciting. And not to mention AI. I'll just briefly mention it because it's so far beyond that it would require hours to talk as well. But we need to think about the long-term social effects of this. How are we evolving as a species? How does that help us? Or is it getting in the way, right? And we don't want to get into this situation, right? We want to make sure that we are always evolving for the best. And as we grow as a human species, our tools grow. And as humans, we've always been looking for innovation. We've always been looking for making things more effective. I don't want to go hunting or gathering every day, so I'll build a farm, or I will make access to rivers, or we want to grow plants and whatnot. And it's just part of human nature. But not everything is good. Not everything is being used for good right now, right? It's really hard
today to fact check things that your mom goes and tells you, oh, I saw on Facebook that this person is doing that, and without fact checking in any way. And it's hard, especially for older generations. Like even for us, sometimes it's really hard to say, is this source trustful? Is this data correct? How was this data not biased? All data is biased by design. How are these data scientists parsing those data sets to make it the most unopinionated type of information as possible? Social media algorithms are not your friend usually. They look into hooking you into the platform. Doesn't matter the content. Doesn't matter if it's going to be harmful to you or society, etc., etc. So ethics in technology is extremely important. And I really want you to go out of here thinking about this. Not to talk about AI or AGI, etc. Right? The amount of things that we can do today are, sometimes it's even hard to tell, is that a bot or is that a human? And it's going to get way out of imagination really fast. So we opened the Pandora box. Now what do we do with it? Well, I think as a Python community, a technical community, we need to pay attention to this. We actually are behind all of this. Python is the most popular language in the world, and it's been that way since a few years ago. It used to be this weird niche language. And if you look at the evolution from early 2000s to today, we made a lot of progress. Python helped land the rover on Mars, or all the things that you see with AI, that's Python powered. All social media, all social platforms, the major big tech companies, they all use Python all over the place. So what can we do about it? And I think we have a duty to do something about it. First of all, I want to split this in two main convos, two main things that we can do. The first one, is to acknowledge that people are greater than technology. Technology is useless without your users. You being your own users, everyone else that you want to reach out being your users, that's what you should be caring about. The other day I was listening to Lex Fridman podcast, and he was interviewing John Carmack. How many here know who John Carmack is? Awesome. Not very much. Not many. John Carmack is an iconic figure in computer science. He was originally a game developer and recently joined. I think he just left Facebook on the Meta. On the whole Meta thing, etc. But his point is, and I agree very much. Lex asked him, "What makes a good developer?" His answer was pretty much caring about user value. It was totally focused on user and providing value to your users. Not at all about technology. Not about making the fastest algorithm ever. Not about making the most efficient algorithm ever. And I totally agree with this. Technology for the sake of it is useless. It gives a lot of self-esteem. It gives a lot of pride. But just for the sake of it, it's useless. You can make the most powerful and most fast algorithm to sort something. But if it's not helping anyone else, or if it's extremely hard to use as an API and whatnot, that's useless technology. And I think we should start from our community. Honestly, I think we're very, very lucky in the Python community because we have a strong and a very human community. How many here heard this sentence before? Came for the language, stay for the community. Awesome. Not as many. So that's good. Now you can say you heard it. And it's very true. A lot of people here came for the language because it's a great language,
but reached out to conferences, to the community and whatnot, and felt part of it, and felt like I can have a voice. I can make friends, and what I say matters. And I think it's extremely powerful. A lot of the traits that make the Python community amazing are things like promoting diversity and equality, being very inclusive, advocating for simplicity and accessibility. You know, it's extremely important for us to understand that it's not all about technology. We need people that actually don't know a lot of computer science. We need people that have more humanistic power tools, or it's in their wheelhouse, because they can help us communicate better with our users, write better documents, translate to other languages. So if you are just starting and you feel like you have those type of capabilities and features, reach out to projects that you like and help. You know, we are built around a community that have a lot of inspiring, kind, and talented people, role models that, you know, we can look up to and learn. We celebrate intellectual excellence, which is extremely rare today. And I'll talk more about this. And we usually come with a high standards of quality. The more a project is adopted, the more people expect it to come with really high quality documents, really high quality tests, really high quality performance, and things like this. That is not equal to the trends we have in mainstream media or society today. We often celebrate your attention. We don't celebrate intellect or achievements, intellectual achievements that much anymore. How many scientists or doctors or teachers or engineers or computer scientists have you seen on the cover of Time magazine or a newspaper or a movie about them or things like this? Not that many. Wouldn't it be cool? The fastest web framework alive. I would love to see Sebastian alongside with Vin Diesel and The Rock. It would be super cool. Hacking on the back of a GT or a BMW. But anyway, seriously, those things matter. Because the next generations are watching those movies. We're reading those papers. We're reading those magazines and whatnot. And if we get used to a culture of mediocrity, we celebrate mediocre things. Things just make you amuse or have a laugh, and then that's it. We're not making progress, and we are leaving space for big companies or malicious people, etc., to take more of the space of our attention. And that's important. I stand by Brett's statement. I too came for the language and stayed for the community. I remember my first and my second conferences in 2003 and 2004, actually 2004 and 2005, where I met extremely talented people that I loved the work and I was so inspired. And meeting Guido or meeting Alex Martelli or Brad Cannon or Peter Wang or Travis Lowenfant. It was amazing. And what was amazing is that those people were so kind and so accessible and so down to earth. They stop to talk with you, they inspire you, etc. And that is a nice thing to spread out, right? And I think the community at large kept that spirit of camaraderie and openness, and we need to maintain it. Too many inspired me, really, too many to speak. From Katrina Real and all the folks that are working really hard at Non-Focus, to all the speakers here, Deb, Catherine, Lucas, to Brad Cannon, to
I would be here 1 hour to speaking about them. But I also want to take this opportunity today, actually, to do one thing that I've never done, and I think we should do more as well. I want to celebrate a few people that left a really strong mark in my life during my time at the Python community. John Pinner, who was one of the main organizers of Pycon UK, one of the most kind souls I've ever met. Really an extremely kind person that I had the pleasure to meet as a friend, who passed a few years ago. Oyer was a really great partner at all the EuroPython conferences in Spain. He was head of the Pycon San Sebastian Society, extremely talented and kind person who made a difference for a lot of the community in Spain, who also passed recently. And Ray, who used to work with me, who made a lot of extremely good work on Conda and C-level things and low-level things with Python, who was extremely kind as well, and never made me feel dumb for asking stupid questions where I don't understand anything about really low-level, obscure technology. And he always made me feel like really, that's just part of it. And I could ask any questions without being embarrassed. So those are the type of people that I really think and inspire me every day when I come talk with the community and whatnot. And it's extremely powerful. Taking that aside, to the second side, what can we do other than working with people and making us understand that the ethics of technology are really important? Well, we should get involved and build technology that really matters. Matters to you, matters to the people that you care for, and matters for society at all, in general. Yes, that's the part I'm going to talk about PyScript. So get ready. Because I may be wrong, but I think that's the vision, really, to bring some technology that is meaningful to people. Python is amazing. It's an extremely powerful and accessible language, but it doesn't really have a great story on mobile. How many here think that you can write a Python program and deploy on mobile in a day? 1, 2, 3. In a week. Awesome. About 10 people. In a month. All right. So actually in my backpack I have a few cool stickers, PyScript stickers. So my challenge is going to be this. If you write a Python application and deploy it on the browser and show me or tweet about it and tag me on the tweet, etc., you get a sticker pack by the end of the day. My goal is that by the end of the day, everyone here can write a Python application and deploy on mobile in less than 5 minutes. What about the browser? How many people here think that you can write a Python application and deploy on the browser in a day? Okay. Without writing JavaScript. All right. Without a server that is actually serving logic. All right. 1, Catherine. It's so little. The data set is so little that I cannot call you by name, right? And we went from 10 to 5 to 1. That's the type of thing that we need to think about. And why? Well, also, because in general, not only on mobile or browser, distributing Python applications is hard. Back in the day when I was young, you could build an exe or a file, etc., and just deploy on your laptop and send to someone else. Today is really hard. We made applications architecture really hard.
Python is great, it's dynamic, etc. But it also means when you deploy something, the other person needs to install Python most times, right? You can use other things like PyInstaller, Py.exe, or bundle your application. That's fine, but it requires a lot of work. It's a higher learning curve. And managing the environments. If you develop on Linux and then deploy on Windows or Mac, it's a pain. There's a really great keynote from Russell Keith McGee at Pycon US, I think it was 2019, that is very inspiring, that talk about this, about what he calls the black swan, which is basically the message is that if we're not thinking far ahead, in 10 years from now, and 20 years from now, the technology advances and Python may not be relevant anymore, which would be a shame, because not because of the sake of the language, but because it's a language with a soul. It's a language that is made to be accessible by people, and we have an opportunity to keep it going. So I highly recommend checking that out. And that's where PyScript comes in, right? PyScript allows you to write applications on the browser, etc. And by the way, this talk actually is a PyScript application running on the browser. It's using Reveal.js as presentation technology, mostly because my colleagues convinced me. But my talk, which was similar to this one, but this one is better. I made it better for you guys. But that was made entirely with PyScript, without Reveal or any JavaScript library, other than like highlighting things and whatnot. And this is actually the PyScript page that I'm looking at, and I can look at examples and run them right here, etc., etc. If I click here, I can actually go and check Python applications running on the browser in real time. Right, so let me go back real quick. All right. So what is PyScript? PyScript is, to make it short, it's Python on the browser, and like literally Python running on the browser. You don't need a server, you don't need a laptop or anything. Well, you need something to access your browser. It also is not just a Python syntax on the browser. It allows you to actually run a Python interpreter on the browser with access to a large subset of the Python ecosystem. From all the libraries, pure Python libraries that you have on PyPI, to a bunch of data science applications that you have that have C dependencies and whatnot that most people are using for data science in general. And all you need is just there on the browser. It's also a platform. How many here, if I tell you what's the difference of platform versus framework, who wants to give a try at answering that question? Okay, I'll tell you my interpretation. A platform is a piece of technology that allows you to run to the build. Actually, I will start with a framework, sorry. A framework is a piece of technology that allows you to write applications on top of that technology, right? A platform is a piece of software that allows you to build frameworks on top of that technology. So, hence, you can also write applications. And we'll see more about this later. PyScript is also a platform that is extensible via plugins, and you can use, actually, you can write plugins both in JavaScript or in Python. It also allows you to interact with the browser and JavaScript. Within your Python application, you can actually access JavaScript libraries or the DOM or other things in your browser. How do I start with PyScript? It's very simple. You just import it. You just define the script, just define the script that needs to be loaded on the page, and there you go.
So those are different versions of PyScript. This is the first, not the first one, but the second official one. And then the previous one, we have the one that is in RC right now that we're releasing, I think, either today or Monday. That comes with a lot of new improvements, etc. But I'll talk more about this. So let's try it out. I can come here, and right there, with a little help that we will take a look later, I have a Python application in the browser. It's there, hello world. I can deploy it. Actually, it's already deployed. So if I look at how it looks being deployed itself, there you have it. 10 seconds. Let's take a look at the internals of a PyScript application. So it happens inside the browser. The language that the browser speaks is HTML. So we do need to have an HTML template to host our Python application. And it has the usual HTML things. You define your head, your document, blah, blah, blah. And the important things are this too, importing PyScript. And then the way you configure it is by defining a tag called pyconfig that allows you to define things like what packages and dependencies do you have, if you want to load any files, if you want to store variables in there, if you want to change the version of the Python interpreter you're using, etc., etc. So actually, I failed to mention, but PyScript by default comes with Pyodide, which is the Python interpreter that allows all of this. Right? PyScript itself is not a Python interpreter. It's a platform on top of Python interpreters. And then once you have that configuration, which by the way can be empty. In fact, this configuration is empty. I don't need anything else other than Python standard library. And then I can define a PyScript tag and load a file from here, which has my Python code. Or I can actually say, well, I want to write my Python code within the tag here and say, yes, you need some zoom. And here I can do print. And then I can just save. And it gets updated. And it's basically automatically deployed as well. So I can check my application. There you go. That's it. I don't suggest you to do this, to write your Python code within the tag, because it's not great to test. It's not great it doesn't work well with your editors. And it's actually broken, meaning that because of how the web works and the web standards, this tag gets loaded first and then gets parsed by PyScript later. So you may have glitches where you have your Python code and showing the page and then flicker and then show your application. So I always suggest to use the files, but those are details. Let's talk a bit real quick about the tech stack. Basically, PyScript treats the browser as a virtual machine. WASM is your virtual machine or a virtual CPU. We need something on top of it, and we use mscripten. Actually, all of that is provided by Pyodide, which is an excellent and great project. They wrote a Python interpreter and use mscripten as operating system, developed the Python interpreter on top of it, and PyScript comes on top of that as well. So what can you do with it? Well, you can write something like this, which is not really great, but it's actually a Python script within this presentation that just displays Pycon Colombia. So trust me, this is dynamic. By the way, those slides are going to be published on PyScript.com, and you can check the code as well. So you can not trust me and look at that later. So PyScript also has another component which is called PyREPL that allows you to write Python code live, and it's similar to a code block in a notebook, and I can do things like import a Pycon Colombia. Actually, I'll do it like this. From Pycon Colombia, do import, say hi,
Thank you. It's made on purpose. Pycon. I know I'm doing this on purpose to show that it's live. But because it's Python and it's dynamic, I can actually play with HTML or webby things, like I can import, say hi from Triangolo, and I can show a video. Yo pues parceros, ¿cómo vamos? Yo soy Sebastián Ramírez, por Triángulo, y espero que le estén pasando muy bueno en Pycon Colombia, más ahora con mi amigo Fabio, que es una de las personas más cool y amigables del mundo de Python, aparte de ser un crack que se inventó nada menos que PyScript. Ojalá que se gocen la conferencia, que aprendan muchas cosas, charlen con gente muy cool y que salgan inspirados a seguir construyendo cosas de Colombia para el mundo. Un abrazo desde Alemania. There you go. Actually, this is the perfect time to take a selfie. There you go. And not only this, actually I will get some help from one of my colleagues and show you the cool things that you can do with PyScript. And actually, Nicholas is the creator of the Mu editor. The person behind the BBC microbit has been in the Python community for ages and is an extremely talented and inspiring person as well. Hi Pycon Colombia. My name's Nicholas and I'm a colleague of Fabio's on the PyScript team. I just wanted to show you that when you have Python running via PyScript in the browser, that means you get Python everywhere that you can get a browser. So, for instance, here it is on a desktop. These are some examples, and I'm going to show you Loosey-Goosey. Loosey-Goosey uses the browser's underlying API, audio API, to make honking goose sounds when you click in the right place. And here it is on the phone. And here it is running on a Tesla. Awesome! All right, who here thinks that's cool? Nice, finally all hands up. That's cool. All right, so let me try to speed up and I'll probably take 5 minutes out of the questions, just so heads up. So let me show a few examples of what you can do with PyScript. Some of those are going to load a little slower. Actually, if you're Netflixing or downloading weird things, put a pause on it, please, so that we can have more bandwidth. But this is basically running a scikit-learn model on the browser. And it may seem just like a static image, but it has a lot of very heavy libraries there. It's running a model with NumPy, pandas, etc., on the browser. As you can see, it only took a few seconds to load. Now, it's going to load slower on mobile or tablets or a Tesla, but you can do it, right? This is running a neural network inference with the runtime to guess the characters or the numbers that I'm drawing. Right, if I draw this, it thinks it's a 1. If I draw this, it's a 0. Honestly, it doesn't always get it right, but if I do something like this, it's a 4. Or the 9, usually it's hard. You see? Yeah, that's very bad, but anyway. You get the gist of it. It's running a model on the browser to guess what type of digit I'm writing. It can also run fancy and advanced graphics on top of it. This is a little heavy loaded, so it may take a couple of seconds more. But this is basically showing really cool graphics, parsing a data set and allowing to do real-time selection on this
very data set, and you can zoom in using panel and bokeh, yada, yada, yada. And all of this is hosted in the browser. There's no server-side logic. There's nothing in there, right? Another fancy panel example. This one is actually, I used PyScript.com to show you because I want to show the source code as well. And it's not a whole lot to draw the dashboard that I'm going to show you here, right? Now, you can also parse Excel files in the browser. So you can load up Excel file in there and parse it and show the data without actually having to install Python, having to, run weird things, yada, yada, yada. Damn it, sorry. Okay. I added this slide after Catherine's talk yesterday. You can actually use SQLite in the browser, which is pretty amazing. And there you go. Like we're inserting, actually to see the source code, we're inserting some records here and showing them real time. I want to show this Star Wars visualization that shows the connection between all characters doing all movies. This is actually interesting because it's using D3 to display the charts, right? D3 is this amazing JavaScript library that all Python users envy for decades, and now you can use it directly there. All right. It's not only about data. Actually, you can access the browser things. I can access my camera, or geolocation, or other things. And I can start my camera. Oh, I'm in full. Okay, there you go. And I can take a picture. And I can download my picture. And probably I'm going to delete it because it's terrible. But we can also play games. So this is a tic-tac-toe, a game made by one of our teammates, I think. And you can click here, and I win. Great. But this is boring. I actually want to have a hipster game. This is using Pixel, which is a game engine written in Python that has a WASM port, and we can use it. And I can Right. Anyway, super loud. But all of those examples actually are hosted on PyScript.com, and I don't know if you see on the bottom of them, there is a small icon there that shows, this one is not showing, but there's like a view code. You can click on it. You can see the code for all of them. This is actually another cool demo. As you can see, I have a Lego set here. It's not by mistake. The browser and in general provides access to your whole machine. That's one of the reasons we felt very safe to use the browser, because it has decades of security thoughts into it. It's a pretty safe and secure virtual machine. But with the right permissions, you can actually access your system. So if I turn this on, you can see, well, not sure if you can see, but it's turning on, has the heart, meaning we're ready. And I have connected this, basically the motor, and I can connect to a laptop with PyScript on. I didn't have to install anything, right? It's just accessing the USB serial port. I can ask the browser, hey, connect to my USB port. And they're like, okay, cool. Which port? This one. It's connected now. So I can actually, from here, send commands to the motor and run the motor. There you go. Thank you. This one, as most of the examples that I'm showing, are not really made by me. This is made by a great friend, Chris, who was also
who has a lot of ideas, really cool ideas. So he was also like, why don't I connect my solar panel stats to this and have the motor run at the same speed of my the solar panels energy. So it's going to be super fast, but no, it's actually not. Anyway, I'm out of time to see why it's not working, but it should work, and it spins at the same speed of this curve, making it like an acceleration. It's very geek. Okay. Also, another way you can use PyScript is to change the way you write your docs or your tutorials or your cheat sheets and whatnot. So like this one is a cheat sheet for pandas, and you can learn in real time and say, I want to learn about data frames, and I can merge this and see how the code looks like and the outputs and inputs and whatnot, right? Super powerful. You can teach your users without asking them to install anything or having to pay for other technologies. One thing that I really wanted to show, but I don't have time, I think, is PyPyCard, which is a new framework built on top of PyScript. It allows you to create applications in a super fast way. It's based on the concept of cards, so you can create interfaces as one card at a time and connect those cards or not. This is the repo. One cool thing actually is that because it's PyScript, because it's on the browser, you can also run the test of the library in the browser directly. You don't need to install anything. So it's going to run PyScript, it's installing PyTest, and etc., and it's running the tests on the browser directly. But actually, that application that Nicholas showed, so I'm not going to show the demos, that application that Nicholas showed on the Tesla and the mobile, those were written with PyPyCard. Highly recommend checking it out. PyScript is only 1 year old. It had a very fast growth. A lot of people were excited. We had a lot of people talking about it on YouTube and Twitter, etc. And TikTok. Actually, that was the day that my daughter came to me and said, Dad, I finally know what you do. You're training on TikTok. I saw a video about PyScript. So, and she actually said, I thought you were all day in meetings having fun and laughing, but you actually do something, which was a great achievement. It's already useful. It's very young, but I suggest you to start using, give us feedback, actually get involved. We are looking for volunteers. We're looking for developers and whatnot. We also started a new initiative called PyScript.com. As you can see, this cool bunny is the mascot of the website. There's another version, which is this one. Which one do you like the most, actually? Hands up for the very nice looking bunny. Ah, damn it. That actually, I need to give credit to the author, Antonio Cuni, who is clearly not an artist. He's a very great Python developer, usually does very low level things, C-level things, and you can tell it from his drawing. I want to show you real quick PyScript.com, which is what I've been using to show the demos and whatnot. This is my dashboard view where I host all my projects, but if I want to start a new project, I can start from here. And actually, it starts as I showed you with Hello World, blah, 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 blah. But one thing that I want to show you is because I'm one of the founders and I support the project, I can have access to an assistant. So I can ask questions. How do I use the PyConfig on my PyScript app? And it will eventually answer. It's learning, so it makes mistakes. This is a kind of a okay question, but sometimes I can ask things like write an application that collects, that displays matplotlib on, I don't know. I'm not feeling very creative today, so it's probably a bad question.
But overall, 80% of the time, it gives correct answers. So there you go. And you can actually paste those things and write on the browser, blah, blah, blah. But it's free. It will be free forever for most things that you need, or for if you don't need to host extremely heavy files, or if you don't want access to features like this or more advanced features. So go check it out. Actually, if you go to PyScript.com and you start a project and you tweet and show, I will give you stickers. And it's a great way for you to learn Python as well and to store projects and start playing with the project as well. So, as I mentioned, have you noticed the bunny? This is the new Clippy, which is super cool. Okay, it also can't be all rainbows and unicorns. PyScript has limitations. Especially because the browser is not just your normal machine. It doesn't have multi-processes. It doesn't have multi-threads. You cannot make blocking calls like input or breakpoint or debugging and stuff. But good news, we're working on a new branch, and it's going to be super fast. This new branch that is going to probably be released in a month or a couple of months is now unlocks. So a great advice for everyone here: never be too jealous of your code. Never think that your code is you. So we are actually rewriting the very crappy code that I wrote at the beginning of PyScript to allow more powerful things, like allowing PyScript to run on workers. So that will allow blocking calls, that will allow your page to keep going while your code is going, right? And we're working to support other frameworks, other interpreters as well, like MicroPython, which run loads 10 to 100 times faster than Pyodide. So if I show you real quick PyScript with Pyodide here, it takes, it's pretty fast because I already loaded before. But if I go check for MicroPython, it's also MicroPython running on the browser. And as you can see, that number there is running on a different thread. So meaning that it's running separately and it's not blocking the code at all. You can also have matplotlib running on a worker, which, as you can see, it's working on a worker while the plot is loading. That's why it's taking some time to load. Your code is already running while your page is loading. But it's not only this. We can also now support other languages like Ruby. So you can, you have Ruby loaded, and I can print the Ruby version is here. So if I click here, I can access the Ruby kernel and print the version. We also have initial support for Lua, and I can do the same thing for Lua. Damn it. All right. And for some reason it's not working. It's experimental. We have async calls, but I want to show the worker, which is one of the most interesting examples. This is actually a page with a MicroPython interpreter, a JavaScript interpreter, a Python interpreter, a Pyodide interpreter, a Lua interpreter, all of them talking to each other via workers and message passing. If I go here and look at the page source, we'll see that actually I have a script that is in JavaScript, another one that is MicroPython, another one that is also MicroPython, and so on and so forth. I don't know what the other ones are. But anyway, I'm running out of time, so I'm running super fast. I really want to thank the team that's building all of this. It's made by incredible humans. So this is both the team that works on PyScript open source core. In fact, Jeff here is not affiliated with Anaconda at all. He's one of the open source contributors that has been just contributing for the sake of it because he believes in the project, and we are so thankful. And plus Andrea, who just joined the team. And talking about diversity, Andrea is a web developer, extremely talented, not a Python developer. And he's the one that helped us understand the limitations of the Python brain, trying to make things work on the browser, and actually allowed us to do all the PyScript next that I just showed. So
thank you for being here. Thank you for the patience. Thank Anaconda for supporting the project and believing in it. I really want to thank Valerio and Sofia, who are the DevRels at Anaconda, who helped me a lot with a lot of the examples and the code that I'm showing. I want to thank the Pyodide team, the MicroPython team, people, the CPython has been supporting and believing in WASM, and the WebAssembly community, and many more. So thank you, and I hope you enjoyed the talk. I told you, another amazing keynote talk. We have some minutes for questions. Do you have any question? Yeah. Hello. Hi. Thanks for the talk. Thank you. I wonder, how does PyScript, is it compatible with other front-end frameworks written in JavaScript? Okay, so the question was, how can we compare PyScript with other JavaScript frameworks? No, sorry, if it is compatible, like if we can compatible. use both of them. Okay, depends. And mostly because a lot of the JavaScript frameworks, especially if we're thinking about React or Angular or Vue, etc., they use a lot of internal features of JavaScript itself and modern versions of JavaScript, etc. So they may need some tweaking to make it work. I know that there are a couple of projects that are trying to support PyScript with React and another one with Vue, but I also strongly believe that it's going to be way easier with the next versions of PyScript, with the reworking that we're doing. We're removing a lot of the complexity and making it very web native, so I think it's going to be easier. If we're talking about JavaScript libraries in general, most times it just works. It will require sometimes tweaking with the types when you're passing data from Python to JavaScript and vice versa, because they are not equal, and we're basically trying to type guess some things. But overall, in my experience, most things just work, except for those very loaded frameworks that require more work. Okay. También pueden hacer preguntas en español. Fabio les entiende. Despacio, pero les entiende. O preguntas en portuñol también. Hello, thank you. Hi, thank you. With that question about frameworks, what do you think is going to be the part of PyScript on web development? I mean, it's going to be a new front-end framework, or is more like work along with these frameworks and try to solve some machine learning problems, for example, and running on local, Yeah, thank you for your question. This is a great question. The question was, how do you see the PyScript within the web technology, or playing along with JavaScript and, as a tool for web things? So when it came out, there were a lot of videos saying, oh, is JavaScript dead? Is Python the new thing on the browser? All the clickbait type of videos that create a little FUD and whatnot. I think it's really the opposite message, or the opposite vision that we have in PyScript. Like, from the beginning, we tried to make PyScript very inclusive and work with other projects that were already there. We don't want to reinvent the wheel. If there's an opportunity to put focus on a project that is already there, is useful. Most of the times people rewrite everything just because the 5% is missing, or the 10% of features are missing. We want to try and fill the gap. So we want to collaborate both in Python and JavaScript and WASM and whatnot. Now, I think if you think about it, there's a lot to gain for the Python community to use JavaScript tools and to be able to run on the browser and on the mobile, etc., but also for the JavaScript community. If they want to use NumPy or run models or do data science, they should be using PyScript as well. Not only this,
I really hope, and actually I failed to say in this talk, like PyScript vision and mission is to bring computing in Python to the 99% of people that are not engineers, right? But today it's a long road, right? Today most of our users are developers or data scientists. So I really think PyScript can have a specific role in education and can bring Python and make things simple for schools to adopt Python. They don't need to go through the whole approval process of installing Python and other things in their systems and whatnot. Things are accessible right away. We want to make it fun so that you can connect to games and learn with this. You can learn with Lego and stuff. Not that you couldn't do before, but the point is that you just can connect things and just start using it. And the attention span for students and kids today is very short. If you don't grab it right now, they lose interest. So that's kind of the vision that we have. Actually, if anyone have interest in education or are learning and try PyScript and want to give feedback, I'm extremely interested in hearing your opinion, or if you want to contribute to the project. Okay, cool. I don't know if we have time. Other questions? Yeah, one question more, I think. I ran long, so I'm sorry for that. Hey, I would like to know, do you have plans to make PyScript the easiest way to deploy machine learning models for data science? So if we plan to make PyScript based away? Like the best tool or the preferred tool to deploy machine learning models? Great question. So the question was, do we plan to make PyScript the best tool to deploy machine learning applications, right? This is a tricky question, and mostly because most machine learning tools, they operate on huge amounts of data. And that doesn't really play well with the browser, right? So that is a complicated problem that we are looking at. Also, machine learning or AI libraries, etc., they tend to be very heavy. If you try to load, so the examples I showed were using PyTorch, etc. I'm not entirely sure it's full PyTorch or a full scikit-learn, right? Or if you want to bring TensorFlow on the browser, it's big. So I think users, I see more and more progression of PyScript adoption in those use cases, but I think ultimately if you're doing very heavy data science computation and stuff, you probably will stick with a server side. But also now most browsers are announcing true support for GPUs, right, in the browser, etc. So if you need to think about the trade-offs of setting up a whole machine for machine learning, scaling that out, etc., which takes time to build an environment and distribute it, compared to PyScript, where you don't have that initial time, but you have loading time that takes some more time. So there are trade-offs. I hope that PyScript is going to be adopted more and more and more, but I don't think it's going to be the silver bullet that it's going to be all models are going to run on PyScript. Thank you so much, Fabio. Please, a big applause. Thank you all. Actually, I'll take a selfie with you guys. Yeah. Hands up. Nice, thank you. Now, breakfast time.
I think the breakfast is a good thing and the coffee also. So please a big applause for Shek Ti Ho. Shek Ti Ho. Yeah. She's data scientist, also contributes a lot in open source Python communities. The last days, she made a workshop at night with the PyLadies girls. So it was really amazing. Thank you so much. A big applause and let's go ahead. See my slide there. Okay, good. So thank you so much for coming back after the coffee break. I was a little bit afraid that you won't come back, but I'm good that you come back. So like I always started, I would say that I started with the most important slides of the talk, because with this slide, you have a link that got the whole slide deck. So if you want to check all the code and references afterwards, you have access to that. So this talk is about how to do better testing with PyTest.
and maybe some other stuff. So if you're interested in testing, I believe that you are a very good developer, because this is something that like we have to care about when we develop, like write code and stuff. So, whoa, what's going on? Okay. So I'm Chuck. So I am an open source contributor. I love contributing to different open source projects, and I also organize a lot of events, because I love being with the community. I go to a lot of events. I see a lot of nice people. I'm very happy. I used to serve in the EuroPython Society board, and I'm so glad that they kind of support my travel this time to be here to see all of you. I'm also the PSF fellow, which means that I contribute a lot to the Python community. You can also contribute a lot to the Python community, and talk to me if you want to know more about how. I'm looking for my next role, so please talk to me if you are an international company and you're hiring. So. Who uses PyTest? Give me a show of hand. Okay, so there's quite a lot of you. So I don't know how much you already know the stuff that I'm going to talk about, but I'm going to talk about it anyway. So if you have used all of these things that I talk about, then you know that you're actually a very good PyTest user. So I always think that what makes PyTest so popular is so popular that people think that's the only way that you can test your Python code. But actually it's not. There's actually a standard library that comes with your CPython. It's called unit tests, and as the name suggests, it allows you to write unit tests. And so you don't have to install anything. You just come with Python. Anybody who have downloaded Python can already start using it. So it's kind of like standardized how we write tests in Python. But there's some hiccup there, right? Because PyTest is not, unit test is not the easiest to use, because you have to import the module within the unit test, and then you can, and then with there you build your test and other stuff. So you have to define the class that you test. So it's not as simple as using PyTest. So. In another hand, PyTest is quite easy, because all you need to do when you write a test is just to add test underscore in front of when you name your function. So it's kind of very straightforward. You don't have to even import PyTest to run PyTest. Also, another thing that I think that also makes PyTest quite popular is that it has some extra feature, which I'm going to talk about today. So these are the PyTest feature that I'm going to talk about, and I want you to count how many are you using, how many you know about already. So first of all, parameterize. Who have heard about parameterize? Yes. Ooh, this is a popular one. Yes, I personally also like parameterize a lot, because sometimes you have been writing tests. Remember maybe when you started using Python, then I have to write tests and stuff. So you're writing tests like this, right? This is maybe someone who is less experienced is going to write a test like that. Okay, I'm going to think of what I have to test and write. Each one of them is a single case, and then maybe some people are doing test-driven development, so they have to write all the tests and then fail it and then pass again. So this is how it will look like when you just write unit tests. However, that sometimes can be very ugly, very fast. If you have a huge application that you're writing lots of code for, and for each single time when you add a new feature or you found an edge case, you have to write another test. So it becomes super long. You have many test files, and it's kind of very difficult for new contributors to find where are the tests, and how do I have to add a new test, or is it already test? So all these things are not very open source friendly if you have a lot of contributor and you have a big library. So this is how you can simplify the test by combining a lot of similar test cases together. So for example, this one, as you can see here, before I have to write 3 tests for these 3 different test cases. And now I can just combine and write only one test, okay? And I just put the parameters as inputs from this decorator that is provided by PyTest. So this is how you can simplify your test to make it easier to see. But
sometimes you may think that, oh, how can I find edge case? It sounds like something very difficult because, for example, if your test involves a lot of a user's input, you can't predict what your user is doing, right? They may do something very, very crazy. Or if your user is, we're all Python developers, right? And if they just kind of put in some input that is not like the right type or what it's supposed to be, then it's gonna be tricky. So I would want to introduce you to hypothesis. So hypothesis technically is not something that comes with PyTest. It's another library. I'm cheating a little bit here, but I would like to mention it a little bit so you also know what you can do next step when you want to improve your test. So hypothesis is a library that we call property-based testing. So what is property-based testing? So I have created a chart for you so you can compare how property-based testing is different from what you normally, quotation, because normal is the relative term, what you normally do when you test your code. So I'll just pop all of them up and just explain a little bit point by point. So for property-based testing, you provide a property of the variable. So for example, you have a variable input. You know it's an integer, but you can't think of what integer the user may input, right? It could be 0, it could be 99, it could be 9,956, So you don't have to find like those cases to test. You just say that, okay, I have this input variable and it's supposed to be an integer. Or if you want to be more specific, it's supposed to be a positive integer because otherwise it's not the right way to do it. So compared to, like I said, normally you have to think of what cases. Property-based testing works really well when you have used typing. I know typing is a very popular thing now in the Python community. People are trying to be more serious with their code, so like we have to make sure that it's in the right type. So with property-based testing is basically like very straightforward because you already know the type of your variable. You just have to use hypothesis to put it there. So hypothesis will find edge case for you automatically. There are some strategy in hypothesis that will try to find something to test for you. Some strategy may have randomly pick something and construct them as an input. So so sometimes there are edge cases that we never think of that would happen. So maybe hypothesis can find it out for you because of this way that hypothesis is generating the test case. So hypothesis is very straightforward to use. Use two things to put in your test. So decorators, like your parameterized, is a decorator for your test function, right? And then you need some strategy because there's no example input, so all of them are generated by the strategies. So for example, here there's a code. This is using the hypothesis. So hypothesis, we would have decorators here. Ta-da! So this is, instead of using parameterized, we use given. So given is kind of a way of telling your testing library that I'm using hypothesis now, and the hypothesis will generate the input here. For example, in the first one, it knows that the test input should be a text. So it will use the text strategy to generate it. The second one is actually more complicated. You can use multiple strategy to construct a more complex example. For example, here I'm generating the task list. So it's kind of a list of things. So it's a list of text. So this is how it got written. So you can combine the strategy to make things. So next is fixture. So who are familiar with fixture? Okay, now there's less people, so we're going like diving deeper. So fixture is, so what is a fixture? For those of you who haven't put their hands up. So fixture is actually let you to combine some element that got reused into a separate place. The idea is, because we're writing unit tests, we want to minimize the variables in each test as much as possible. Because if that specific test fail, you don't know if it's a very big unit test, like big test. If something fails, then it could be means a lot of things can go wrong. You don't have a very clear point that which part of your code is broken, what was the problem. Like the entry point would be very difficult to find. So
That's why we want to make your unit tests as concise and as small as possible. So with fixture, you can take all these elements that is not involved in your test, that's not what you are trying to test. You can put them in a fixture. So, so supposingly those fixtures are fixed. Once you have written it, you don't change it, for example. Then when your test fails, then you know it's not something to do with fixture, it's something that you're testing. That's like something in your code that is wrong. So you have to fix those. Another thing, like I said, you can reuse the element. You will see in the example in a little bit. I'm not going to give you the answer here immediately. And also, you can make the fixture super complicated. I will explain again like later in more slides. And actually, it enables you to build a plugin for example, PyTest. Like you can, because PyTest come with a lot of things that are useful, but there's also more specific thing that PyTest doesn't provide. And then there are people who build like plugin libraries to work together with PyTest and test specific things. And a lot of those libraries are actually using fixture to add in new features. And they can distribute the fixture to someone else, for example, you, to use it. So this is an example, very oversimplified example of using fixture. This was our test, right, using parameterized. It's all good, but now I have another test, and then in both tests, I would have this task list that I'm using as an example to test. So this time I'm not generating it from hypothesis, I'm just giving a fixed example. So I don't want to maintain the both of them in two different tests. What if like I decided to change one and then but I want to keep it consistent throughout all my tests because, for reasons. Then you can put it as a fixture like that, separate it from your test. So this is oversimplified case. You may think, oh, it's not very useful, but imagine if it's a database here, right, instead of a list. It's a database that you want it to be, persistent because you want to test again the same state of the database. Then you want to make it a fixture and put it aside like this. So yeah, then after that you can just call that in the task list as if it's something that got input, and then you can use it. So fixture, like I said, it can be shared. It's not necessarily need to be in the same file. For example, this is an example from the documentation page. What it does is that it have a conf test.py, which store the configuration for all your tests. You can define your fixture there, and then it will get shared between different test files. For example, I have another test file that's called test module, and now I can use it as if it's already there. So this is the magic of PyTest that you can do with the fixture. So like I said, fixture can be very complicated. You can define a different scope of how the fixture can be shared. It can be something like you share among a class, but outside of it, then the fixture is not shared. Modules, packages, or just that section, right? It will leave. So for example, again, the example of the database, right? You want to test against a database. You spin up a database in, for example, a Docker container. You want that database to stay in the same stage until your whole test is finished. So the section of testing is finished. So then you can also do it like that with a fixture that is that stay there forever until it's end, and it will you have to write some code to tear it down. So this is from I pulled it from the documentation. This is a picture of showing how you can create different fixture within different scope and stuff. Every time I look at it, it gives me a nightmare. I was like, what am I looking? Oh, my brain hurts. So I'm not going to dive into it. What I'm going to do is to point you to the place that you can learn more about it. So fixture, in my opinion, is one of the most powerful feature in PyTest, and if you can master it, you can say that you are a power PyTest user. And also you can maybe try writing some third-party plugin for PyTest, which you can publish your own library, then it will be very cool, So yeah, please, if you're interested, read the documentation, and they explain it very, very well in detail. So, but I don't have an hour, so I'm not going to explain it, so this is the homework for you. So
So now go into the territory that is, I would say that it's like a wicked magic kind of category. Who have used mark X-Fail before? So some of you, yeah, this one, there's a reason why it's not many of you have used it, because like I said, this is kind of like a wicked magic. So imagine now you're a dev. Kind of create a new feature, and this because your product or the library or whatever that you're creating, it support multi-version of Python. And now you want to create a new feature just for example, the newest version like 3.12, when it comes out, it only works for 3.12, right? Because 3.12 is very cool, and you write this feature just for 3.12. But then now if you run the test, right? If you run it against like 3.11, 3.10, 3.9, well, they will all fail. So what you gotta do? Because if you run the test, then your whole test suite will fail, right? Your CI will be broken. If you run a GitHub action, you see that big cross that is really like screaming at you. You can't deploy your work. So yeah, you know they will fail. You don't want to fail all of them. Like maybe in your pipeline, you test it against multiple versions of Python. You only want to run this test on 3.12. So you can actually do something about it, right? It's kind of, you can kind of specify that, oh, I only want to run this test against certain conditions, not just like version of Python, maybe some OS system or something like that. So yeah, I want to skip a test gracefully. I want to, tell not just PyTest, but maybe the developers who come in later that, I'm skipping this because I know what's going on. So mark skip is designed for that, that you can let you skip a test. So it won't be failed. So if you try using it, it will just give you I think instead of the green dot or a big red F, which is fail, you have a yellow S, which means that it has been skipped. Or, for example, like the situation that I mentioned before, if you have a certain feature that only supports certain condition, then you want to run the test, then you can specify those conditions with skip if. So, for example, here, the feature is for 3.12. Nobody's using 3.12. Well, most of the people are not using 3.12. So, yeah, coming soon. It's not there yet. I will skip it. The CI will still run. It will still be there for a while until it's really useful. Or you can just specify a certain Python version for that. So, you can see that actually here there is a did you find a typo or something? No? Okay. So you can find like there is actually a reason you can put it there to say like, oh, why you skip it, right? And I would say that the reason is very important. I would look back to that point later. Another thing that is very similar to skip or skip if is to mark X-fail. Again, like it's something that if it's failed, we should not worry about it right now. The CI should still be running. You should still deploy whatever that you should deploy, but this is for fixed later, right? You're Friday, at like, I don't know, we want to go home and okay, mark X-fail, and I'll come back on Monday to fix it, okay? So, but you see that this example here, I try to always put the reason, like why you skip it, why it marks X-fail, why is it like that? Yeah, please state the reason. Like I said, this is very dangerous. This is like your colleague may try to kill you if you just like, you can skip everything, right? You can just, you can mark X-fail, like everything. It's fine. You can still deploy a half-broken module, whatever, like that. That's still fine. But please state the reason why you do that, because, even like, not just for comedic reason that, oh, I just want to, whatever, but for example, someone is picking it up, right? For example, like Friday, okay, you mark it X-fail or, But then, like, you have a holiday. Nobody's, you are not coming to pick it up again on Monday. So your colleague is going to pick it up and fix it. So you have to state the reason and make sure you communicate with other developers that, okay, this is what happened. That's why it's failed now. We should not worry about it, but please fix it when we are ready. So here are the top tips. I'm going to recap what's going on here. So parameterize lets you combine all these different tests that looks,
very similar, but with different variables. You can make them more organized and easy to maintain, easy to read, to combine them with parameterized. Fixture is a very useful feature in PyTest. Makes you write a more concise and precise unit test. And also you can share the feature with other people as well if you're a very advanced user. Max exfil, very, very dangerous thing, but it may save your life, so you can still, go out and party on Friday or things like that. So yeah, but use it carefully. So that's the end of my talk, actually. So EuroPython, I want to tell you about EuroPython. So EuroPython this year is happening in Prague in July. Like I said, EuroPython Society, who is the organizer of EuroPython, is very kind to support my travel here to run the Humble Data workshop a few days ago for the local community here with PyLadies. So thank you for them, and if you can't make it, I know it's very close and the flight ticket may be very expensive at the moment, but maybe next year try to come and join the EuroPython, because the community in Europe would love to see all of you. So that's it from my talk, and thank you so much. I will try to go back to the top, so if you forgot to take the picture at the first slide, I will give you another chance. Yeah, okay. Sorry about all this flashing. Do we take questions? Thank you so much. Also, we have a lot of time for questions. Yeah. First question. Yes. Oh, no mic. Come back. Oh, there's another one. Oh, wait, you're the second one. Okay. Does it work? Okay, doesn't work. If someone at the front, you can shout out your question. I can relay your question to the camera, whatever. Oh, they're fixing it. Okay. Okay. Congratulations for your presentation. And well, my question is, when you're using exfailing and you're running the test, when you're running the test, this is showing the results with the exfailing test. So it's in the presentation, in the summary of the runtime, the execution of the test, is showing what tests are using exfailing. Yes. So when you mark a specific test exfil, when you run, yes. So when you run, like for example, you mark one of your tests as mark exfil, right? So when you run PyTest against the whole directory or that file, then remember when PyTest you will have the green dots when it passes, right? And then the big red F when it fails. So instead of those, it will actually have a cross that's yellow. So means that it's something that you may want to look at in the future, but I'm not failing everything for you right now. So you can actually go back and check, because you know there's like I think maybe -VB will show you. I'm not sure about that, but like it will also at the end will show you like, oh, one is max exfil. So you know that there's a few that is like max exfil, and then you can go back and look for them, or you can just like do a search, right? Like it's using the mark.exfil. You can search for those, but yeah, so you can find it. Yeah. Okay, and my next question is, so I don't know, I never use Excel, so in the CI there is maybe a flag or something that can tell me in the execution how many tests have the exfailing flag, the parameter, the corrector, sorry. Yeah, at the end, yeah, PyTest will give you the report, right? So it will say how many have. But maybe if you have in a project like a technical dev, it's a way that maybe you can automate that in order to know how many tests you have to fix, or no, it's just the report. So you want to export how many, right? Or yeah, in order to maybe tell the team that, hey, we have like 10 tests that we have to
well, fix before we go to production? Because, Yeah. So, yeah, that's the danger thing because, like, because if you just look at, for example, GitHub, right, it would just like, oh, it passed, right? You can't find that it's actually passed with some condition. So yeah, that's very dangerous. That's why like you should really, really be careful about it. I don't know whether there's other tool that maybe together used with in CI that it will flag up if there's a max fail or something, but it's not very straightforward. I don't see a straightforward way of showing it on the top of like the CI procedure that, oh, this is there's some max fail inside. So there may be tools that can help you to do what you do, but I don't know. So okay, thank you. Yeah. Here we have the second question. Yes. Oh, come back. Sorry for that. A wide auditorium. Hello. Firstly, thanks for your talk. And secondly, my question is how to manage the conf test files. I mean, if you have multiple modules, and if you have just one conf test file, you'll have to share all the stuff for all the tests, and maybe it's not a good stuff. And if you have a conf test for each module, maybe you have to duplicate some code. So what's your advice about this topic? Yeah, I am afraid I don't have a very straightforward and good question for you at the moment. That's why I mentioned like fixture is a very deep topic. It's very complicated very easily when you have, for example, like you said, multiple modules, you have multiple conf test file, what you got to do. You may want to have another thing on top to orchestrate that. It's very complicated. I don't have a very good answer for you right now at the moment. You may have to read the documentation and do some investigation yourself. So yeah, thank you. Okay. Thanks a lot. They're on there. No problem. We have no time. Yeah. My question is it possible to combine hypotheses and fixtures? Yes. And it is normal? Yes, actually you can do that because hypothesis can be used together with PyTest or unit tests. But yeah, hypothesis, the test suite within hypothesis itself is using hypothesis and PyTest. So that's possible. You can create fixture, but you have to be careful about like the two. I don't know what you mean by using them together. You can use them together in the test. You can have one thing is fixture, and then you can have some decorator that is hypothesis. You can do that, but if you think of a way that you're gonna kind of, because how am I gonna say that? Because like, the two doesn't really like clash with each other, so you can totally use it together. But I'm sure you will find some way to break it if you really want to. But yeah, but most of the time, yeah, it's okay. Thank you. Yeah. Okay, thank you. Another question back there. Okay, so I actually had a question similar to him, but I had another one that I want to cover. Basically, do you have any tips on what kind of philosophy or mindset you have to go when you're writing tests? I know there are lots of things like arrange, act, assert, and things like that, but how do you say how to structure your tests, and also how to deal with the friction of I have to write a test, I don't want to. So, do you have any tips for that? Yeah, that's a very good question. I know that there is a lot of theory about like, how you should write a test. Some people take TDD very seriously. They have to, really follow the principle of it. I would say that when I was developing and maintaining code in my previous role, I don't follow TDD like religiously, but I'm trying to stick to, each unit test is like doing one small thing, trying to make things clear. I think it's worth like maybe not even a workshop, maybe a course of like how to, really, what's the mindset of it should be like when you construct a test, what is a good test, what is not, because it's a very deep topic. But for me, I would think that a lot of open source projects, they have really good practices. For example, there are some open source projects when you contribute, if you add something new or fix a bug or something, you have to submit your PR together with a test.
I think generally those are quite good practice. Of course, some like project will be more strict, some are more loose. For example, when I contribute to Django, they are just like, are you sure? Because it was my first time. Are you sure I don't have to write a test? And the person was like, yes. It's like, no. But at the end, I write a test for it. But yeah, so make sure everything you change your code, you try to write a test for it, just because in the future, if you change anything, then you know that you have to test to guard it, right? Make sure it's changed with intent and not by accident. Yeah. Thank you. We have time for a last question, sorry. So, Felipe. Hello, thank you so much for the presentation. It was really good. So going back for the strategy in terms of the testing, especially when the software developer has the bias to the software, probably the concentration for the testing, it will be a little bit biased, defining some specific scenarios for the testing, and probably needs another person, an extra validator, a QA, or a product manager, or another business person to try to certify if the testing have the really meaning, or try to certify that the testing meets the requirements that clients or business needs. So considering this scenario, what are your suggestions to help the people that are working in Python doing the testing to try to break that bias and thinking outside of the box and analyzing what will be the potential scenarios to certify the quality as a whole when they are trying to deliver some specific features in Python? Yeah, I think that question is good, but it's beyond the scope of like technically how to write the test, right? It's more about human kind of how to manage the team and communication and things like that. I'm happy to talk with you because I think it would take a long time to discuss, and it would take up all the time for today maybe, but we can discuss afterwards. Yes. That's good. Thank you so much. Please, a big applause.
Buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Yo sé que todos están súper emocionados por esta charla, igual que yo, y que el cardio los dejó muy activos porque llegar hasta acá es tedioso. Entonces quiero que reciban con un gran aplauso a Katherine y a Sandy. Hola. Bueno, entonces quiero contarles. Katherine es de Cali, de aquí de Colombia, y ella es ingeniera de sistemas, es entusiasta de los datos y de la tecnología. Por otra parte, Sandy es de Valledupar, y ella es ingeniera también de sistemas y actualmente trabaja como ingeniera de datos en Bancolombia. Entonces, un gran aplauso y el auditorio es de ustedes. Gracias. Bueno, Python Lovers, sean todos bienvenidos. Primero que todo, Katy y yo les queremos agradecer por haber chuleado nuestra charlita y venir acá a acompañarnos y aprender todos juntos, ¿cierto, Katy? Así es. No, bienvenidos, yo veo que aquí hay gente súper tesa. Sí, sí, demasiada gente Pero tesa. igual espero que estén aquí disfrutando y aprendiendo pues también muchas cosas en la Pycon. Entonces, listo. Bueno, entonces el día de hoy, Katy y yo los vamos a transportar, bueno, se van a montar en esta nave y nos vamos a transportar de la imaginación a la realidad. Y ustedes estarán diciendo, bueno, pero ¿cómo nos van a llevar a todo ese viaje, no? ¿A dónde? Okay. Sí, entonces los vamos a transportar por medio de la explicación de toda la charla que les vamos a traer, que es referenciada sobre los modelos de inteligencia artificial para la generación de imagen. De antemano les quiero decir que esta charla de pronto no va a tener un nivel tan alto, va a ser bastante como introductoria. Para aquellas personas que de pronto quieran ahondar más del tema, salgan de acá bien pilosos a buscar más del tema y pues ahondar más sobre el tema. Listo, así es. Entonces queremos que conozcan un poquito más acerca de nosotras. Entonces, no, pues si quieres, preséntate. Gracias, Kate. Bueno, entonces, yo soy Sandetencio, como dijo la compañera. Ahí les presento lo que pudo hacer la inteligencia artificial sobre mí. Yo soy, pues, Data Engineer en Bancolombia. Kate y yo somos voluntarias de comunidades acá en Colombia. Yo específicamente de DataSci FM y AWS Women Colombia. Ambas comunidades impulsan a la mujer a la tecnología, tanto en el campo de ciencia de datos, inteligencia artificial, ingeniería de datos y también en la nube, por supuesto. Entonces, están invitadas las chicas, obviamente los chicos también, pero pues acá prevalecen las mujeres. Listo, ¿no? Entonces miren lo que hace la Pycon, ¿no? Unir dos personas de extremo a extremo, Sandy de la Costa, yo de por allá de Cali. Y bueno, nos trajo por aquí, pues ya hicieron como una breve introducción sobre mí, pues mi nombre es Caterina Valencia, me pueden decir Kate, también hago parte de la comunidad de Data Science FEN, que es enfocada a toda la parte de datos, y de PyLadies Colombia. Actualmente estoy apoyando en el capítulo de la ciudad de Cali. Entonces ahí pueden ver nuestras redes, entonces dale. Listo, sin más preámbulos, arranquemos. Bueno, entonces yo quiero que nos detengamos un momento y pensemos qué es lo que puede llegar a ser la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial quiere prácticamente hacer lo que hace como el ser humano, ¿no? Aprender pues de algún tema, tratar de componer una canción o incluso resolver problemas complejos. Básicamente en sí, eso es lo que hace una inteligencia artificial. Busca desarrollar sistemas que imiten en lo posible la inteligencia humana. Listo, sí, y digamos que lo que vemos ahora, o sea, la inteligencia artificial está avanzando súper rápido y por ejemplo lo que veíamos hace, por ejemplo, 3 meses ya no es lo mismo que vemos en este momento, pero fue por allá alrededor más o menos del 2014 en el año en que empezamos a escuchar un poco acerca sobre un nuevo enfoque y es el de la inteligencia artificial generativa. ¿Y esta en qué consiste? Básicamente es imitar el comportamiento humano y crear contenido totalmente nuevo y diferente. Esto pues generando imágenes, texto y nunca antes visto, creado desde cero. Entonces, en esta parte uno dice como que bueno, ¿y esto qué? Pero ¿qué hay debajo de esto? ¿Qué hay detrás de esto?
Entonces es aquí donde queremos hablarles un poquito más acerca de la inteligencia artificial generativa enfocada más como a la parte de las imágenes. Bueno, y aquí nos trajimos una pequeña actividad, así como para entrar más en dinámica. Entonces, no sé, Sandy, dale, explícales un poquito de qué se trata. Listo, entonces acá hay dos imágenes. Aquella blanquita que ven allá es la típica imagen toda horrorosa de que cuando le van a tomar la foto a uno del documento, identidad, bueno, es esa. Y por otro lado tenemos una que es ya un poco como más relajada, más creativa. Entonces, bueno, aquí queremos que porfa nos ayuden eligiendo, diciéndonos quién cree que la primera imagen es la imagen real, la imagen no fake. Bueno, allá van 1, 2, 3. Es la real, o sea, no fake. Ajá. 1, 2, 3, 4. Disculpen que los... Listo. Listo. Ahora, porfa, díganos quién cree que la segunda imagen es la real. Pues sí, efectivamente. Sí. Pues ahí está la respuesta, chicos. Ya les voy a explicar. Bueno, los que perdieron, pues no se sientan ahí, pero... Entonces, aquella es irreal, le hicimos con algo que se llama Esa persona no existe, para confundirlos, que pues creo que no lo logramos. Para confundirlos, le hicimos como, o sea, unos ajustes diciéndole que fuera una persona pues de Latinoamérica, con esos rasgos, como una persona de 20 años a 30 años, como para hacer la confusión acá. Y esta sí es real, y pues acá tiene la autora de esta fotografía. Pero ustedes, ¿por qué creen que esa es la real? Alguien que... Exacto. Está bien. Sí. Esa zona, sí. Bueno, no, se hace con una técnica que se llama stickball. Entonces es como que se prende una esponja de brillo y se le da así movimiento con una cuerdita, y con configuraciones de la cámara pues obtenemos ese resultado. Es que a Kate le gusta la fotografía, entonces ella en sus tiempos libres se pone a hacer ese tipo de cosas. Listo, entonces avancemos. Bueno, entonces ya que pues nos dimos cuenta que tienen un buen ojo y que vemos que la inteligencia artificial no nos va a superar, acá les vamos a traer o les vamos a explicar las diferentes modalidades que tiene la inteligencia artificial generativa. Listo, entonces por acá podemos ver parte de como una de las opciones o visiones que tiene pues la inteligencia artificial generativa. Entre estas encontramos de texto a video. Entonces aquí vemos un bosque hermoso de Asher Brown Duran, que fue tendencia en una plataforma que se llama ArtStation. Hicieron uso de Stable Diffusion. Y acá también vemos otra modalidad que es la de texto a 3D. Entonces aquí vemos que también se ingresa un texto, y a partir de imágenes en 2 dimensiones pues podemos obtener al final estos resultados. Digamos que esto es como parte de lo que encierra o lo que está produciendo la inteligencia artificial generativa. Claro que sí. Bueno, por otro lado tenemos la inteligencia artificial generativa, pero ya generando texto. Esta yo creo que ya la deben de conocer, o sea, está ya ahorita en su furor, es lo que está ahora dando, pero ¿de qué hablar? Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? Consiste en que pues le ingresamos texto y pues obviamente nos va a generar un texto como tal, ¿cierto? Entonces, así es. Este tipo de modalidad se basa en los LLM, que yo creo que ya muchos lo han escuchado, es un tema que se ha vuelto muy popular, y estos son los Language Model, que traduce modelos de lenguaje grande. Aquí podemos encontrar lo que es ChatGPT o BART. Y esto básicamente son modelos que se basan en redes neuronales, ¿cierto? Y son llamados también modelos funcionales o base, porque se entrenan con una cantidad muy grande de datos. En este caso estamos hablando aproximadamente de terabytes o petabytes de datos, y eso es lo que hace pues que tengan un potencial muy grande para generar cosas totalmente nuevas y creativas. Listo. Bueno, acá les traemos como un pequeño ejemplo.
pues el famoso ChatGPT y versus Google Bar, ¿no? Aprovechando el regionalismo y todo ese cuento de Cali, Valledupar y toda esa vueltica, acá les quisimos mostrar, acá le quisimos preguntar a ellos sobre cómo se prepara el típico arroz de coco que es muy famoso en la costa. Entonces hay una referencia cuando vayan a la costa, ahí como para que lo prueben. Entonces él nos da la receta, ChatGPT pues él entiende en español, mientras que este Google Bar quisimos hacer la prueba en español, pero pues al parecer todavía no, o sea, no está como bien afinado. Le hicimos la pregunta en inglés y pues casi que los dos respondieron lo mismo. Entonces ingresamos un texto y pues nos generó un texto como tal. Entonces, la otra... Listo, la otra modalidad que es como en la que más nos vamos a centrar es en la de Text to Image. Y encontramos un blog muy chévere e interesante, ya aprovechando que soy de Cali, ¿cierto? Entonces nos trajimos algo así bien chévere. El blog se llama Azúcar Lola y resulta que en este blog hablan y publican todo acerca alrededor del género de la salsa, los artistas. Entonces hicieron una publicación, una dinámica muy chévere y fue generar los personajes de ciertas canciones de salsa icónicas. En este caso generaron el de Pedro Navaja. Entonces tomaron como características o detalles del sombrero de ala ancha de medio lado, o los lentes oscuros, o un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Me dan ganas de tararearla, pero... Y entonces aquí vemos nuestros resultados, ¿cierto? De Pedro Navaja, y la verdad que fue muy acertado, sí. muy similar a lo que detalla en la canción. Sí, o sea, básicamente este tipo de generadores se le ingresa texto tal cual como dijo Kate. Esa persona se volvió muy creativa y le dijo, no, pues vamos a meterle esa frase sombrero de ala ancha de medio lado y veremos a ver qué saca, ¿no? Y pues nos sacó pues efectivamente la imagen. Entonces ingreso texto y me saca, o bueno, me da un resultado como imagen. La verdad, este blog se los recomiendo mucho. Si son salseros o hay alguien de Cali o quieren aprender de salsa, vayan, se los recomendamos para que se den una imaginación de cómo son como los personajes que varias canciones describen, pero que nosotros no conocemos porque pues son canciones, ¿no? A veces sí son reales, otras no. Entonces, avanzando. Listo. Pero bueno, entonces aquí vamos a hablarles un poquito de cómo funciona esta parte de los que son Text to Image, ¿cierto? Entonces, dale. Listo, bueno, entonces acá traemos un panorama general de cómo funcionan pues este tipo de modelos y funcionan básicamente que primero se ingresa un prompt. Entiéndase que un prompt es como una descripción, básicamente pues lo que le explicamos anteriormente. Pueden ser limitado, puede ser hasta 400 caracteres. Luego de ese prompt ingresa a la siguiente cajita donde se hace el entendimiento de ese texto. Lo que hace Click lo que hace es como hacer la relación con la siguiente cajita que ya Kate les va a explicar. Listo, así es. Entonces digamos que en el prompt tenemos como todo ese detalle de lo que queremos, ¿cierto?, generar o lo que queremos obtener. Y aquí en la mitad, digamos, cuando ya se ha procesado esa parte de ese texto que hemos ingresado, hay una parte en la que entra que se llama Image Generator, que maneja la técnica de difusión, es la que permite que se pueda analizar y cómo procesar y generar esa imagen totalmente nueva y creativa, ya uniendo estas dos partes del texto y la imagen como tal, para generar nuestra imagen final. Entonces, bueno, básicamente este tipo de técnica o modelos lo que hacen o en lo que se basan es que a una imagen se le va aplicando ruido en diferentes etapas, poco a poco se va generando mucho más ruido de manera iterativa, ¿cierto? Y gradual, esto para que el modelo pueda entrenar y aprender a generar ese ruido. Luego de esa manera, pues una vez haciendo este proceso, hace el proceso a la inversa para que al final podamos obtener esa imagen creativa de gran calidad, de super calidad. Entonces de esta manera el modelo aprende a poder eliminar todo ese ruido, ¿cierto? Y generar al final la imagen que deseamos. Listo. Esto aplicando una serie de estadísticas y patrones
para poder obtener esa imagen de gran calidad. Listo, entonces, en palabras castellanas, esto prácticamente, o sea, lo que hacen este tipo de modelos, bueno, una parte es el trabajo de un restaurador de fotografía. No sé si de pronto hayan escuchado esa profesión muy poco común, pero el restaurador de fotografía lo que hace es coger una fotico viejita como con rasguños y cositas que tengan ahí que le hacen como feíta la imagen. Lo que hace es aplicar unas super técnicas pues avanzadas de que solamente esa persona sabe, y es como quitarle todas esas manchas, ese envejecimiento, realzarle iluminación y así pues embellecer pues lo que quiere transmitir la imagen. Básicamente, en palabras castellanas, eso es lo que hace este tipo de modelos. Listo, aquí les vamos a mostrar como acerca de los más como populares o los que primero se dieron a conocer como en esta parte. Entonces, dale. Sí, pues nosotros los catalogamos como que los que están mandando la parada, ¿no? Entonces ya los van a conocer. Listo, aquí pues, no sé, yo creo que más de uno ha escuchado un poco acerca de Dalí. Y este modelo, pues, digamos que se presentó en 2021 con la versión de Dalí 1, y luego en 2022 ellos decidieron lanzar al público este modelo. Ellos fueron los pioneros en esta parte de la IA generativa de imágenes. Y pues bueno, aquí pueden ver que hay una opción en la que uno puede interactuar de manera libre en la plataforma, hacer uso de este modelo, pero también hay una versión de pago, creo que son con unos tokens. Y la empresa detrás de este modelo es OpenAI. Bueno, por otro lado tenemos a Midjourney, está en la versión 5. Bueno, esto que ustedes ven acá es lo último en guaracha en diseños, por decirlo así. O sea, eso es lo que está mandando la parada en la parte de diseño. ¿Por qué? Porque pues genera imágenes súper realistas a muy buena calidad. Entonces para diseño está apenitas, pero hay como, o sea, unos problemas. Entonces no todo es color de rosa. Entonces este tipo de modelos es pago, y de ahí se desprende de que por ser pago pues funciona con Discord. Y pues por lo menos en mi caso, yo intenté pues hacer como un ejercicio con este tipo de modelos, y pues como no le pasé el tarjetazo, no me dejó hacer nada. Entonces sí te deja unirte pues al servidor de Discord y todo eso, pero pues no, cuando tú le vas a ingresar el prompt y quieres pues los resultados, no te va a dejar, porque te va a decir, oiga, toques el bolsillo y páseme plática. Sí, yo le regenero inicialmente la imagen. sí era gratuito, Sí, pero inicialmente pues ya sí. han habido algunos cambios y restricciones. Listo. Listo, y aquí tenemos Stable Diffusion, que pues pertenece a la comunidad más grande que hay de inteligencia artificial alrededor de este tipo de contenido. En sus primeras semanas de su repositorio, de su lanzamiento, obtuvo aproximadamente 33,000 estrellas, que fue un montón, pues por el boom que generó, ¿cierto? Es de código abierto, y es por eso que a través de Hugging Face podemos hacer uso de este modelo con el que podemos interactuar y practicar. Y los que están detrás de este modelo es Stable AI. Listo. Listo, aquí queremos mostrarles, es como un pequeño código implementado, que esto lo pueden encontrar en Hugging Face. Entonces, dale. Listo. Bueno, entonces, como decía Kate, acá les vamos a presentar algo como muy básico para que se lleven la idea. Esto pues lo traímos pues como tal de Hugging Face. Hay que aceptar los términos y condiciones pues para utilizarlo. Acá lo que hacemos es hacer unas instalaciones de una librería que pues nos va a permitir pues realizar el ejercicio como tal. En la segunda línea pues lo que hacemos es verificación de GPU, que ya son términos de cómputo como tal. Y en la tercera línea lo que hacemos es pues el logueo, pero pues él no, lo que va a hacer es como dar un toque. Por medio de ese toque podemos pues seguir como adelante como tal. Listo, en esta parte ya lo que nosotros hacemos es
llamar nuestro modelo preentrenado, ¿cierto? En este caso estamos haciendo uso de Stable Diffusion, la versión 1.5, y aquí lo que nosotros le decimos es que le pasamos el modelo para que se pueda procesar a través de GPU. Y luego seguidamente le pasamos nuestro prompt o el detalle de lo que queremos generar, y en este caso decidimos usar un prompt ahí medio loco, que diríamos un papa mixeando. Que quede claro que no le queremos dañar la imagen al papa, por favor. Sí, entonces ahora vamos a ver cuál fue el resultado de este. Entonces aquí podemos ver el papa a tono, dándola toda como DJ. Entonces digamos que esta es la parte básica. Si queremos empezar a interactuar con el modelo como tal, podemos encontrar mucha información en esta plataforma, y también hay mucha información alrededor de esto en internet y notebooks con los que podemos interactuar. Sí, entonces nosotras, bueno, quisimos darle vida a ese papa porque sí, está mixeando y todo eso, pero queremos que sea más alegre. Entonces hay una parte de esos modelos que le podemos hacer ediciones y variaciones, le podemos pasar pues un conjunto de colores RGB, y pues podemos decirle que nos genere 3 variaciones por cada columna. Entonces acá vemos el papa con un poco más de color, en diferentes posiciones, con diferentes atuendos, y pues los atuendos con diferentes colores. Sí, aquí digamos que ya depende también como de qué más queramos interactuar y cómo agregar para generar más contenido, diferentes variaciones y más creativas. Listo, también digamos que la plataforma permite hacer uso de estos modelos de una manera mucho más gráfica. En este caso estamos viendo el demo de Stable Diffusion 2.1. En este adicional al prompt tenemos la parte del negative prompt, que es como esas palabras, esos detalles que no queremos que se vean en las imágenes que estemos generando. Entonces ahí podemos encontrar en esta plataforma diferentes demos visuales, totalmente visuales, para poder interactuar. Bueno, entonces como les dije, no todo es color de rosa. Estos tipos de modelos pues tienen limitaciones y desafíos. Entonces, Kate, cuéntales un poco sobre las limitaciones. Listo, acá en la parte de las limitaciones, pues aquí nombramos algunas que consideramos que entran en esta parte. Una de esas es que tiende a tener errores, lo que mencionaban allá de los 1000 dedos o 1000 dientes que a veces salen cuando uno genera una imagen. También acá tenemos la parte de los sesgos. Hay algo en lo que se tiene que seguir trabajando, porque en la parte de poder generar imágenes, ¿cierto? A veces como que solo incluyen ciertas características, ciertos detalles que no todo el mundo tiene. Por ejemplo, yo para generar una imagen y que salga, por ejemplo, con mi color o ciertos detalles, como que es un poco difícil. Acá en restricciones, pues en las plataformas o estos modelos como tal, digamos que han empezado a integrar ciertas restricciones, como la parte del pago y cosas de este estilo, porque hay personas pues que de manera inescrupulosa están usando este tipo de modelos para, puede ser, generar contenido violento o sexualmente explícito y este tipo de cosas. Aquí en la parte de la privacidad y la seguridad, pues encontramos que se empiezan a generar imágenes que parezcan que son reales, pero en realidad no, de personajes o personas, ¿cierto? Sin un uso autorizado. Entonces aquí vemos un poquito aplicada esta parte. Listo, ¿no? Acá en los casos que les mencionábamos, vemos la parte del montón de dedos, ¿cierto? Acá también, no sé si ustedes vieron una publicación que hicieron un periodista inglés, si no estoy mal, me corrigen. Bueno, él generó toda una trama, toda una película, fantaseó de cómo sería que metieran a Donald Trump a la cárcel. Entonces él lo que hizo fue
generar toda la historia, todo el enlace, pues todo el desenlace en ChatGPT y luego con eso empezó a generar la parte desde que cogían a Donald Trump, cuando lo enjuiciaban, lloraban los familiares, escapó de la cárcel, en fin, toda una película. Entonces él también aquí habla un poco de cómo, digamos, detectar este tipo de, como de qué cosas son falsas o no, en este caso. Y también en la parte de la privacidad, pues no sé si ustedes vieron esta noticia o vieron un poco sobre el tema, que empezaron a generar el Papa pues vistiendo a la moda y todo el mundo pues se escandaló y la religión y un montón de cosas. Entonces aquí vemos un poco de la parte de la privacidad como tal. Bueno, en desafíos tenemos que ese tipo de modelos a veces tienden a tender, pues carecen pues de coherencias. También tienen la parte de falta de control, porque pues a veces uno quiere decirle, oiga, quiero un objeto, quiero la persona en tal posición o algo así, y pues no tienen control sobre eso. Y lo otro, y lo que yo considero un desafío bastante retador, es el tema de los datos. O sea, sin datos no hay nada, por decirlo así. Entonces, conseguir bastante datos para este tipo de cosas es bastante tedioso y pues saben que entre más datos pues mejor se va a hacer pues va a haber un mejor entrenamiento. Acá les traigo un ejemplo. Si ustedes vieron mi avatar al principio, aquí hubo como un caso pues yo digo que de coherencia o algo así. Yo le dije que fuera pues un superhéroe con girasoles, pero yo le pasé una imagen pues mía, ¿no? Yo soy ya adulta, yo no soy una niña. Y él lo que hizo fue generar, o sea, una foto de una niña. Entonces ahí como que se pierde el sentido de lo que yo quise pasar en la imagen a lo que él me generó. Entonces, pues nosotros planeando toda esta charla y todo lo que quisimos traer, entre Katy y yo pues nos cuestionamos qué futuro tendría pues la inteligencia artificial y pues desde nuestro punto de vista, ¿no? Pensamos que esto no puede llegar a superar al ser humano simplemente por el pensamiento crítico. O sea, llega a un límite donde hasta ahí llegó y de ahí no puede pasar simplemente como por esa justificación. Es nuestra opinión. Listo, aquí digamos que más como las posibilidades es más como la invitación, ¿cierto? A empezar a hacer uso de este tipo de tecnologías, aprender de ellas y aprovecharlas como para la parte creativa, aprovecharlas para hacer de esas actividades de pronto monótonas que se hacen o incluso en el trabajo, hacer uso de ellas y sacarles el mayor provecho posible. Listo, entonces. Y aquí la pregunta es. ¿Y tú ya le estás sacando el jugo? ¿Y tú ya le estás sacando el jugo? Muchas gracias. Ah, bueno, y acá les dejamos algunos de los recursos que usamos. Acá le dejamos los recursos. Aunque esa pregunta es un poquito obvia. Bueno, yo sé que ya le dieron el gran aplauso a este par de mujeres, pero entonces, por favor, otro gran aplauso. Tenemos, afortunadamente, un gran público, entonces quiero iniciar sabiendo si tienen preguntas. Entonces, vamos a iniciar por allá. Gracias por la charla. Una pregunta. Cuando se aplican esos procesos a las imágenes, ¿queda como algún rastro o alguna firma que permita saber si fue generada? Bueno, yo estuve consultando sobre el tema, bueno, lo que puede consultar y queda supuestamente anónimo, por decirlo así, pero pues eso es lo que nos dicen, ¿no? No sabemos si... Sí, yo creo que ahí es parte como de lo que se habla de la privacidad, sí, y eso porque es como si fuera contenido, lo que decíamos, es contenido totalmente nuevo, entonces como que no hay algo que regule esa parte. Y eso es algo muy complejo, por decirlo así, porque ahí llega el tema, pues, derechos de autores y todo eso, entonces... Sí, él lo que toma es como esos patrones o esos detalles o características para generar otra cosa de acuerdo a eso que se identificó. No, pues no, nosotras no observamos eso, pero sería de pronto como consultar más a fondo. Sí, podríamos consultar.
Bueno, otra pregunta, por allá tienen otra pregunta. Buenas, en primer lugar, gracias por la charla, estuvo muy chévere. Mi pregunta es, especialmente tú que trabajas en Bancolombia, ¿qué aplicaciones comerciales ves de este tipo de tecnologías ya como tal aplicadas en el sector? Bueno, no sé si se va a sonar un poco así como, pero no puedo hablar de esos temas porque son temas internos del banco. Pues en general, bueno, este tipo de cosas como imagen, no sé, o sea, creo que sí hay como unas iniciativas, pero, o sea, ellos están tratando como de implementar eso, pero no tengo como el mayor entendimiento y también pues es algo como ya in-house, no, un poco más limitado. Pues no sé si de pronto así a nivel de compañía como tal, pero digamos que Google ha sacado algunas partes o productos o tecnologías enfocadas en esta área. Entonces, digamos, en la parte de imágenes, bueno, no lo tengo muy claro, pero sí en la parte de test to test está Palm, está, que ese es como el más reciente que lanzó Google, entonces, pero así como tal aplicado a la empresa como tal, no. Es que es un tema también muy, o sea, va también enfocado como al sector, ¿no? Si bien tú me preguntas por el banco, pues es algo financiero, ¿no? Pero yo diría que aquellas empresas que trabajan como con cosas de media o cosas así, lo estarán ya como implementando como tal. Pues están utilizando este tipo de cosas como para sacar provecho, ¿no? Porque pues también, o sea, no, yo digo que no está mal utilizar ese tipo de cosas, como decía Kate, tomar aquellas tareas aburridas y aplicarle como esto. Hola, buenos días. Quería preguntarles qué opinan ustedes sobre que estos procesos alteren el trabajo creativo de los artistas. Porque como artista realmente siento que es una desvalorización de la creatividad. Sí, no sé, Kate, tú que eres también la parte artística, porque pues Kate también, no sé qué opinas sobre eso, Kate. Ya le damos te paso la pregunta a ti. Micrófono a Kate. Pues la verdad es una pregunta un poquito complicada, ¿cierto? Pero yo lo veo es más de cómo poder apropiarse de eso que nos puede facilitar, agilizar ciertos procesos, ¿cierto? En la parte de diseño, más que todo eso se ve como enfocado en la parte digital. ¿Cómo podemos sacarle provecho? Por ejemplo, en la parte de edición de Photoshop, ya hay implementación de este tipo de tecnologías, ¿cierto? De inteligencia artificial. Y, por ejemplo, cuando tú tienes que editar un montón de imágenes, estas mejoras ayudan a que en un menor tiempo tú puedas poder tener listas o procesadas estas imágenes como tal. En la parte del diseño, creo que puede permitir agilizar mucho más estos procesos. Yo lo veo más como la parte de poder, como eso me puede ayudar a mí, en vez de cómo podría evitar que yo como quedara relegado en la parte artística. No sé, yo creo que es como una respuesta así como muy personal, diría yo. Muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta por acá y después vamos contigo, ¿te parece? Ahí, ¿cierto? Hola, muchas gracias por la charla, la verdad, estuvo muy buena. Ya de pronto entrando en la discusión más del lado de los artistas, ¿qué opinan de la parte de que las bases de datos para entrenar estos modelos son un poco difuso de dónde sale toda esta información de los ejemplos de los dibujos? O por ejemplo, cuando se entrenaba al GitHub Copilot, todo este modelo se entrenó con el código de los desarrolladores que metían ahí su código con buena fe. Lo mismo podría estar pasando con estos modelos que pronto agarran los dibujos de estas plataformas, entrenan su modelo para luego hacer
tipo de cosas generativas. ¿Qué pasa ahí? O sea, de pronto un artista no se siente afectado o robado, no sé cómo podría ponerlo. Sí, yo creería que sí, con lo mismo que... Pues en ese caso, y que creo que ahora sí entiendo un poquito más la pregunta que nos hacía la compañera, es que pues sí debería haber de cierta manera algún tipo de restricción o Una algo regulación, sí, una exacto que permitiera o que fuera posible poder regular esta parte, porque sí de cierta manera se están cogiendo imágenes de todo lado sin tener en cuenta ese copyright o ese origen de esa imagen. Entonces sería más como cómo estas grandes compañías podrían empezar a generar estas restricciones o estas condiciones que permitieran tener en cuenta la base de estos artistas, o que se pudiera tener en cuenta el trabajo que hay detrás, ¿cierto?, de esas imágenes. Sí, el reconocimiento. Muchas gracias por esas preguntas. Aquí tenemos otra. ¿Qué tal? Les quería preguntar por qué al inicio, cuando generaron la imagen del Papa, decidieron utilizar la versión 1.5 de Stable Diffusion y no una más reciente como la 1.7 o la 2.0, por ejemplo. Sí lo hicimos. Sí probamos también con varias versiones, Sí. sino que fue más... como modo básico, o sea, traer algo más como Sí, de de elección. antes a lo más reciente, pero pues, ¿cierto? Ahí creo que ahí la diferencia es que, por ejemplo, en la última versión sí se tienen en cuenta la parte de los negative prone y este tipo de cosas, a diferencia de las anteriores, pero fue más como de poder mostrar el ejercicio, no... O sea, porque mencionaron un problema de que no se podía definir como que la pose, ¿no? De una imagen. Pero, o sea, yo trabajo con Stable Diffusion como que a diario y, o sea, a partir de la 2.0 como que ya se puede definir la pose, ¿no? O sea, hasta tienes un mapa como que en Paint, dibujas una cara, cuerpo en palitos Sí. y ya con eso puedes definir la pose de la persona. O sea más que todo, no. Gracias. Gracias. Yo no sé, yo vi como una pregunta por allá o no. No. Entonces, bueno, sí, no estaba tan mal. Excelente charla, muchas felicitaciones. Gracias. Sí quiero complementar diciendo que todos los modelos han sido entrenados por humanos, ¿sí? Todos los modelos han nacido de versiones anteriores de estudios que se han hecho. Yo no sé si ustedes alguna vez escucharon el Harden Shake, que era un reto que era de bailar y de quedarse quieto y todo eso. Todo eso se utilizó para entrenamientos, igual las imágenes y todo eso. El tema de la creatividad, lo único que hace esos modelos es como potenciarlo, es como mostrar más opciones, como una lluvia de ideas. Pero ténganlo por seguro que siempre la persona que vaya a pedir algún trabajo tiene que estar exactamente segura de qué es lo que quiere para que lo haga. Eso nunca va a pasar. Exactamente, Entonces, totalmente de acuerdo. Entonces era compañero. más por complementar. Listo, gracias. Muchas gracias por todas las intervenciones. Nuevamente un gran aplauso. Y bueno, seguimos.
Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Un poco dormidos o cansados? ¿O ya llenos por el almuerzo? ¿O un poquito de todos? Listo. Entonces, para iniciar esta ronda de la tarde, vamos a darle la bienvenida a Daniel. Daniel es físico de la Universidad Nacional. Y en este momento está a nada de graduarse de estadística, es especialista en estadística aplicada y está a nada de graduarse de inteligencia artificial, su magíster. Actualmente trabaja como científico de datos en el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, o mejor conocido como ICFES. Entonces, Daniel, el espacio es tuyo. Hola, hola, probando. ¿Sí se escucha bien? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Yo vengo a hablarles de una cosa bien interesante que venimos haciendo desde el ICFES y es tratar de tomar toda la información que nosotros tenemos de los exámenes que aplicamos y generar modelos o generar datos también de valor que se puedan aplicar en diferentes contextos de la vida nacional. Entonces yo vengo a hablarles un poquito de este proyecto en particular. Nosotros llevamos trabajando también ya bastante tiempito en diferentes proyectos relacionados con inteligencia artificial y sobre todo con la parte de procesamiento del lenguaje natural. El título de mi charla pues, es la siguiente: idea en lo público, un desarrollo y despliegue de un motor de búsqueda semántico para aportar a la construcción y evaluación de la política pública en Colombia. De pronto algunos de ustedes ya estuvieron por ahí en algunas charlas donde nos hablaron un poquito de modelos de lenguaje y de embeddings. Espero que no estén aburridos de escuchar sobre embeddings porque les voy a seguir contando de embeddings. Entonces, ¿cómo se divide mi charla? Les voy a dar un contexto general de lo que hacemos, más o menos cómo nace este proyecto, algunos conceptos básicos, qué datos estamos usando para hacer este buscador semántico, cuál fue el modelo que implementamos, el despliegue que realizamos, algunas conclusiones y perspectivas, y si me alcanza el tiempo les voy a hablar así por encima de algunos otros proyectos que venimos desarrollando en el ICFES en temas relacionados con inteligencia artificial. Bien, entonces como ya lo mencionaron, físico. ¿Por qué físico trabajando en inteligencia artificial? Cosas de la vida, y cosas de la vida se llaman plata, pero bueno, eso es lo que hay. En términos de contexto, entonces muchos de ustedes, si son aquí colombianos, sabrán que eventualmente cuando ustedes pasan por algún nivel de educación, tienen que presentar algún examen que muestre más o menos cuál es su nivel de apropiación frente a los conceptos que se espera que ustedes tomen en cierto nivel de la educación. Entonces nosotros tenemos pruebas que están relacionadas con grados tercero, quinto, séptimo y noveno en la educación básica. Ya cuando ustedes se van a graduar de saber 11, se aplican las pruebas saber 11. Si están haciendo de pronto algún técnico tecnológico, van a presentar algo que se llama las pruebas saber T&T. Y ya cuando finalmente se gradúan de profesionales, se presentan los exámenes saber pro en ese respectivo orden. Pero nosotros no únicamente aplicamos estos exámenes de tipo nacional, estos exámenes se aplican en todo el país, ¿no? Sino también tenemos acuerdos con entidades internacionales como la OCDE para poder aplicar también pruebas internacionales en términos de poder compararnos con otros países en cómo estamos en términos de la educación. En particular les quiero contar sobre estas 3 pruebas. Esas son algunas de las pruebas internacionales que aplicamos, que son las pruebas PISA, las pruebas CES y las pruebas X. Cada una de ellas está relacionada con un aspecto específico de las habilidades de los pelados, como pueden ser, por ejemplo, las habilidades cognitivas, las habilidades socioemocionales y las habilidades cívicas y ciudadanas. Aquí hay una cosa bien interesante que les voy a ir contando a medida que vayamos avanzando, y es que las pruebas no únicamente se aplican por obtener un resultado, sino también por saber cuáles son las condiciones que pueden afectar esos resultados. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, un pelado aquí en Bogotá, que es hijo, por ejemplo, de un ingeniero, a un pelado por ahí en el Chocó, donde de pronto es hijo de una madre soltera. Son condiciones sociales diferentes y eso puede llegar a afectar el desarrollo de los pelados en términos también de las habilidades, ya sean cognitivas, sociales o socioemocionales. Nosotros aplicamos diferentes tipos de preguntas. Está la pregunta clásica, que es la pregunta cerrada. Entonces, Sutanito está en tal lado, se está comiendo un helado, entonces diga de qué color es
la camiseta del pelado. Entonces le damos 4 opciones de respuesta, usted selecciona la que mejor considere. Y también hay preguntas de tipo abierta. ¿Qué significa una pregunta abierta? Nosotros le damos al evaluado una situación, un problema, un contexto, se le hace una pregunta, pero aquí no le damos ninguna opción de respuesta. Y básicamente esperamos que el pelado construya una pregunta basada en el contexto o en el estímulo que le estamos asociando. Esto de acá lo conocemos como un estímulo. Básicamente, detrás de todo esto hay un constructo teórico bien interesante y bien específico, en el cual no voy a entrar en detalle en este momento. Pero créanme que cuando les digo que esto se construye con cierto cuidado, realmente se hace. Bien, ahora quiero hablarles un poquito relacionado con la parte de pregunta abierta. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo nosotros podemos calificar esa pregunta abierta? Porque bien, nosotros en temas de pregunta cerrada, pues básicamente el pelado coge y rellena un formato donde él básicamente puede seleccionar la opción, pero en la pregunta abierta a lo que nos enfrentamos es a un texto. Esto pues a nivel nacional puede ser un reto bien interesante y bien importante, porque pues podemos tener aplicaciones donde tenemos 100.000, 200.000 evaluados, y en este momento lo estamos haciendo mediante algo que nosotros denominamos los codificadores. Entonces los codificadores humanos básicamente se seleccionan, usted se le hace una capacitación, hay algo que conocemos como las rúbricas de valoración, que es básicamente esos parámetros que debe tener en cuenta para poder calificar una pregunta abierta. Hay todo un constructo en términos de logística, donde hay un coordinador que se encarga de coordinar todo el proceso, hacer las capacitaciones a los monitores, que a su vez están encima de los codificadores para mirar que la cosa se esté haciendo efectivamente bien. Luego de que nosotros asignamos esos códigos relacionados con una rúbrica de valoración, se pasan directamente a la parte de estadística, ellos hacen todo un procesamiento estadístico para determinar finalmente cuál es la calificación que el evaluado va a obtener o el nivel de desempeño. Finalmente se publican los resultados. Esta parte la hacemos una subdirección especial que se llama la Subdirección de Producción de Instrumentos, que es a la que yo pertenezco. Pero entonces nosotros no únicamente le damos la pregunta al pelado, le damos la evaluación, sino también le damos unos cuestionarios auxiliares. Esos cuestionarios auxiliares lo que queremos es que el pelado nos cuente acerca de su contexto, dónde es, qué hace, más o menos cómo se relaciona en términos de habilidades socioemocionales o cómo es su entorno socioeconómico. Entonces, generalmente pueden encontrar en estos exámenes 3 tipos de cuestionarios. Un cuestionario de factores asociados, un cuestionario de habilidades socioemocionales y un cuestionario socioeconómico. Por ejemplo, si yo llegué a presentar mi examen de mal genio o triste, pues seguramente no me va a ir igual de bien que si lo presentara en unas condiciones relativamente normales. Entonces, eso también influye en términos del desempeño del evaluado. Entonces nosotros tenemos toda esta información, ¿no? De los pelados de pronto nos dicen, bueno, cómo él interactúa con sus emociones, de pronto cuál es el entorno en el que vive, si de pronto tiene acceso a Internet, si no tiene acceso a Internet. Eso es muy importante en términos de también acceso a la información, porque sabemos que ahorita en Internet básicamente lo es todo, ¿cierto? Entonces, aquí hay algo bien interesante y es que nosotros podemos tener cuál fue el nivel de desempeño del evaluado o el nivel de desempeño de la habilidad que queremos evaluar, y también tenemos un contexto, ya sea en términos socioeconómicos, socioemocional y otros factores asociados. Pero entonces, ¿eso cómo lo podemos relacionar nosotros con política pública? Entonces, política pública va a ser todo lo que el gobierno haga en términos de poder cubrir una necesidad específica de una población. Entonces, si yo me voy al Chocó y miro que los pelados no tienen Internet, entonces el Estado debería estar en la capacidad de poder cubrir esa necesidad. O si los pelados, por ejemplo, no tienen vías buenas que le permitan llegar al colegio de manera relativamente buena, pues eso también va a afectar en la forma en que el evaluado se relaciona con todo ese entorno educativo. Entonces nosotros sabemos cómo le fue y también sabemos cuál es el contexto del evaluado.
Con esas dos cosas nosotros podemos empezar a mirar, bueno, ¿será que las políticas públicas que se están aplicando sí son las adecuadas en términos de las poblaciones que quiero analizar? Es una pregunta interesante. Entonces, ¿cómo nace esta idea del buscador semántico? Nosotros vamos a partir de las pruebas que se realizan en 3, 5, 7, 9 a los pelados de una muestra controlada, donde ellos pues responden todos estos cuestionarios y queremos empezar a comparar. Bueno, ¿cómo le fue? ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente en política pública? ¿Está atendiendo a las necesidades del pelado o no está atendiendo a las necesidades? ¿Y cómo nosotros como instituto podríamos llegar a aportar a la construcción de esa política pública en términos nacionales? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues para empezar para empezar a hacer esos análisis, lo que primero tenemos que hacer es empezar a hacer un montón de revisión en términos de documentación. Entonces, documentación de política pública, lo que genera el Senado, lo que genera, no sé, la presidencia en términos de los programas que se generan, los reportes de impacto, qué tanto impactó esa política pública realmente en esa necesidad que el pelado tiene. Eso es básicamente lo que está guiando en este momento el proyecto. Es un proyecto bastante grande en términos de que pues, tenemos un equipo interdisciplinar desde sociólogos, abogados, filósofos, ayudándonos a entender qué es lo que está sucediendo en términos de política pública. Pero la principal contribución que queremos hacer desde la parte de inteligencia artificial es, bueno, si usted tiene que empezar a consultar un montón de política, de documentación relacionada con política pública, hagámoslo de una manera eficiente. Entonces, para eso les propusimos, hagamos un motor de búsqueda que se base en modelos de lenguaje. Entonces, por allá nos estaban hablando acerca de GPT, GPT-3, GPT-4, de ChatGPT. Todos estos modelos de lenguaje, ¿en qué se basan? En el entendimiento del lenguaje, básicamente. Entonces, ¿cómo nacen estos modelos de lenguaje? Se le da un montón de texto, dependiendo de la arquitectura que esté trabajando el modelo, pues él tiene la capacidad de entender qué es lo que se está, cuál es el proceso de comunicación con el lenguaje. Entonces, partimos por ahí de un hito bien importante que fue BERT, que lo desarrolló Google por allá en el año 2017, más o menos 2018, y todo parte también desde un paper que ellos sacaron que se llama Attention is all you need. Todo lo que necesitas es atención, y va a ser el principio básico de algunos de los modelos que surgen a partir de acá. Y también se propuso en ese momento la arquitectura de los transformers. Ya les voy a contar un poquito más o menos de qué se trata. Y entonces llegamos por aquí al año 2022, 2023, entonces ya tenemos modelos más grandes, desarrollados por ejemplo por Google. Entonces tenemos Palm 2, tenemos ChatGPT-4, ese tipo de cosas. Ahorita hay una discusión bien interesante y es, ¿será que si metemos más datos el modelo es mejor? Hay personas que dicen que sí, hay personas que dicen que de pronto tenemos que cambiar la forma en la que el modelo interactúa con los datos para poder tener mejor entendimiento del lenguaje, inclusive modelos que razonen mejor en términos de los prompts que yo pueda darles a este tipo de modelos. Entonces nosotros vamos a trabajar con BERT. Nos decidimos por BERT. ¿Por qué? Porque ustedes saben que aquí en este tipo de problemas uno tiene que empezar a pensar en trade-off. Entonces, modelos pequeños significan de pronto mejores rendimientos, modelos grandes de pronto están atacando problemas que yo no necesito. Por ejemplo, si me voy a un modelo de lenguaje grande como puede ser Bloom, que lo desarrollaron por allí en Francia, salió el año pasado, de pronto eso es un tipo de modelo generativo, no me sirve tanto para el problema que estoy desarrollando. Por ejemplo, pero si nos vamos por ahí a la parte de BERT, BERT es un modelo que está basado en transformers, que tiene dos partes. Una parte que vamos a llamar un codificador y una parte que vamos a llamar un decodificador. El codificador, que lo que hace básicamente entra al texto y me genera un embedding. ¿Qué es un embedding? Un embedding, básicamente aquí me salto un momentico la diapositiva, es una representación vectorial del texto que yo le estoy dando. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo le metí la palabra al modelo de lenguaje, una palabra como gato, por ejemplo. Entonces él me dio una representación vectorial de una dimensionalidad determinada. En el caso de BERT estamos hablando de 768 dimensiones. Entonces uno podría pensar, bueno, yo puedo interpretar lo que podría ser un vector en una dimensión, es un punto, podría empezar a interpretar lo que es un vector en 2 dimensiones, pero ¿qué es un vector en 768 dimensiones? Entonces ya se me sale un poquito de la comprensión, digamos, matemática y física del asunto.
Pero lo interesante es que estos embeddings van a tener cierta representación o cierta interpretación del contexto y de la semántica de la palabra o del texto que yo le estoy dando. Por ejemplo, si yo le doy gato, alguna de las dimensiones pueden estar interpretando que ese gato pertenece a cierta familia de animales, por ejemplo, los felinos, o que tiene alguna relación con los humanos. Entonces, esos vectores y esos números que componen esos vectores van a tener cierta información contextual, semántica y sintáctica de la palabra que yo le estoy dando. Entonces, devolvámonos un momentico. Estamos por aquí hablando de los modelos, ya sabemos que estamos hablando por aquí de BERT. Vamos a usar BERT. ¿Por qué no utilizamos, por ejemplo, esos modelos libres como Bloom? Lo estamos explorando, pero pues está la parte del trade-off, ¿no? Entonces, si yo empiezo a generar modelos que tengan una dimensionalidad más grande, pues seguramente computacionalmente eso va a ser más pesado. Ya por ahí nos estaban hablando un poquito de ese tema el día de ayer. Entonces volvamos aquí rápidamente a la parte de Transformers. ¿Qué es lo que entra en las entradas? Estos textos también tienen información posicional que me van a decir más o menos cómo se relaciona el texto que le estoy entrando en términos de las posiciones de las palabras. En esta parte me voy a quedar únicamente con la parte del encoder, del codificador, para que me genere el embedding. Y la parte del decodificador es toda esta arquitectura que me permite hacer algo con ese embedding. Entonces, generar texto o otro tipo de cosas. Ver es muy bonito, primero porque es libre. Aleluya a los modelos open source. Y segundo, porque es liviano. Y se han hecho muchísimas cosas con este modelo en términos de clasificación de texto, análisis de sentimiento y ese tipo de cosas. Entonces nos decidimos por BERT. Pero entonces, ¿qué es BERT? ¿Cómo se entrenó BERT? BERT acude a algo que se llama modelos de lenguaje enmascarados. Entonces yo básicamente le voy a dar un pedazo de texto al modelo cuando se está entrenando. Por ejemplo, le voy a decir, bueno, Pycon es la mejor conferencia de, y le voy a quitar esta última palabra. Y quiero que el modelo sea capaz, a partir de todo el entendimiento que tiene del lenguaje, de tratar de identificar cuál es esta palabra que me hace falta acá. Entonces, a partir de una librería de Transformers que está relacionada con... Ahí se me perdió, ahorita les cuento de dónde sale esta librería. Somos capaces, el modelo es capaz de predecir con cierta probabilidad cuál es la siguiente palabra que se va a generar ahí. Entonces, Pycon es la mejor conferencia de el mundo del Caribe del Sur. Algo bien importante de estos modelos tipo BERT es que son de tipo bidireccional. ¿Qué significa eso? Que él va a tener toda la información que está desde la parte izquierda hacia la derecha, pero también es capaz de volverse de la parte derecha a la izquierda, perdón, y tener ese tipo de inferencia en ambos lados. ¿Qué pasa con los modelos tipo GPT? Que son modelos autorregresivos. Eso quiere decir únicamente que él va a tomar toda la información que está detrás de la palabra que yo quiero predecir. Entonces, ¿por qué esos modelos alucinan? Porque en el contexto de la generación de texto que él está haciendo, él cree que la palabra que está sacando sí es correcta porque me está dando una probabilidad alta en términos del contexto que le estoy dando. Pero eso no necesariamente está acorde con el significado de la palabra o con la realidad del texto que está generado. Eso es bien interesante en términos de por qué se puede entender que los modelos empiezan a alucinar en ciertas partes. Bien, entonces ya hablamos un poquito de embeddings. Algo bien interesante es que yo puedo generar dos embeddings de dos palabras que sean similares. Si yo hago una reducción de dimensionalidad por alguna de las técnicas clásicas, voy a encontrar que esos puntos están cercanos, están cerca. Entonces, seguramente si yo pongo gato y gatico, pues son palabras que contextualmente son muy similares. Por ejemplo, si yo pongo perro y casa, son palabras que no tienen mucho sentido en términos contextual de similaridad. También hay otras representaciones bien interesantes. Por ejemplo, cuando yo paso textos que parecen de cierta manera, por ejemplo, hombre y mujer tienen cierta similaridad en algunas de las dimensiones que me están representando esa información contextual. Entonces nosotros vamos a partir de ver, vamos a quedarnos únicamente con los transformers y vamos a utilizar esa representación vectorial para poder hacer lo que vamos a llamar el buscador semántico. Pero antes de introducirles esa parte, ya sabemos que lo que queremos hacer con el buscador es agilizar las búsquedas y
la consulta de toda esta parte de política pública para poder abordar ese proyecto grande que tenemos. Les quiero hablar un poquito de los tipos de búsqueda que tenemos en este momento o que estamos considerando. Entonces hay algo que se llama búsqueda simétrica y búsqueda asimétrica. Entonces la búsqueda simétrica es básicamente cuando yo hago una consulta y espero que el resultado sea similar en términos de longitud. La búsqueda simétrica pues es cuando yo hago una consulta y espero que la respuesta no sea tan directamente proporcional en términos de longitud a la consulta que yo estoy haciendo. Eso es importante porque son dos tipos diferentes de búsqueda, inclusive cuando ustedes se van a Google a hacer una búsqueda, por ejemplo, quiero aprender Python. Entonces las primeras líneas que les van a salir pueden estar directamente relacionadas en términos de longitud. Entonces aquí le aparece el primer resultado. Aprenda Python en Platzi. Y no estoy haciendo propaganda porque no me están pagando. Pero eso es similar, pero después aparece otra parte donde dice, bueno, Python es lo que sea. Entonces ahí hay una mezcla de cositas en términos de cómo funciona Google. Eso es interesante también porque Google en su momento, ellos fueron los que desarrollaron BERT y ellos también utilizaron BERT para poder mejorar las búsquedas que estaban haciendo. Bien, en términos de búsqueda, porque es búsqueda semántica y no búsqueda, por ejemplo, por palabra. Lo que les decía, hay mayor información contextual cuando yo estoy hablando de un embedding porque me está guardando información semántica. Eso quiere decir que cuando yo, por ejemplo, hago una búsqueda, me devuelvo acá, ¿cómo aprender Python en línea, por ejemplo? Entonces, si yo únicamente me voy a la búsqueda relacionada con términos de palabra clave o términos directos, voy a tener unos resultados, pero únicamente relacionados con lo que yo ingresé. Si yo estoy hablando de una búsqueda semántica, seguramente voy a encontrar mejores resultados porque él va a ser capaz de relacionar esa información con información que se parece en términos semánticos y en términos contextuales. Listo. Entonces nosotros partimos de ese concepto. Queremos hacer un buscador, queremos que esté relacionado con política pública, pero entonces en términos de documentación, ¿cuál es la documentación que vamos a utilizar? No me voy a demorar tanto acá porque eso es un montón de documentación. Básicamente queremos enfocarnos en toda la parte que esté relacionada con la política pública que se está aplicando a los pelados en educación básica y secundaria, en términos de lo que, voy a adelantarme aquí un poquito, en términos de lo que se declara, por ejemplo, el Congreso sacó unas normas, en términos de lo que se aplica, qué hizo el gobierno en términos de aplicar esa normatividad, lo que hicieron las autoridades locales para aplicar esa normatividad, y en términos de lo que se logró, que van a ser toda la documentación de evaluación de impacto, política pública y marco normativo. Vamos a tener estas tres grandes categorías en términos de la documentación que queremos usar en el buscador semántico. ¿Cómo vamos a construir esa base documental? Entonces, lo primero es que esto lo podemos hacer de varias formas, ¿no? Por ejemplo, en términos de esta documentación, mucha se genera en PDF, sin embargo, hay también documentación que está en línea que eventualmente se podría tomar a partir de hacer un scrapping de la web. Ahorita nos centramos en la parte de PDFs porque fue la primera documentación a la que tuvimos acceso. Entonces, para construir nuestra base vamos a hacer varias cosas. Primero nos toca hacer una curación de documentos. ¿Qué significa eso? Muchos de los documentos en PDF que tenemos tienen algún error en términos de la estructura que tienen, algunos están escaneados, entonces nos toca hacer un proceso de OCR para poder reconocer ese texto. Vamos a limpiar ese texto, vamos a extraer ese texto, lo vamos a limpiar a través de expresiones regulares y después de tener ese texto vamos a segmentarlo para que el motor sea capaz de identificar esa parte. Entonces, por segmentación me refiero a, puedo dividir el documento en oraciones, puedo dividir el documento en párrafos o lo que se me ocurra a mí, dependiendo de cuál sea la intención. Entonces, ustedes ya conocen más o menos qué son regex. Ahí está el meme de que cada vez que nos toca utilizar expresiones regulares, nos toca aprender expresiones regulares. Y efectivamente. ¿Qué estamos usando? Ahorita estamos usando estas herramientas. Estamos usando Hugging Face, todos los modelos relacionados en Hugging Face. Estamos usando Polars por términos de rendimiento. Estamos usando un poquito de PyTorch para procesamiento de tensores, NumPy, Flash y Docker lo estamos usando especialmente para la parte de
del despliegue del motor de búsqueda. ¿Cómo funciona entonces el motor de búsqueda como tal? Entonces el usuario genera una consulta, esa consulta se convierte en un embedding, el embedding de consulta se va a comparar con los embeddings de la base documental que nosotros de alguna manera ya segmentamos en una parte anterior. Esta parte nos está ayudando mucho esta librería de SBER en caso de que ustedes quieran consultarla. Luego lo que hacemos es, nos toca mirar todo el documento, entonces comparar el embedding de la consulta con todos los embeddings de la base documental y los podemos empezar a comparar con base a cosas como la similitud de coseno. Generamos y ordenamos los resultados y finalmente se visualiza el resultado. Esta parte se va a generar en la parte del back, la consulta la hace el usuario a través de la interfaz que hicimos en Flask y la visualización del resultado también se da en la parte de Flask. Entonces les voy a mostrar un momentico más o menos cómo funciona el tema, cómo lo implementamos. Entonces todo esto está hecho en Flask, HTML, CSS, JavaScript. Entonces aquí lo primero que podemos hacer, puedo ver un poquito para que no pase tan rápido, acá. Entonces el usuario genera su consulta. Entonces yo quiero saber cuál fue. Ay, Dios. Voy a ver un momentico a ver si vuelvo a reproducir. Ya. Entonces el usuario genera su consulta. Pausa. Por ejemplo, yo quiero saber cuál fue la cobertura de una educación básica del año 2016. Entonces yo tengo 3 niveles de documentación, qué fue lo que se dijo en términos normativos, qué fue lo que se formuló y cuáles fueron las partes de la evaluación de impacto. Él hace todo lo que les estaba mostrando y finalmente nos va a mostrar un resultado basado en el ordenamiento de los embeddings por similitud de coseno. Acá nosotros tenemos el tipo de documentación, el contenido que tiene donde está la respuesta. Entonces, la pregunta que hicimos fue ¿cuál fue la tasa de cobertura? Aquí básicamente nos da una respuesta que nos dice que en educación primaria fue del 81.8%. Y ya no tuve que ir a mirar un montón de documentación relacionada con ese tema de política pública. También el documento en el que está y adicionalmente le vamos a brindar al usuario un score, un puntaje que nos va a decir más o menos, bueno, qué tan relevante es esa parte, es ese resultado que está obteniendo. Entonces yo puedo abrir el documento se va a abrir directamente en la página que contiene la información. Entonces aquí la tasa de cobertura en educación primaria fue del 81.8% en 2018, Claro que le pregunté acerca de 2016, ¿no? Entonces ahí puede haber un problema. Pero sin embargo, el embedding la comparación de embeddings está siendo tan precisa que de alguna manera sí me está dando esa información. Pero aquí, por ejemplo, en esta otra respuesta, sí me está dando información relacionada con el año 2016. Se abre el documento relacionado con la información que tiene. Aquí algo bien interesante y es que seguramente si este párrafo me sirve para responder la duda que yo tengo, seguramente la información anexa también va a estar relacionada con esa parte. Les damos el score que va a venir de la similitud de coseno y ese es básicamente el funcionamiento del motor de búsqueda. Rápidamente para terminar, entonces cómo se desplegó el modelo. Aquí esto fue una parte más experimental más que todo, porque nosotros no estábamos tan fuertes en este tema de despliegue. Básicamente lo que estamos usando para la parte del front es Flask, lo conectamos con el modelo, esto se va a retroalimentar el uno al otro, utilizamos UWSGI para toda la parte del servidor web y esto lo metemos en un contenedor que está relacionado con Debian, todo lo metemos en un contenedor de Docker. ¿Para qué Docker? Porque en principio yo quiero que este modelo lo pueda desplegar rápidamente en cualquier contexto, porque aquí lo importante es que este motor de búsqueda tiene una base documental que yo puedo cambiar dependiendo de las necesidades que tenga. Listo. Entonces, conclusiones rápidamente. Efectivamente, ya hicimos unas pruebas, las consultas que hicimos fueron satisfactorias en términos de que la información que me brindó fue la que necesitaba. También los tiempos de consulta se redujeron. Como les estaba mencionando, nosotros podemos adaptar esa base documental a lo que se me ocurra en principio. Aquí estábamos hablando de
documentación relacionada con política pública asociada a pelados de educación básica, pero yo podría tomar cualquier tipo de documentación. Como les digo, pues esto es una parte de un proyecto bien grande que estamos trabajando de manera interdisciplinar. Y pues ya como finalización, pues esto fue una experiencia bien interesante en términos de despliegue del modelo, porque digamos que no habíamos hecho ese experimento anteriormente. No sé si me queda tiempo o no. Rápidamente, otras cosas que estamos trabajando también en términos de inteligencia artificial y modelos tipo BERT. Como les mencionaba, pues hay preguntas abiertas, hay preguntas cerradas. Las preguntas abiertas tienen que pasar por un codificador humano. Queremos que eso no sea así, entonces estamos generando modelos de clasificación de texto también basados en BERT y modelos de similitud semántica que me permitan abordar un problema bien interesante que de pronto, si nos volvemos a ver, les voy a contar, que es el término de ocupaciones de los padres que se dan en los exámenes CES, PISA, X, porque eso también me da información sobre la parte socioeconómica de los pelados. Entonces estamos utilizando mucho procesamiento de lenguaje natural, modelos BERT, y hay un proyectico por ahí que tenemos acerca de reconocimiento de imágenes, que también tiene que ver con Saber Pro. Listo. Eso era más o menos en grandes rasgos lo que les quería contar, y ahí están mis redes y correo por si quieren contactarme. Muchas gracias. Bueno, un gran aplauso para Daniel. Bueno, después de esta explicación súper ilustrativa, tenemos por allí una pregunta y por acá otra. Entonces vamos a iniciar de allá hacia acá. ¿Les parece? Hola, ¿qué tal? Hola. Súper presentación, de verdad, felicitaciones. Gracias. Ben, una pregunta. ¿Estás usando BERT normal? ¿No estás haciendo transfer learning para especializar un poquito el modelo de lenguaje? En este momento estamos usando un modelo preentrenado que está basado en BERT, pero que ya está especializado en español, pero tenemos la tarea pendiente de hacer un fine tuning sobre BERT. Ok. Porque recuerdo hace unos añitos hice uno para COVID de question and answer que daba mejor cuando le metías combinabas BERT con uno de médicos, por ejemplo, con un modelo de lenguaje de médicos. Entonces eso creo que sería bastante chévere ahí para... Sí, lo interesante de este modelo BERT es que hay muchas variaciones. Entonces hay variaciones que están asociadas a casos clínicos, hay variaciones que están asociadas a respuestas y preguntas. Entonces ese también es el poder un poquito del open source que tiene el modelo BERT. Buenísimo. Entonces eventualmente queremos hacer un fine tuning para especializarlo más en esta tarea. Excelente. Gracias por la pregunta. Bueno, tenemos otra pregunta por acá. Yo de una mano. Hola. Hola, bueno. ¿Aló? Bueno, muchas gracias por tu presentación. Yo tengo una pregunta sobre, pues como tal, la implementación. Ahí vi que pusiste un poquito de código fuente, pero ¿qué tan realmente difícil es, digamos, que integrar un proyecto de esa magnitud? Digamos, por ejemplo, ahí veo que tú tienes importo, lleno y luego pregunto, ¿cierto? Bueno, pero ese es no un sé qué código tan de difícil ejemplo. puede ser. Por ahora el código va, a pesar de que pues, la institución es pública, el código va a estar cerrado por ahora. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es? Depende del nivel de experiencia que tú tengas. Porque esto lo sacamos trabajando fuertemente como en 2 semanas. Pero si tú no tienes experiencia de pronto en manejo de modelos de lenguaje, si de pronto lo que más nos costó de pronto fue la parte de Flask, donde menos experiencia teníamos. Entonces ahí nos demoramos un poquito más, pero toda la implementación del modelo, de todo el back, toda la parte de el query y la comparación de resultados fueron como más o menos en 2 semanas. Depende del nivel de experiencia que tengas y el conocimiento. Otra pregunta, qué pena. Digamos, por ejemplo, tú decías que la intención es que lo trabajaron aquí para modelos estudiantiles, pero se puede aplicar para múltiples proyectos. Entonces, me imagino, sería algo así como que cargas los Exceles, los Word, los PDFs de algún lado, eso lo procesa y luego es capaz de hacer las búsquedas como estilo Google. Exactamente. Aquí nos enfocamos en toda la parte de política pública asociada a la educación básica, pero yo podría cambiar esa documentación por, no sé, normatividad general del Congreso, o podría, en términos institucionales, empezar a meter documentación relacionada con contratación, y eso me podría acelerar un montón de cosas.
Entonces, lo interesante del modelo es que se construyó de manera modular, de tal manera que yo esta parte de la base documental la pueda cambiar en el momento que yo quiera y generar otro buscador que esté específicamente desarrollado para la tarea para la tarea que necesito. Ok, vi otra pregunta por acá. No, entonces nos vamos por allá. Disculpa. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Es un poco similar a algo que ya hablaron, es si en algún momento como que todos los resultados o papers que saquen como que van a ver la vida pública, como para aprender de eso, y si la implementación final va a ser solamente como de uso interno del ITFES, o digamos yo podría entrar y hacer preguntas. Listo. Entonces son dos preguntas, ¿no? Estamos tratando también de sacar esto en forma de paper, no solo el proyecto que les estoy contando ahorita, sino de los demás proyectos que tenemos generados. Y en términos de pronto, bueno, eso lo van a encontrar eventualmente en alguna revista indexada. En términos de código, pues es un poquito complicado porque pues ya depende de las políticas que tenga no solo el instituto, sino también la parte del establecimiento público sobre cómo podemos manejar esa parte, pero por lo menos papers van a ver. ¿Hay otra por acá? Sí, hola. Muchas gracias, pues la presentación estuvo muy bacana. Te quería preguntar con respecto también al tema de la implementación. Pues tú contaste que lo hiciste muy rápido, entonces pues no hay como un ciclo de vida pues todavía de MLOps, ¿cierto? No. Porque quiere decir que el modelo está dentro del contenedor. O sea, tienes el modelo, cuando envías o creas el contenedor de Docker, todo este modelo queda dentro del contenedor, por lo que de pronto queda muy pesado. No sé cómo lo estás manejando ahí, o si el modelo lo tienes en un bucket o en algún storage y lo consumes. En ese momento todo está dentro del contenedor, el modelo, toda la parte de Flask y toda la parte web. Ahí hay un problema de rendimiento efectivamente, pero está relacionado más con el modelo. ¿Por qué? Porque pues ahí nos toca empezar a hacer una comparación entre los diferentes embeddings, y estamos hablando de embeddings de 768 dimensiones. Entonces, si yo tengo una base documental muy grande, pues eso se me va a demorar un poquito por todos los cálculos que tiene que hacer. Pero sí, efectivamente hay un problema de rendimiento que estamos tratando de mirar cómo lo solucionamos, pero de pronto lo que mencionas puede ser una de las soluciones. De pronto ponerlo aparte, de pronto generar una serie de contenedores donde uno se haga la parte del modelo, en otro la parte de Flask. Pues es algo que todavía estamos mirando. Pero efectivamente hay un problema de rendimiento. Ay, discúlpame. Perfecto, entonces tenemos nuestra última pregunta por acá. Vale, gracias. Tengo una pregunta, pues ya como todos sabemos está como en boom todo el tema de la IA, pero claramente hay demasiadas herramientas, ahora mencionabas que BERT, que GPT y todo eso. Entonces no hay como un marco de trabajo, creo yo, como claro de listo, primero hacemos esto, luego esto, y como criterios para tomar las decisiones frente a qué tecnologías o modelos decidir. Ahí frente a eso, hoy en día pues muchas personas buscan como, bueno, ¿por dónde deberíamos comenzar? ¿Qué herramientas o qué implementación deberíamos tomar? Ahí que tú qué podrías recomendar frente a cómo seleccionar esas herramientas, cuál es el mejor implementación o arquitectura o estructura que deberíamos implementar, o qué de pronto marco de trabajo seguir para esa implementación. Listo. Hay un marco de trabajo en ciencia de datos que de pronto alguno de ustedes me recuerda, ¿cómo es que se llama? CRISP-DM. Entonces, que es básicamente, enfoquémonos en mirar cuál es el problema, empecemos a hacer de pronto algún tipo de implementación y que ese tipo de implementación sea reiterativo en términos de, bueno, me funcionó, que me hizo falta, voy, me devuelvo, hago una retroalimentación en ese sentido. En términos de las herramientas, yo lo que recomiendo es empezar desde lo básico. Entonces, cojamos cosas como NumPy y empecemos a mirar de pronto operaciones de tipo matriciales en NumPy, me funciona, no me funciona. NumPy es una librería extremadamente optimizada que funciona muy bien en algunos casos. Estábamos usando pandas, pero nos definimos por polars finalmente, porque también nos ofrecía mejor rendimiento. Entonces también depende de las necesidades, de lo que yo quiera hacer, del acceso a tecnología que tenga, porque eventualmente para hacer esta parte de la generación de los embeddings estamos usando GPUs,
De pronto no todos tienen acceso a GPUs, o de pronto si me voy al collab la GPU no me funciona bien. Depende las necesidades que yo tenga, las tecnologías a las que tenga acceso. Yo como menciono, generalmente recomiendo empezar desde lo básico, e ir construyendo desde lo básico. Sería como esa parte. Hay algo muy interesante que de pronto valdría la pena mirar y es, bueno, nosotros utilizamos Flask para hacer ese despliegue, pero ¿y si cambio Flask por PyScript? Que nos estaban hablando esta mañana de PyScript, ¿será que es mejor la implementación? ¿Será que se demora más? ¿Será que se demora menos? Son cosas que de pronto eventualmente habría que mirar. Bueno, muchas gracias, Daniel. Por tiempo no podemos seguir con preguntas, pero igual Daniel va a estar aquí en estos 2 días de la Pycon para que puedan hablar con él y de hacerle más preguntas e intercambiar conocimiento. Nuevamente un gran aplauso para Daniel. Listo.
Okay. Next talk. Now is the time for Álvaro Moya from Spain. So please, a big applause. Leader of leaders, Álvaro has been trained leaders in all the roles on technology, CDOs, tech leads. So for now, we have an interesting talk. So let's go ahead, man. Thank you so much. Thank you. Okay, so we start. Welcome everyone. So my name is Álvaro Moya. I'm here for the talk from developer to manager, the recipe for a successful transition. Who else is a manager here? Good. Who else is thinking about being a manager soon? No one. Good. Then we can close. Okay, so no, make it easy. Make it easy if this wants to work. So, first of all, again, I'm Álvaro Moya. I will not spend a lot of time describing myself because you can find all my life on LinkedIn, where I'm linking it to boys. And if you need anything about the content, you just need to look for that hashtag, follow the leader. Okay? Easy. It's a Latin sound. So, no better hashtag for our company. I normally describe my journey as from zero to unicorn. I started as a co-founder like 10 years ago, and I have been walking the path from just co-founding, being the CTO of just myself, fixing the printers, designing the logo, making everything related to a computer, to basically leading very, very big distributed teams across the world. And during that time, I was not only like trying to managing teams because I didn't have any training, so I was doing what I could, like learning by doing, but I was also like mentor, professor, investor, and speaker. So I was kind of wearing the different hats of the ecosystem, so I could understand what the other areas were expecting from me, like a CEO or an investor. So I have been working with several different companies, and I would say that the only reason I was spending not only my time, obviously as a CTO, it was not 40 hours a week, but even more for all the other roles. I think the only reason is because I love what I do, and that's why we are here on a Saturday afternoon, right? So I think we are all the same. Easy outcome of this talk. I will help you navigate this transition. I know that most of you are already there, but even if you have been already managing teams, I hope you can get some tips to make it better from now or to help others in your team or in your future organizations adopt this role better, being more successful from the beginning, and make more impact from the very first day. And I will highlight just 4 key aspects to do that, okay? There are a lot more. I think those 4 will really help. And in order to do that, I want you to meet Laura. Laura is a backend developer, 6 years of experience working with Python, obviously. And one day, she's at the office, and her manager, David, is telling her like, hey, we need to talk later, maybe lunch. And you can imagine, like, tension, pressure, uncertainty is like, I'm gonna get fired with all these layoffs. I'm gonna be part of any new project. You don't know what to expect, right? And then in that conversation, her manager is telling her, look, I'm moving
to a new project. We are growing the team. I'm going to be there like a senior engineering manager, and I want you to get my role. What do you think? Think about it, and maybe let me know tomorrow. What is the normal answer to that question? No, it's yes. We normally say yes. It's like an opportunity. It's actually a need of the company, but they are communicating like a big opportunity because it's the way you can get more responsibility. Maybe you can even increase your salary. And normally it's like, hey, how am I going to say no to this opportunity? My boss is telling that if I say no, maybe it's a problem in the future. So mostly everyone say yes. And you say yes without knowing what is happening. When you are accepting a new job, when you are on an interview, you expect to know something about the role, right? And normally, with leadership, with management positions, this is not happening. And this is what we are going to be talking about today. Here is the first lesson. If you are looking for that opportunity, the most probable thing is that it's going to happen in your organization. No organization I know of is looking for a manager that has not been manager before. They are looking for some experience. But in order to get experience, you need to have the job, right? So that's the real problem. If you think that this is the path after this talk, the first thing to think about is this the right organization to do that? Is it big? Is it growing? They have a lot of management roles, so I don't need just my manager to move out in order to get the job. If it's not, maybe you should look for another organization where you can state clearly from the interview, hey, look, my ambition is to get to a leadership position, right? So it could be faster. This is one problem that is happening normally for people in management, right? It's called the Peter Principle. And it says that you only grow in an organization up to the level of your incompetence. So you are a very good developer. Your manager, like in this case, David, think, hey, look, Laura is a very good developer, is the best of the team. Let's promote her and not anyone else because he's the best of the team, or it's the person that has been longer in the team. And then maybe you succeed. And then, okay, you are still achieving expectations, and then you are promoted again until you get a point where you are failing. In all these steps, not all the time you have the proper training, not all the time it's a suitable role for you. Being a good developer doesn't mean that you are going to be a good manager. You know, there is this kind of quote, what brought you here will not bring you there, right? So this is what is happening. And I will put you some data and facts. So you see that you are not alone if you are thinking, hey, this happened to me, or it happened to others around you. More than half of the managers didn't know what was expected for them. Imagine that you are reaching your first developer job and you don't know what it's all about. You don't know if it's about working with an IDE, or it's about working even with a computer. This is happening with managers. You say yes, the next day you start maybe doing something related to management, but you don't know what the role is about, okay? And this is not the biggest problem. Another one is that more than 60%, 3 out of 5, are not receiving any proper training to do that. So again, imagine that you are reaching a developer job and you don't know how to develop. Which is going to be your performance in the team? The problem here is that when you are a manager, you go from just adding your value to multiplying your impact, because your level means the level of your team. So if you have a team of 10 people, if you are not good enough and you don't make them grow, you are making 10 people not as effective as they should be. So
related to the other example, the problem is not that you as a developer don't know how to develop and then your manager has literally one person that is useless. If you know how to manage, you have literally 10 people that are useless plus you. So 11 salaries that are wasted. That's the real impact of not training properly the managers. That's the real impact of not providing the clarity for them to the role. And then the last number to prove that. 50% of the employees think that if the manager was properly training, their own performance would increase. So they think that they are not the best version of themselves just because the manager is not the best version of himself or herself. That's the reality now. So we are not talking about the 2000s, we are talking about today, 2023. So today we are going to go through these 4 topics, for insights, so I hope everyone here can become a better leader in the future. The first one is understanding the role. Is having that clarity that you know what is expected from you, you know which are the main functions you need to develop, and you know how to use your time to leverage on the most important tasks every single day. Okay? So when we talk about the role, I like to define it easily like, okay, engineering manager is about engineering, it's about software, and the manager, maybe better, is about leading, not just managing people, it's about leading them. So when you say you are a leader of a tech team, when you talk about leadership, you are talking about managing people. When you talk about technology, is that those people are going to be performing technical functions. Okay, so for engineering in this case. So your goal, when that's the small, brief definition of your role as an engineering manager, is to get the most performance out of your team. That's your own and single function, right? It's your tool. Your tool is the people. You need to make them shine every single day. It's a resource, right? Making it a bit more human, making it a bit more aligned with business, you need to make sure that all the work they are performing is aligned with the business goals. So you are going to be translating. You need to understand which are the business goals, which are the customer needs, and you need to put all your team to work on those objectives, so you can deliver on the expectations of the company, stakeholders, and the customers. You need to keep them motivated. Only if they are motivated, they are going to be willing to bring the best version of themselves because they want, not because you pay them. That's one of the other key topics. And finally, if you want that to happen, you need to facilitate an environment. That's part of the manager role. It's creating and fostering that environment where maybe they can thrive, where they are collaborating effectively, you have this kind of information silos, and they are creating this sense of camaraderie, where they work close to each other, they help each other, and you don't need to be there supporting everyone like in a kindergarten or in a school, okay? Some of the key concepts related to people, related to technology, related to processes that you need to implement in the team, related to how you can make them grow from a perspective of a teacher, sometimes like a coach, sometimes more like a mentor, sharing your experiences. But at the end, in order to see it in a quick view, I like to define it like that. So it's a pyramid. This is the 100% of your time. When you are an engineering manager, I would say at least 50% is about people. It's about dealing with people, facilitating the people to work better. Then 30% about product, and only 20% about development. And when I say development, it's not that you need to be coding. I would say that you are making your developers better, like having this kind of pair programming techniques, like reviewing their code so you can explain where they can be better, facilitating these kind of techniques so they can do it with each other, so you don't need to be there all the time. When you go down to product, I like this concept of the product engineer. So you are not just building software, the technology is not the end. The technology is just a means to an end. The end is to make money. It's a company, it's a business.
And the way you make money is by putting a product in the hands of your customer. So if you help them understand why they are doing what they are doing, and not just focus on the how, if they are using microservices or not, if they are using this kind of design pattern or other, if they are using dry or solid or whatever. No, focus on the outcome. Focus on why you are creating or designing that button. What is going to change for the customer? Is it going to increase the conversion rate so you get more money for the company? Is it about making it faster? Maybe it's about optimizing the API so they don't get bored and they don't quit the app so you don't lose a customer. That's your mission as an engineering manager, right? And when I talk about leadership, I want to talk about the employee journey. So if you know about, for example, e-commerce, the customer journey is all the different touch points you have with the customer, from this person just reading about you in a blog post, then going to the store, then, I don't know, checking some of the articles, buying, receiving the product, and maybe finally even promoting it and referring to their friends. An employee is the same. From the very first call, when the HR is calling them for the screening call, the journey begins. Every single touch point, every single email, every single word you talk to them, every single message in Slack, every single job they perform, it's defining that journey. And you want that journey to be as satisfying as possible. As a manager, you need to think about that. When they are worried, when they have a problem in the family, when they are stuck with a certain technical challenge, all of that matters for them, for their own motivation, and you need to be there. You need to be creating that successful journey and make it a product. So the same journey is applied to everyone, is standardized, so you don't need to think about it every single time a person joins the team. Okay? A new agenda. You need to get used to a totally new agenda and make a smart use of your time during the week. And here, when we talk about a developer, you can find something like that. Like on a daily basis, you are mostly coding, and out of that is just the ceremonies of Scrum, for example, like daily or weekly ceremonies. But once the user stories and the tasks are totally defined, you can be part of that, but once they are totally defined, just about getting your headphones and delivering, right? So you don't have a lot of other things. Maybe quarterly or every 6 months, 1 or 2 times per year, you have the objectives of the period brought to you, delivered, and the performance review assessed by your manager, where you can participate, but it's just delivered. You are promoting, you are getting a bonus, you need to improve in a certain area, whatever. Mostly coding. When you get to the manager roles, that's going to change. Okay, so this is just an example. Okay, maybe they are more. But the reality is that you are going to be a router of information between all the new stakeholders and your team in order to make them work on the objectives of the company. So you can expect to have much more meetings with, for example, product managers or project managers. You will be having one-on-ones directly with every single person of your team. Before, you just had your own one-on-one with your manager, right? So the difference could be from 1 to 10 hours per week or every single 2 weeks. So you are going to be documenting all those processes that makes that customer journey unforgettable for your employees. And documenting and standardizing and improving over time takes time. And now you are going to be defining the OKRs. You are going to be defining the objectives, not just being delivered. You need to define that. Based on the business objectives, you need to land into technical features, technical things that you are going to be working along with your team. And the same for the performance review. Person by person, defining areas of improvements, if they should receive a bonus or a promotion. Every single person. And that takes time. And as soon as someone leaves or the team has to grow, hiring and onboarding is going to take a lot of time of your agenda. So you need to plan for that. If you know you receive information you are going to be hiring, you need to be there as soon as possible, preparing for the interviews that you will have.
You may have one seat available. You will need to interview maybe 10, 20, 30 people, which means 30 hours from your next 2 to 3 weeks that are wasted. You cannot do anything else, okay? So as you can see, a lot of new things, a lot of new communication channels, and this is going to be difficult. So if you want to make room for the new in your 40 hours time slot for the week, you need to let your older yourself go. Okay, you are not a developer anymore. You cannot block core initiatives from your team. If you want to code, it's okay. Do it in your weekend. Okay? Because you are not going to get paid for coding. Even if you can do it better than your team, this is today. If they are delivering code 40 hours a week and you are just doing that for a couple of hours, sooner or later they will become better than you. If they are already better than you, much better. That means that your team is hiring good people, right? But you cannot keep doing that just because you are going to be ending faster. You just wait, sit down, mentor them, coach them, and make them grow so they can be at least 80% as good as you are, but not keep doing what you are doing before. It's like being in a football match and you are the player number 12. You are in the match, you are inside the football field. You can win the match because you have an advantage of one person, but no one is coordinating everything from the bench. You don't have no one coaching, you don't have no one motivating the team to achieve the goal and understanding the perspective of the match, right? That's the difference. Maybe having a player number 12 is going to solve some situations, but the thing is that if you are doing the job of the developer, who is doing your job? That's missing, okay? So, third topic, a proper onboarding. When you are arriving in a company, you have an onboarding. They tell you what the company is about, what the culture is about, which is your job, your function. They present you to all the people that is going to be relevant. They present you the team. You have some sessions about the culture, the vision. You have a meeting with the CEO. Normally, when you're a manager, that's not there. It's okay that the culture of the company, you already know it, but your function is so different, as you can see, that you deserve to have clarity about what is expected. You deserve to know maybe a certain goal for the first maybe 6 months to understand what is expected from you, right? So at the end, some key ingredients for me that makes a proper onboarding successful for an engineering manager is first having a clear action plan for the first months. This is not you defining it. It's your manager defining what is expected from you, knowing that it's the first time for you in the role to have some kind of milestones that you can achieve in the first 3 months or 6 months, okay? It's about establishing the time, the actions that are needed to be taken, and it's also about how you are going to be measured against those goals and what will happen if you achieve it or not. For short training, I would say that someone has to train you. Maybe is your manager mentoring you like every once a week. Maybe it's about having a proper course. Maybe recommending a couple of books before you are starting. But the reality is that you need to be trained before you are starting, as much as possible. I would love that everyone has a trial mode. So it's not like from 0 to 100 in one day. Today you are a developer, tomorrow you are a fully fledged manager, because that's not real, basically. So if your manager can start delegating things little by little, today you are going to be doing like one-on-one with the team, maybe 2. You are going to be facilitating this session. You are going to be helping me designing the system for the new architecture. You are brought into some of the new key meetings. People start to knowing you. You feel comfortable with that people. You feel comfortable listening to your manager, and then later on maybe doing his or her job, but step by step. Otherwise, you are going to be feeling overwhelmed, and that's one of the, I would say, worst feeling when you are starting as a manager. Another thing I love to have is rollback. As much as in the code, if it didn't work, just go back. But normally it's like you feel ashamed first because you didn't reach to the, I don't know, satisfaction levels. But sometimes it's even the company.
that define that, okay, you are not good as a manager, and instead of just going back to the good developer you were, like Laura, maybe you are kicked out, or you want to move out because the environment is not kind of safe enough anymore. Like you think that the people is going to see you like someone that has failed, and maybe the culture of the company is not about accepting failure. It's not about understanding that now you are a developer on steroids, because you are now a developer again, but you have built empathy with your manager. Now you know how hard it is to be your manager. Now you have developed maybe some kind of communication skills, maybe some planning skills, maybe not good enough to be a manager, but maybe today you can help him, right? So you are a better developer today. Experience just pile up, just compound. It's not something that just is going up and down. So why is a problem for some of the failed managers to go back to the previous role? Another one I would say is interaction with other leaders. That's pretty relevant. So at the end, the experiences you are going to collect as a manager is what you are living. The first hire, the first onboarding, the first person you need to fire, which is very difficult, the first time you need to create the performance reviews, defining the goals, everything is a first time. When you are interacting with other leaders from your organization or from other organizations, like all of you that are here today, you are collecting a lot of other like second-hand experiences. Maybe it's not exactly what you would do, but you have a different perspective, and you can use that information to your favor, okay? And then sometimes this is missing, it's a pity, but the manager has to support the whole path. Has to be there. It's not just like, okay, the keys of the car is yours. It has to be kind of a GPS, at least for some time, as I would say, like in the trial mode inside, like supporting, like having kind of regular one-on-ones, maybe more frequent than before, so you are together sharing your fears, sharing your concerns, sharing your challenges, maybe sharing even your failures, your first failures, so he or she can help with his experience. Can be your mentor, should be your mentor. It's not just disappearing, right? And if the person is just leaving the job and leaving the company, you need to find another person. And it's your duty to find that person and request it from the company. But not just accept that they are saying, hey, just do it. I learned this way. Yeah, okay. That were other times. That doesn't mean that is the good way to go, okay? Last one is how to ace the first days in the role. So you have those quick wins to build the confidence from the manager that you are doing a good job, okay? So 7 tips, very quick. First one is building trust with all the new people you are going to be interacting with every single day. These new stakeholders like the product manager, the project manager, but also your team, that if it was your current team, it's like changing the relationship. And this is normally difficult because you need to make them understand that you are not a colleague anymore. You can be democratic, you can use the leadership style you want, but at some point, if there is a deadlock, you decide because you are the manager. You assume the consequences of failing. And they need to know that. Okay? Leading by example for me is essential. This is the best way to build your kind of image as a leader. If you want them to be punctual at work, be there. If you want them to be early at home to enjoy the family, so they have a good work-life balance, be the first. Drop in the keyboard. What cannot be is that you try to encourage them to have this work-life balance and then you are sending emails 9 p.m. every single day, right? It's not the way, because they are going to understand that if the manager is doing that and it's our boss and it's the good one, I need to do it if I want to follow that path, for example, right? So you need to set that example in everything. If you want them to communicate effectively, be the first one. If you want them to be high-performing, be the first one that are a high-performing professional, right? Be punctual, being productive, being clear about your role, being clear about your goals, demonstrating just that consistency, that motivation. You need to be the example for them on everything you want them
to have. As a skill, as a process, you need to be there first. All the time, first. Delegate as much as possible. First the code, for sure the code. You need to make room for the new, remember? But also, you can delegate some of the tasks that you do as a manager. One of the best things you can do from the first day is to create a successor for your role. So when you have this session like Laura, the person is prepared. It's not a surprise, like for her. And that means that you can bring them to design sessions. So they are not just software engineers. They are product engineers. They understand the architecture. They have a high-level vision. You can bring them to facilitate the Scrum sessions, and it's not you anymore. So they understand how to deliver key messages, how to communicate effectively to an audience, how to present to stakeholders in the demo day. You can delegate all of that, right? There is a lot of things that you do as a manager, that you do them because you are the manager, but everyone can do it, right? And you are not going to be less manager because you are doing less functions, because there were plenty of them for you. And 40 hours sometimes is not enough. Be patient, because deploying a better version of the people that work with you is not the same as deploying a new version of the code, right? It's not A, then B, like in the code. It's a best practice, and you use this design pattern every time you have this kind of problem. Every single person with their own traits, their own personalities are different, so you don't have just a set of rules, okay? You have people, and you need to adapt your techniques depending on the person. Dealing with imposter syndrome, because it will appear. Avoiding the tornado effect. Now you are a manager, you see a lot of things that you can improve now because you have the power. Wait, okay? You have many things to learn before start improving your own environment, right? And finally, building that support network. Other leaders, your manager, leaders out of your organization, that's all important for you to be a better leader and be supported. So, in order to finish, as you have seen, becoming manager is not a promotion, it's an entirely career shift. So you need to be sure what is there before you say that yes. And then, if you are going to say yes or no, just this moment to decide. If you want to take the red pill, I will be on the other side to support that difficult journey to make it succeed. You can find me on the networks, you can find me on the email and in leader.co. Thank you very much. Thank you so much, Alvaro. Amazing talk. It is important to understand that whoa, a lot of questions. I'm not asking for questions, but well, we have a lot. Yeah. Okay. Go ahead. And first, congratulations for the speech. It was so good. I was paying attention to your shirt. Leadership is not a position, but it's an attitude. But sometimes there is something that is happening to tech positions when they don't have enough skills of communication in terms of, first, talking to everyone. Sometimes they are so introspective, but they want to lead. And on the other hand, probably may happen that they are not still able to communicate what business is, because they, in leading you will need to understand business and transmit that to the people, as the tech sometimes is not able to transmit the things in a way that is not technical. So the question is, how do you think is the best way to overcome this handicap, let's say, of the communication and strengthen it to the future, looking to be a good leader? Thank you. Well, for everything that is a skill, and this is kind of the framework that we use in our company, I would say experience is important. So I would say you try. I'm here today. You try to speak to others in an audience. You try to facilitate a session. You go to a podcast to talk about your experience, right? But you make yourself feeling comfortable with that experience. So when the difficult situation, when the real world arrives, when you need to be in production, you have been trying and staging. That's more or less how experience works for me. But I always try to improve that production version with knowledge, like pure knowledge, like best practices. You have best practices, you have frameworks, you have principles as much as you have in coding. You have it for giving feedback,
for solving conflicts, for delivering a message on stage, getting the attention. I mean, remember, that's a trick in order to make you aware, right? So all of that has some principles. You can learn about them. You need to practice them. For me, leadership, this kind of skills is like karate, it's like any other sport, you need to practice them, and it's like coding as well. And the last one is interaction. So the more perspective you get from the people, the more you share your experience or your future experience with others, you are going to get the support. And it's not important only because you collect those experiences for the moment you need to be in production. It's also because leadership is a lonely place, and sometimes the only thing you need is someone listening to you. Like, I had this difficult moment tomorrow, you just need someone to listen to you so you calm down. Just that is going to make the difference when you arrive there to that difficult conversation, for example. Yeah, so key EI, I call it key, knowledge, experience, interaction, if you can remember. This is more or less the way I understand learning a new skill for everything. Hey, Alvaro. First, thank you for the talk. Pretty useful. First, I'm going to make an assumption on my own, and I believe that all developers are not actually engineering manager material. That's my opinion. And the second, it's a question based on that, and it's how can you tell from yourself as a developer that you can actually be a manager? How can you, for your own perspective, you can tell like, hey, I could be actually a manager or not? Yeah. For that, I have some questions. Like, first of all, do you like interacting with people? Or do you like to be isolated with that headphones, just delivering code? Or you like to try? Maybe you like to try, and at least you are curious. Give it a try, right? But you need to like people, otherwise, this is not for you. Another thing I would ask you is that, like, how much you pursue the impact on others? How much you like to see others grow? Like, for parents here is very easy, right? You are raising your children, you want to see them succeed. You want to see, and you are very happy when they are learning, when they are evolving, right? When they are learning from their failures. If you like that feeling also with adult people, maybe leadership is for you. I mean, it's very, very rewarding, and much more than just deploying code to production, which is my kind of instant gratification. When you see people growing, when you see someone that is working with you, when you are mentoring someone and is coming back with the goal achieved and saying, thank you, you helped me achieve that. That sense, that feeling is very, very different from just deploying code. It's not instant. It's going to last a lot of time in your life, right? And it's going to build deeper connection, much deeper than what you build with the product. The product could be your baby because you are working there 8 hours a day for a lot of time, but it's not life. And with people, it's very different. So if you have these kind of feelings, it could be for you. If what I have been seeing right now doesn't resonate with you at all, maybe you keep on the IC path. Thank you. Hi. Hello. Great talk. Thank you. So during your presentation, you mentioned books. Now, when you start learning computer science, one of the first books that you get and then you keep on your shelf and go back to every once in a while is an algorithms book, right? Pick your poison, which one? In your experience, what could be the equivalent of that, but for managers? The manager's path. That was my bet. I almost wrote it down, but thank you. The Manager's Path by Camille Fournier for me is the guiding book, because it's like a guide from zero to CTO in the big leagues, and that's very important because it's kind of a timeline. It's very easy to digest because it's where am I right now? I'm mentoring someone, just one person. Very good. Chapter 1. Don't read the representing your own evolution as a leader. That's very good. And if you want another complementary book because you already knew about that, I liked The Making of a Manager.
the making of a manager, it's very, very good as well. It's more about tips and areas to look and take care of, but they have many metaphors. It's coming from the software design world, so it's still on the software industry. So it was very, very useful for me as well. Hi, Alvaro. Thanks for the talk. It's really good. For someone that is like in a mid-level in the company but has the hopes and dreams of becoming a manager at some point because likes people, likes the process, what kind of steps do you think that person should be taking, like little steps to show interest in the role, show that he wants to become a manager? So if I understood well, to become that middle manager, or when no, to become a manager. A manager, you're just like a junior in a company or a mid-level tier in a company, and you want to become a manager at some point in the future. And you are still junior, mid-level, so you see it far from your point right now. I would say the biggest piece of advice is don't wait to be an expert in technology to start developing the soft skills. That's the only tip, right? So I think in tech, we tend to be like a 10 in technology. Like being senior, we think it's about the knowledge and the experience in technology. It's not. It's all about the behavior you saw in your team, right? So the more you start developing these kind of skills like communication, like be that example you want to see in others. So being the example of the team, like taking the lead, like raising the hand for every single challenge, every single new project or initiative, being there for everything, being proactive, all of that is going to make you reach there much faster. Much faster. Imagine, like a very, very simple example. You are my manager. What would you think about me and another person of the team? We are the same level of development, and in the next one-on-one, I came there and I tell you, how can I help you? Which are the challenges that you are living right now as a manager where maybe I can help you so you are not so overwhelmed, because I am seeing you and I don't feel that you are balanced. I see that you are rushing all the time. I see you worried. I see you not happy. How can I help you? What do you think about me and the other person that didn't do that question in that one-on-one? It's like, I can trust in that person. I can rely on him or her. I can delegate some of my job. When I delegate and he's performing, I'm feeling happier. That bond, that relationship is going to grow over time, and when it's time to promote, when they are asking your manager, he's going to say that person, right? So. Hi, Alvaro. Do you believe that there's an intermediate position between management and development, and how do you think that will look? Yes. It looks in many flavors, like tech lead, team lead, squad lead, backend lead, frontend lead, everything. So it's that middle position that no one knows how to call it. There is not a standard like you have for product management or Scrum Master, and that's one of the biggest pains in the industry, in my area, which is training people to become that, because it's not even that people don't know how to describe the role, as I told you before, is that they don't have a proper name. So when you don't know how to call something, it's very difficult for the person to imagine what is it. And given that they have so many different names, it's difficult. But that level is when you still code, tech lead, team lead, whatever, you still code and you are starting to do some kind of people things, right? Sometimes you are in charge of the one-on-ones. Sometimes it's your engineering manager. Sometimes the tech lead is just the expert, but as an expert, he or she has to mentor the juniors to make them better. This is also people management. He needs to, I don't know, maybe give talks in the company, talks in the outside to improve the employer branding, me here in the Pycon. It could be a tech lead, for example. And like, I'm an expert. You can see that we have a very, very good level of technology. Come work with us, right? And you need those skills, communication skills for that. So that tech lead, it's in the pyramid. Dev is not just facilitating others to make better code, is that you are still actively, if it's not coding, designing a system, designing the new features, the new stories. In this way, helping with the technical side of the team to the engineering manager. Right. I hope this clarifies a bit.
Hi, Alvaro. Hello. Thank you for the talk. I have two questions. One of them is, what skills? A bit higher. What Bit skills louder. from engineering are transferable to this manager role? Since you said it is a complete career shift. And the second one is, what are examples of good tasks to delegate to your team once you transition to a So the manager? second is which kind of tasks you can delegate? Yeah, what are good examples? Yeah. So I will come back to the first later. But in order to delegate, I would say a great part of the ceremonies you can delegate. That doesn't mean that you are not there. That means that you are not leading them. Right? So you are kind of delegating the leadership of the team, so they don't see that you are the one that always lead, and when you are in the room, everyone looks at you to let them start, to let them know what to do. No, this is a shared responsibility, right? We are in this meeting, it's about planning the next sprint. We are all responsible of completing the agenda on time. We are all responsible to have an outcome. We are all responsible to have next steps, to take the notes of the meeting. All those roles can be delegated. You can be there just as a spectator and just be one more voice in terms of how we are going to technically define this user story, right? That's one example. So ceremonies is a good point to start. You can delegate some of the technical decisions as well. Like you can make someone come with you to a technical decision session with a product manager or a project manager. You can delegate being in touch with some of the customers. If you are working with integration with other clients or with providers like, I don't know, cloud provider, AWS or something like that, maybe you can delegate that communication, right? You can delegate monitoring KPIs. Instead of just checking the dashboard every single morning in Grafana, maybe someone can do it for you and just tell you when something is not going as expected. So they understand how what they do impact on the performance of the app, right? And you are liberating that time. That is enough to liberate, I don't know, free up 3-4 hours per week, at least. And then the first one, I was not clear about. Which skills are transferable? So what you have learned as a software developer, what you can bring to the manager role. Estimate, you are still going to be technical, so estimating all the things that you do in order to estimate the tasks, you still have to do it, but now it's about estimating on a higher level. Like instead of points or hours for the job, it's about this big feature, how many days or weeks it's going to take. Because you are going to define maybe one day with the product manager, you are going to define the whole quarter. So you cannot go just digging deeper and having an Excel file with hundreds of lines. You have a vision where you have just the main features, then you go a level deeper, then in the sprint you go a level deeper, right? But this has to be created, and that's your new role. So for example, that could be one of the skills that you will still need to improve over time, more than the new ones related to communication. Yeah. Okay, for now I think that is all because we are a little bit up on time, but thank you, Alvaro. Great talk. Thank you very much. I really enjoy this kind of talks because it's not just write the code, it's how do you write the code, how do you make your team work, how do you think about your teammates independent of the level and the role. These kind of talks are really amazing. And as we always say it in all the communities on these spaces, no man is an island, together we are stronger, so really beautiful.
waiting so long just to get in the mood. I've been waiting for days, searched all kind of ways just to do what I do. I gotta make it through and wait another night just to live and let loose. I feel like it's final time. Been waiting all my life, now I'm up there with you. Yeah.
'cause you know that I'm not always sober, but I can fix that for you tonight. I will be fine for you forever. Baby, come to me, 'cause you know that I need ya. Bring my heart again, you know I couldn't leave ya. Take me into your hands, break my heart again. Oh baby, let me be your lover, let me be your eyes. You know that I'm not always sober, but I can fix that for you tonight. I will be fine for you forever.
Hello. Okay. Welcome everyone again. Good day. Are you enjoying the event? The lunch was not enough, I think. Go coffee. Okay. Now is the time for Pi Ladies. This all will be in Spanish, so I'm just gonna switch to Spanish. But before, I just want to say in English for the people that do not speak good Spanish. These women are really incredible. A great work, not just in Pi Ladies, in a lot of communities on all Latam. So it is really, really good. Please, a big applause for Pi Ladies, Django Girls, and all the communities. Ahora sí, un poquito en español, un poquito. Primero tenemos acá a Caro Ladino, Caro Bot para muchos. Están dormidos. El café tampoco estuvo. Ingeniera en robótica y automatización. No es ingeniera de software de base. Pero hay que decir que ha echado código todo lo que ustedes quieran. Un trabajo inmenso en comunidades, una de las personas más colaborativas que yo creo que ha existido en este país, en todas las comunidades, porque no es solo Pi Ladies, y Pi Ladies lo mueve en todo el país. Está metida en todo lo que se le pide. Acá en la Pycon nos ayuda un montón, ¿no? Es un gusto tener acá a Carito. Muchas gracias. Muchas gracias. Acá tenemos a Lucy. Lucy, química de base. Poquito más lejos todavía, sin embargo, científica de datos, unas cuantas investigaciones en análisis de datos genéticos, contribución también en comunidades, en diversidad, de hecho en Júpiter fue lo último, sí fue Júpiter, ¿cierto? Y todavía, poquitas credenciales. Ellas son dos muy buenos ejemplos, no solamente de mujeres que están metidas en el mundo de tecnología, sino también de personas que no vienen de ingeniería de software de base, que no vienen de ingeniería de sistemas de base, sino que vienen de otras profesiones y toman ese camino y terminan llegando a tecnología, pero siguen. Catherine es ingeniera química. Y sin embargo, ella también empezó en el camino de software,
y hoy en día pues trabaja en una parte de análisis de datos, también datos pues relacionados con ciencia. Entonces eso es un ejemplo para muchas personas que sienten que de pronto no ser ingenieros de sistemas o no venir de una profesión de base no es suficiente, y eso es una mentira. Si ustedes quieren, se sientan, aprenden, echan código y hacen las cosas que han hecho esas maravillosas mujeres. Por favor, un fuerte aplauso para ellas, y el auditorio es de ustedes. El auditorio súper bien, estamos muy contentos con esta gran convocatoria. Muchísimas gracias por venir acá. Y bueno, Carlos hablaba de nosotras, pero esta charla realmente no es sobre nosotras. Esta charla es sobre ustedes, sobre cómo nosotros podemos juntos revolucionar el futuro y cómo hacerlo a través de la diversidad. Entonces hoy vamos a hablar de algunas cositas, vamos a hablar un poco de quiénes somos nosotras, no nosotras, sino nosotras PyLadies. Vamos a hablar de educación, de cuáles son esas barreras, de un poco qué podemos hacer desde la diversidad y qué beneficios nos trae eso, y cuáles son las iniciativas que podemos tener a través de la diversidad, la equidad y la inclusión, y finalmente pasos a seguir. También al final de la charla les vamos a tener una sorpresa, tenemos una invitada especial que nos van a contar buenas noticias para PyLadies y para nuestra comunidad en general. Las diapositivas las pueden encontrar en este link, bit.ly, PyLadies en Pycon Co 2023. Bueno, 23. Así que empecemos. Carito. Muchas gracias, Lucy. Muchas gracias a todos por estar aquí. De verdad, es un gran honor presentar nuevamente PyLadies. Hace 2 años unimos los capítulos de Bogotá y Medellín, y el año pasado creamos Cali. Y es demasiado hermoso como ver a todas las personas que están aquí, que vienen de parte de la comunidad y que se pegan el viaje para visitarnos. Entonces, muchas gracias por estar acá. PyLadies, como muchos pueden que sepan ya, es una comunidad que está orientada específicamente en aumentar la presencia de mujeres en la industria tecnológica. ¿Por qué? Porque no somos muchas, ¿sí? Está difícil. Miren su equipo y miren cuántas compañeras tienen de trabajo, ¿sí? Yo creo que ahí ya encuentran una razón suficiente para darse cuenta por qué existimos. Entonces, tenemos una cosa en PyLadies, y es que nosotros hablamos en plural femenino, estamos buscando hacerlo más seguido. Es PyLadies el nombre, pero nosotros abrimos nuestros meetups a todas las personas, mixto. Entonces pueden venir todos a visitarnos, y siempre que viene un hombre lo recibimos de la mejor manera y le explicamos por qué estamos intentando hacer todo lo que estamos haciendo. Tenemos ponentes que nos han ayudado un montón en las charlas que hemos dado. Buscamos siempre tener la equidad, un hombre y una chica. Entonces, pues buscamos tenerlos ahí. ¿Por qué? Por una razón específica, y es que esta lucha no la podemos hacer solas. Necesitamos de ustedes, necesitamos sin duda que ustedes entiendan por qué necesitamos de su apoyo. Finalmente, cuando yo tuve mis barreras y tuve mis problemas, quienes me ayudaron y me levantaron realmente fueron hombres, ¿sí? O sea, mi barra de mujeres éramos pocas también. Y los hombres que estuvieron ahí fue mi profesor, un amigo, alguien más que estuvo y me dijo como, mira, tranquila, que ya casi la vas a lograr, ya casi te vas a graduar, tienes que hacer la tesis, no te preocupes, ven, te ayudo, te desbloqueo, ¿qué hay que hacer? Entonces, pues, esos pequeños cambios y esos pequeños esfuerzos que ustedes hacen como hombres, a nosotras nos cambian la vida y nos llevan cada vez más lejos. Entonces, por eso PyLadies los recibe a todos. Entonces, pues, por favor, visítenos y sean ponentes o sean voluntarios, ayúdenos cada vez que puedan y tengan un tiempito, piensen en nosotros. Entonces, tenemos a PyLadies Colombia como la alfombrilla del país, con el objetivo de recibir y recaudar más fondos para todos los capítulos del país. Pero tenemos 3 capítulos, Bogotá, Medellín y Cali. Y vamos por muchos más, queremos llegar a muchas ciudades más. Entonces, cualquier chica que venga de alguna otra ciudad y que esté interesada en crear su capítulo, porfa, cuéntenos que estamos aquí para ayudarles, ¿sí? Entonces, pues, si se fijan en el loguito de PyLadies Colombia, tiene una orquídea aquí como el broche. La orquídea, como colombianos que somos, es nuestra flor nacional. Entonces, pues, y verde por la naturaleza y la diversidad que Colombia tiene. Entonces, les traemos una frase aquí muy bonita y que hablábamos con Lucy, como cómo les decimos, y desde otra perspectiva, que la igualdad de verdad no existe todavía por completo. Puede que tengamos entornos bonitos, entornos seguros, en donde, entornos seguros en donde nos sentimos en equidad, pero ahí la mayoría no lo son. Entonces,
deberíamos pensar, como nos lo dice Simón, que es que la igualdad es una necesidad vital del alma humana, como humanidad que somos. La misma cantidad de respeto y de atención se le debe a todo ser humano, porque el respeto no tiene grados. O sea, yo no te respeto menos ni te respeto más, yo debería respetarte como debería respetar a todos por igual, ¿sí? Y esos grados que a veces hemos creado en el día a día porque, no sé, alguien nos cae mal, o porque no lo conozco, o porque soy muy descuidada en la vida, o porque más bien desconfío de todo el mundo, eso nos lo ha hecho cambiar la sociedad, pero la sociedad no es tan mala como la pintan y creo que hay estos espacios para que seamos más abiertos y podamos como ser mejor con los demás. Entonces, eso nos dice Simón y vamos a hablar un poco de la brecha de género en la TAM. Entonces, tenemos 3 ejemplos aquí, 2 chicas y un chico. Tenemos a Cata que viene del Cauca, ¿sí? Los que no saben dónde queda el Cauca quedan en la parte noroccidental, si no estoy mal, de Colombia, ¿sí? No tienen tanta cobertura de internet, no tienen, la mayoría de sus universidades disponibles no tienen ingeniería de sistemas o no tienen tecnologías, ¿sí? Están enfocadas en otras ramas. Entonces no tienen acceso a aprender de esta industria. Entonces si quisiera aprender o llegar a trabajar en la industria, le tomaría alrededor de 17 años de esfuerzo. Lo mismo con Andy, y Andy es un chico, pero él viene del Amazonas. Y sabemos que el Amazonas es uno de los recónditos más olvidados del país. Y él también la tiene dura, ¿sí? Pero no tan dura. Son solo 10 añitos, pero son añitos, ¿sí? A nosotros aquí nos demoramos 5 años estudiando la ingeniería y luego hacemos uno que otro estudio y probablemente encontremos algo, no de primerazo porque sabemos lo difícil que está, pero sí vamos a encontrar algo, ¿sí? Pero no llegamos a los 10 años para poder encontrar nuestro primer trabajo en tecnología. Y por este lado encontramos a Mari, que está en Bogotá, pero aunque Mari está en Bogotá, también le toca muy duro, porque ella no necesariamente tiene los recursos y estando en la urbe, estando en la ciudad, no puede acceder a la educación. Entonces tenemos barreras por donde ustedes lo miren y traemos estas 3 personas que nos inventamos, pero que están inspiradas en personas que ya la han logrado y que son cercanas a la comunidad y que como que me tiembla la voz porque me acuerdo de ellos, de todo el esfuerzo que han hecho y de todo lo que les ha pasado. Entonces, pues, sumémosle a eso la pandemia. Estos números los sacamos con información que teníamos previo a la pandemia, ¿sí? Con información que esas personas nos están diciendo. Pero ahora multipliquémoslos por no sé cuántos X con la pandemia. La pandemia nos complicó todo. Entonces, si antes era difícil, ahora es el doble de difícil o incluso más. Entonces, pensemos que la pandemia pues, nos hizo mucho daño, se llevó mucha gente, pero también nos la está poniendo más difícil porque nos estamos cerrando y porque hasta ahorita estamos empezando a ver la crisis económica que nos está llevando a donde estamos. Entonces, voy a poner aquí unas frases muy puntuales. No hay acceso a internet en el 40% de la población colombiana. Nosotros aquí tenemos celular con internet y podemos consultar cualquier cosa. Cuéntense ahí ya con privilegios. No, hay pocas becas para mujeres, ¿sí? Y las becas que hay y que son mixtas, el balance entre los que las ganan no existe. No hay apoyo social, y en esto me refiero a que si vamos a una fiesta y estamos hablando de algún tema, seguramente van a decir como no, pero pues estudia enfermería, ¿sí? Estudia otra cosa, o sea, ¿qué vas a estudiar ingeniería? ¿Sí? Entonces no hay apoyo social y esos comentarios pequeños nos vuelven y nos bajan la energía y nos bajan las ganas de cualquier cosa que queramos hacer, nos la tumban al piso. También tener familia y cuidarla es nuestra obligación, porque socialmente hablando está así. Sé que hay muchos hombres aquí que probablemente ya son padres o que quieren ser padres y están dispuestos a apoyar a su esposa o a su novia, pero eso no pasa todavía en la sociedad en común. ¿Sí? Es como, no, tú eres la mamá, tienes que quedarte, deberías renunciar y no acabar tus sueños, pausarlos por un tiempito mientras el niño crece o la niña crece. ¿Sí? Es socialmente hablando la presión que tenemos. Hay muchos estigmas, como lo que les dije ahorita de estudiame enfermería o estudia otra cosa, vete por las ciencias humanas porque es que los números no son lo tuyo. No hay líderes, lideresas. Solo el 36% de la población en Colombia tiene, como mujer, tiene un título de líder. Entonces es todavía más, como que nos pesa. Si somos jefes y tenemos un equipo si somos nosotras jefas y tenemos un equipo de hombres, todavía más duro nos va a tocar porque esos hombres no nos van a hacer caso y nos la van a montar. Y piénsenlo, ¿sí? Piénsenlo si alguna vez se la han montado alguna jefa, ¿sí? Y que porque ser jefa entonces es más cuchilla y entonces bla, 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 y entonces se les riega todo. No necesariamente es tough, no necesariamente es fuerte y se demuestra como se demuestra porque quiere hacerlo. Probablemente por dentro es lo más dulce del mundo, pero le toca porque la industria la ha moldeado así.
para poder llegar donde está. Entonces, en conclusión, no hay esperanza para muchas mujeres. Para todas las que estamos aquí, gracias por estar aquí y ustedes tienen esa esperanza y me mantienen activa y gracias por estar aquí con nosotras, pero en efecto hay muchas que no lo están. Entonces, nosotras como chicas estamos ahí cada vez codeándonos más con más amigas y diciéndoles, venga, vamos a este taller, aprende a esto o le enseño esto, pero también les dejo la tarea a los hombres de, hey, no le tengas miedo, si hay alguna joven en su vida, alguna adolescente, alguna niña que le llama la atención, hacerle un pequeño, descargarle una aplicación, descargarle Khan Academy, que es gratuita, ¿sí? Descargarle algo para que aprenda matemáticas, para que aprenda a jugar y que no le tenga miedo, le están dando todo el poder que necesita. Y es algo tan sencillo como eso, no tienen que ponerse a explicarle ni a enseñarle nada. Entonces, saltemos al siguiente tema. Gracias, Caro. Y bueno, puede que uno diga como, uff, el panorama es complicado, ¿no? Pero parte de solucionar o parte de cerrar esa brecha está en la educación. Y en Colombia, por ejemplo, vemos que el 5% de los niños han abandonado el estudio. O sea, desde chiquitos estamos viendo que hay una situación donde muchas veces no pueden estudiar. Y no sé si les pasó a ustedes o se enteraron que durante la pandemia muchos niños no podían ni siquiera acceder a las clases del colegio porque no tenían acceso a internet, porque su escuelita estaba muy lejos, porque el único celular que tenían con internet en la casa era el del papá o el de la mamá y tenía que irse a trabajar, entonces quedan completamente incomunicados. Entonces, eso hace que desde pequeños se esté dando esa brecha grande en la educación. Adicional a eso, el 30% de las mujeres en STEAM es menor al 30%, ¿no?, de mujeres que hacen parte en STEAM. Entonces, ¿dónde están esas otras chicas? ¿Cómo podemos hacer para incrementar ese número de mujeres que participen más en carreras de ciencia, de tecnología, de ingenierías, de matemáticas? Y también, digamos, la invitación es, si ustedes ya están ahí, si ustedes ya hacen parte de este mundo de STEAM, ¿cómo pueden invitar a otros para que hagan parte de ese mundo, ¿no? Entonces, tenemos que prestarle muchísima atención a la educación. Y finalmente, solo el 51,4% de la población accede a la universidad. Y muchas veces las personas no acceden a la universidad porque consideran que no tienen una opción. Desafortunadamente las bases anteriores durante el colegio no han sido las mejores, entonces poder acceder a la universidad, a un estudio gratuito, ir a, no sé, ¿conocen la Universidad Nacional de Colombia? ¿Sí? ¿Conocen el examen de la Universidad Nacional? ¿Difícil o fácil? Entonces necesitamos empezar a construir estos bloques desde pequeños para incrementar el acceso a las universidades, ya sean públicas o privadas, y de esa forma tener más participantes. Y ahí también, ¿cómo están nuestras mujeres en este proceso mientras van creciendo? ¿Qué está pasando con las niñas? Entonces, Caro nos mencionaba, muchas veces el cuidado en las casas está a cargo de las niñas, ¿no? Entonces, si hay niños y niñas dentro de la casa, la niña es la que va a tener que quedarse cuidando al abuelo, a la tía, a los otros hermanos, y el niño es el que puede ir a estudiar. Entonces, tenemos que ir también nivelando esas cargas desde nuestros hogares, desde nuestras familias, y empezar a cambiar ese panorama. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Por un lado, pensarlas, ¿no? Identificar cuáles son esas barreras que tenemos. ¿Cómo puedo sobrepasar esas barreras? Entonces, no sé, ¿alguno de ustedes ha identificado alguna barrera en su familia, en su entorno social para la educación? ¿Conocen? ¿Sí? ¿Alguien nos podría comentar una? La plata. ¿La plata? Pues, el dinero, el factor económico es un factor muy importante, ¿no? Como, ¿qué barreras tengo? Ahora, ¿cómo puedo sobrepasar eso? Hay muchas formas en educación para acceder a cursos gratuitos, podemos acceder a meetups, que también son eventos gratuitos donde nos podemos formar y demás. Entonces ok, ¿qué barreras hay? Lo primer paso es hacer una identificación de esas barreras, cómo puedo sobrepasarlas y dónde puedo estudiar. Entonces hoy en día es muchísimo más fácil acceder a recursos en línea, hay muchísimas cosas en internet, aplicaciones que podemos descargar y empezar a estudiar y empezar a acercarnos a las matemáticas, a la programación y demás. Nuestro segundo gran tópico es actúa. Si tú ya pasaste por ese proceso, si tú ya viviste, identificaste las barreras y pudiste hacer algo, entonces mira para atrás e identifica qué otro niño o qué otra niña está a tu alrededor y cómo le puedes ayudar a superar esas barreras. Y háblalo.
Si hay personas que le dicen a uno como yo no entiendo esto de diversidad, no sé qué hacer, no sé cómo acceder a cosas, lo importante es empezar a difundir la palabra, ¿no? Como a conocer a los otros, decirles hay oportunidades, empezar a mostrarles esos otros recursos que son importantes para poder acceder a la educación. Voy a hablar un poquito de las barreras y creo que trajimos 3 numeritos aquí, voy a pararme en la mitad. Ahí tenemos, o sea, no sé si aquí saben de la investigación científica, en las universidades fomentan un montón la investigación científica y ahí haciendo un barrido, la UNESCO se dio cuenta que menos del 30% de las personas que investigan son mujeres. Y nuestra perspectiva de género hace falta también ahí. ¿Por qué? Porque nos olvidaron, por ejemplo, con la vacuna del COVID y todo lo que nos ha afectado como mujeres. Y es porque no estamos ahí investigando, ¿sí? Y deberíamos estar ahí. Entonces, ese es un número que me duele un montón porque siempre nos olvidan cuando están investigando. Del Foro Económico Internacional traemos que solo el 22% del total son mujeres cuando trabajamos en tecnología o en ámbitos de TI profesionales. Solo somos el 22%, aquí ya nos muestra entonces el resto de dónde está, el resto son hombres, ¿sí? Y ese 22% se la tienen que estar peleando para poder llegar a un nivel mayor, para llegar a ser tech lead, para llegar a ser CTO, para llegar a hacer otras cosas. Y por último, que también es otra que duele un montón, es que nosotras ganamos aproximadamente menos 20% de lo que gana un hombre en el mismo rol, haciendo lo mismo, solo por ser mujer. Entonces, está feo, ¿cierto? Si ustedes como hombres se pusieran en la misma situación y dijeran, pero ¿por qué me van a pagar menos por ser hombre? Sí, seguramente a ustedes ninguno les ha preguntado si son padres, si tienen hijos en alguna entrevista de trabajo. A nosotras nos lo preguntan. ¿Somos mamás? ¿Son mamás? ¿Piensa tener hijos? O sea, son preguntas que no deberían suceder, ¿sí? Entonces, esas son barreras, son cosas que para uno, como que si las escucha y dice, me molesta, me genera un poquito de ruido, pues no le pongo cuidado. Pero si identifico algo así y algún otro compañero está haciendo un screening y pregunta eso, yo como hombre o como mujer debería decirle, oye, creo que esa pregunta está mal, eso no se debería preguntar. Y empezaríamos una discusión interesante porque hay que hablarlo. Porque lo hemos echado a la bolsa allá como, no, mejor no le digo nada porque es que este man se va a estresar y entonces después me coge entre ojos y entonces después, nada, no va a pasar nada, háblenlo. Demostrarle al mundo que tienen una perspectiva más amplia y que ustedes ya aprendieron que nosotros la tenemos más difícil, los vamos a estar en un nivel diferente y la gente va a empezar a cambiar. Entonces empujen la bola de nieve para que esta vaina crezca. ¿Listos? Y nuestros desafíos. 132 años, ¿no? En 132 años vamos a lograr equiparar las cargas entre hombres y mujeres. Imagínense esa predicción. Esta proyección está grave, entonces son alrededor de 4 o 5 generaciones para que las cargas se equilibren. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a cerrar esta brecha. Esto es como nuestra tarea ahora, empezar a cerrar esta brecha y nosotros en tecnología la tenemos aún más difícil. Cada vez vemos más mujeres y estamos muy contentas de ver que en esta charla tenemos aquí casi toda la primera fila llena de mujeres, hay participantes de todo lado y también es muy emocionante ver que hayan tantos hombres, ¿no? Tantas otras personas que nos acompañan que también quieren hacer parte de este cambio. Entonces, vamos a reducir este número. Si no, el gatico sigue bravo. Por favor. Entonces, hablando de diversidad, porque la necesitamos, sí, no, esto no va solamente orientado al tema de género, aunque es lo crítico en este momento, pero la diversidad es en recursos y en acceso también. ¿Sí? Piensen en sus primitos, en sus hermanos, en su familia, piensen en su círculo, ¿sí? Y la diversidad es supremamente necesaria para poder innovar, para poder llegar lejos, para Colombia, para que seamos colombianos y salgamos más en el mundo y sigamos exportando talento, pero también nos quedemos aquí, para aquí innovar y crear empresas y hacer cositas aquí en nuestro país, porque acá también hay muchas cosas. Entonces, si se van a ir, no olviden de su país. Desde lejos podemos planear una charla, ¿sí? Virtual. Nos la graban, nos la pregraban, si es que es muy tarde para ustedes o muy temprano. Nos las mandan, nosotros la transmitimos y nosotros nos encargamos. ¿Sí? Hay una manera siempre de hacer algo. Entonces, pues hay que buscar generar esas soluciones, buscar la equidad, buscar la diversidad. Siempre vamos a ser más eficientes, más productivos cuando tenemos una perspectiva amplia, ¿sí? Una perspectiva diversa. Cuando en un equipo hay todos los géneros y todas las posibles personas en el mundo, en un equipo de cada parte del mundo hay alguien,
Créanme que son los equipos que más avanzan, son supremamente rápidos, son pragmáticos, resuelven preguntas rapidísimo, se comunican súper rápido, ¿sí? Entonces, si algún día llegan a estar en un equipo internacional, fíjense en eso, aprendan ese soft skill de lo proactivo que podemos llegar a ser, si tenemos una perspectiva diversa. Entonces, fomentemos la diversidad, es como nuestra bandera diaria, pero foméntenla entre ustedes también. Foméntenla en su grupo, foméntenla en sus amigos, foméntenla en su familia. Así creamos más oportunidades, más experiencias, hacemos que la vida sea más bonita y pues los nietos, nuestros nietos, los hijos de nuestros hijos, los hijos de los nietos van a tener una mejor vida, ¿sí? Yo sé que a veces llegamos a ser muy catastróficos cuando nos da la ansiedad de pensar cómo va a ser el futuro. Tranquilos, vamos a estar bien, ¿sí? Como humanidad lo vamos a sentir, vamos a enfrentar todo como tenemos que enfrentarlo. Porque pues la vida es una sola, ¿sí? No se va a quedar solo uno de ustedes vivo, porque si no, entonces ¿para qué pensamos tanta vaina? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué ahorramos? ¿Para qué hacemos todo lo que hacemos si creemos que vamos a estar solos? ¿Sí? Vamos a estar juntos y toca es pasarla bueno. Entonces, busquemos la diversidad para pasarla bueno. Unámonos. Aquí les queríamos mostrar que hay muchas PyLadies, hay demasiadas. Esto es una cosa hermosa. Entonces, pues, nosotros tenemos nuestro loguito aquí, pero entonces hay muchas más. En todos los países que ustedes vayan y visiten, si pueden escribirles. En mira.com las encuentran, en la página de PyLadies nos encuentran, en el GitHub de PyLadies pueden hacer cositas y mandar PRs, mandar pull requests y ayudarnos. Entonces, pues, juntas podemos más. Listo. Y parte de esas iniciativas que tenemos desde PyLadies también y que podemos hacer desde nuestros equipos de trabajo y también desde nuestras familias es, inicialmente tenemos programas de mentoría, ¿no? Entonces, ¿qué buscan esos programas de mentoría? Conectar a mujeres que estén interesadas en tecnología con otros profesionales. Por ejemplo, este tipo de reuniones nos permiten conectar con los keynotes, conectar con empresas, con los sponsors, con diferentes personas y eso hace parte. Ahora, muchas veces sentimos miedo de cómo hablarle a alguien importante o cómo presentarnos a un trabajo o cómo hacer la entrevista o cómo preparar la hoja de vida. Parte de esas mentorías es hacer ese acompañamiento, no están solas y creo que eso nos pasa a todos independientemente del género, ¿no? Todos nos hemos sentido alguna vez abrumados por una entrevista o por presentar una prueba técnica, entonces esas mentorías nos van a ayudar como para estar ahí mucho más preparados, llegar mucho más confiados y también conocer, ampliar nuestro mundo. Otra de las iniciativas es empezar a buscar y fomentar todos los incentivos y los programas de apoyo financiero para mujeres que buscan pues, educación y capacitación en tecnología. Nosotros tenemos apoyo de muchísimos sponsors que nos patrocinan los workshops que hacemos, workshops técnicos e incluso iniciativas como las que tiene la Pycon de ofrecer becas de diversidad para que ustedes también puedan estar acá, pues es de esas iniciativas que estamos tratando de promover aún más. Y finalmente, esto va más para el lado de las empresas, para que ustedes también lo pongan en tema de discusión donde ustedes trabajan, y son esas políticas de contratación. Que haya mayor equidad en las políticas de contratación, que por ejemplo no nos hagan ese tipo de preguntas como usted piensa quedar embarazada dentro de poco, como eso no debería ser un factor determinante, y que promuevan esto, la diversidad, que se eliminen esos sesgos de género, sesgos de clase también, y nos ayuden a estar mucho más equitativos dentro de nuestro mundo tecnológico. Acá, antes de eso, nosotros quisiéramos desde PyLadies también recolectar información sobre estas iniciativas. Entonces queremos invitarlos a que vayan a este link, a forms.gle. Por favor, vayan a este link y es súper cortico, solamente es una pregunta y es: queremos saber qué iniciativas conocen ustedes. No importa si son nacionales, internacionales, si hacen parte de una universidad, si son de su empresa. Lo que queremos es empezar a conocer qué más están haciendo en otros lugares y cómo podemos empezar a comunicar eso entre todos nosotros. ¿Listo? Entonces, por favor, busquen este link y nos colaboren con eso. Listo, ahora sí. Perdón. Esto es como otro anuncio y tenemos nueva página de PyLadies Colombia. Entonces es pyladies.co, solo co, no com.co,
Y estamos estrenando la página, ahí ustedes van a encontrar los capítulos, está el capítulo de Bogotá, el capítulo de Medellín, de Cali. Se pueden unir al Discord, entonces ahí está el botoncito, nos pueden escribir cualquier duda, comentario, pues ahí está desde PyLadies, y van a encontrar toda la información también de los eventos, de quiénes somos, y nos pueden contactar desde esta página. Nosotras estamos abiertas, somos personas que nos encanta hablar con ustedes, los recibimos siempre con los brazos abiertos en la comunidad, así que si nos ven por ahí, háblenos, si no se sienten tan confiados para hablar, escríbenos, conectan a Discord y nos escriben, pero siempre estamos dispuestas. Y ahora sí. Y creo que cerramos con los pasos a seguir, ¿cierto, Lucy? Para que les quede Y tarea. después la sorpresa. Y después la sorpresa, ¿verdad? Entonces, les vamos a dejar tareas y creo que colocamos como los roles básicos que pueden caer las personas que están aquí. Entonces, una son los CEOs, los jefes de los jefes, ¿sí? Por favor, agreguen esto de diversidad a sus políticas internas de empresa, ¿sí? Y a sus objetivos del año. ¿Sí? Coloquen como, vamos a lograr el 50-50 este año. O vamos al menos a acercarnos. ¿Qué vamos a hacer? No, vamos a también crear un comité de diversidad internamente en la empresa. Vamos a hacer cosas para las chicas, ¿sí? Para y por ellas. Para los reclutadores, sé que hay gente aquí que se dedica a reclutar y que también que se dedica a buscar talento para recomendarlo y todo. Hay algunas empresas que dan bonos por recomendación y tales. Busquen chicas, ¿sí? Y estamos aquí. Pregúntenos a nosotras, tenemos muchísimas chicas que están buscando una oportunidad laboral y que quieren llegar, dar ese paso. Hay muchas que están en universidad y que podrían ya estar haciendo algo porque ya tienen el conocimiento, solo necesitan la oportunidad. Entonces, escríbanos, los managers o los gerentes de proyecto, de área, de lo que sea, por favor, promuevan el trabajo por igual. Si no le pidan más a una mujer que a un hombre, solo porque es más rápida. No hagan eso. ¿Sí? Feliciten por igual. Si la chica terminó un código, mandó un pull request en un solo día y la sacó del estadio, felicítenla. Igual que harían con un chico. Si usted es un jefe aquí de algún equipo, así sean solo 3 patos, hágalo. ¿Sí? Piénsenlo. Developers. Aquí creo que todos, la mayoría podemos llegar a ser developers o lo somos como de alguna manera ya lo somos. Por favor, compartan y promuevan a su developer favorita. ¿Sí? A su desarrolladora favorita. Búsquenla, no tienen en el radar ninguna, pues aquí hay varias keynotes que vinieron y nos visitaron, puede ser una de ellas. ¿Sí? Busquen en redes sociales alguna de todas las mujeres que la están rompiendo, que tienen sus blogs, que tienen un montón de información en sus GitHub y que abren toda esa información para todo el mundo. Alguna de esas rockstars les debe gustar, ¿sí? Síganla, promuévanla, digan, esta es mi developer favorita. Un tweet al año no hace daño con esa información, ¿sí? Otras disciplinas. Aquí sé que hay mucha gente interesada en cambiar de disciplina, que vienen de backgrounds completamente diferentes, ¿sí? Que su universidad es filosofía, ciencias humanas, ciencias de la salud, de lo que sea. Aquí las recibimos. Porfa, tóquenos la puerta, lleguen al Discord y las vamos a guiar. Y por último a la familia, porque no podemos olvidarla, sea nuestra familia de sangre, sea nuestra familia elegida, sean nuestros amigos, sean quien sea que consideramos familia. Porfa, trabajen en los estigmas. Si hay algún chiste interno, alguna cosa que le dicen a su esposa, a su amiga, a su hija, a quien sea, que usted vea que hace una mala carita y que ella no ha querido decirle porque lo quiere mucho y no quiere decirle que lo está haciendo mal, porque nosotras cuando amamos normalmente permitimos que pasen muchas cosas. Tómese el tiempo de pensar y ponerse en los zapatos de la otra persona y de ella, a ver si lo estoy haciendo bien como familia. Entonces, olviden esos estigmas, trabajen en ellos, apoyen y mantengan ese espacio seguro en la casa y en la familia, porque necesitamos tener al menos un espacio seguro para sentir que podemos lograr todo lo que estamos listas para lograr. Entonces ahora sí nos vamos para la sorpresa. Entonces, nuestra sorpresa tiene que ver con la Python Software Foundation y PyLadies y nuestra speaker Deb. Hello. Come here, Deb. Welcome, Deb. I'm sorry for everyone who is enjoying everything in Spanish, because that's easier for you, so I'm switching back to English so you'll know what I'm talking about. I'm really excited to be here. It's one of my favorite things to meet people doing PyLadies all over the world.
The Python Software Foundation last year formalized its relationship with PyLadies. So we had always been like buddies. We'll help you fundraise. Let us know if you need help with your trademark, etc., like all kinds of things. But we formalized that relationship last year. So any PyLadies chapter can come to us for help. We want to talk to you about how to make your meetings, your events, your things more successful. If there's anything that the Python Software Foundation can do, we want to hear about it. So I don't have a whole lot other to say than I'm really, I guess I want to say thank you. Sometimes I come to a talk on diversity in tech and it's the emptiest, smallest room. And that's not the case here. So I want to thank all of you for making the biggest, fullest room here for the PyLadies presentation. So thank you. Thank you. Thank you so much. Son muy buenas noticias, ¿no? O sea, somos cada vez más oficiales. La Python Software Foundation nos apoya cada vez más. Aunque siempre han estado, siempre. Y de verdad que, o sea, el apoyo es increíble. Entonces, un aplauso para la Python Software Foundation. Entonces, creo que estamos cerca a cerrar, ¿cierto? Sí. Vamos a abrir el micrófono para preguntas, para quien sea que tenga dudas. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, únanse al Discord. Esperamos una lluvia de entrada al Discord ahorita. Entonces, pueden ir a la página web y pues, nada, darle solo clic. Ahí está el invite. No se vence nunca. Así que pueden entrar cuando quieran. Pueden mandárselo a quien quieran. Entonces, ¿hay dudas en el público? Por favor. Claro. Sí, ya nos gusta realizar muchos eventos y siempre tratamos de hacer esos eventos que estén mujeres, ¿no? Que participen mujeres. Pero tenemos varios retos. Por ejemplo, queremos organizar un evento de robótica y nos gustaría que la mitad de las personas que participen sean mujeres. Entonces nosotros pensemos, hey, ¿cómo puedo hacer para que la mitad de las personas sean mujeres? Entonces se nos ocurre una idea, poner como requisito que dentro del equipo, si son un equipo de 4, 2 de ellas sean mujeres, pero luego pensamos, si lo ponemos como obligatorio, las mujeres que estén en ese equipo se pueden sentir quizás discriminadas, ¿no? Porque simplemente están por la obligación de estar y no por aportar al evento. Entonces, ¿cómo cuando uno organiza un evento, quiere hacer una actividad de la comunidad, cómo hacer para que las mujeres tengan gran presencia dentro de los eventos? Muchas gracias. Gracias. ¿Quieres darlo? Lo doy. Si quieres, dale. Podemos hacer doble respuesta. Sí, vamos doble respuesta. Yo tengo un par de consejos. Uno es que si han identificado que hay pocas mujeres, entonces abran el espacio para que empecemos. O sea, para newbies, para gente que no sabe nada, para chicas que no saben nada. O sea, créense un workshop para chicas para que les den la bienvenida en robótica. O sea, yo soy ingeniera en robótica y fui la única que me gradué con otros 10 patos. Sí, a todos los adoro y todavía me hablo con ellos, pero son solo hombres. ¿Sí? Y yo fui la única y ya la carrera cerró y mejor dicho, la locura, ya no van a salir más mujeres. Entonces, somos cada vez más pocas, porque nos sentimos que pues lo podamos lograr, ¿sí? Pero si ustedes buscan en la ROSCON, por ejemplo, está la Robotic Operating System con, ¿sí? ROSCON, como un roscón de arequipe o chocolate. Entonces, si buscas en la ROSCON ha creado cada vez más meetups en donde hay muchas mujeres líderes. Entonces, ellos les pueden mostrar claramente un montón de cosas de diversidad si estamos hablando por el lado robótica. Entonces, pues, abre el espacio abierto. Y si no, usualmente a veces funciona poner los requerimientos, pues los requerimientos nos hacen sentir mal a veces, y también a los chicos. Entonces, pueden imaginárselo de otra manera, o sea, como, no sé, hacer, o sea, después de que ya tengan el evento de este año, tengan el workshop de principiantes, que busquen un engagement, que puedan asegurar de que esas chicas que estén ahí, así sean de biología, de cualquier otra carrera, se sientan con la capacidad de poder participar. ¿Por qué? Porque a veces no participamos porque nosotras sentimos y nosotras nos damos mucho palo de que si nosotras no somos expertas no podemos participar. Y eso no les pasa a ustedes, chicos, ¿sí? Porque ustedes se tiran y eso es de cabeza y sin casco, mientras que nosotras no, ¿sí? O sea, nosotras no, nosotras buscamos que tener todo listo, y entonces si tenemos una cena o tenemos algo con ustedes, nosotros nos esforzamos hasta que el máximo esté listo, y si hay un detalle que falla, para nosotras ya no sirvió nada. Y eso es algo muy del género. Entonces,
pues si pueden hacer algo que la competencia sea internacional, pero que tengan categorías para, una categoría para embarrarla funciona. O sea, una categoría para que no importa si no pasa, igual ganas premio, ven y la embarras aquí con nosotros. ¿Sí? Funciona también. ¿Quieres agregar algo? O sea, es un tema sensible porque precisamente uno no quiere sentir que está ahí solamente porque toca llenar un cupo, pero entonces es darle la vuelta, es ven y conoce lo que estamos haciendo, ven y te mostramos. Entonces lo que dice Carito es como vamos a abrir este espacio solamente para que conozcas y para empezar a mostrarte que esto puede ser interesante, que tú también lo puedes hacer porque no tiene pues nada de especial. De pronto sí, pero pues como que es un proceso de aprendizaje como todos, pero pues que también hay un espacio para ti. Y la idea es empezar a jalar más gente. Si tú ya identificas que en los cursos hay alguien que puede estar interesado, pero lo es tímido, pues es como acercarse y decirle, venga, participe. Puede estar solamente para escuchar, puede estar solamente para ver cómo funciona y en la siguiente ya puede ser mucho más proactivo. Pero es empezar a dar ese primer paso, como aquí estamos dispuestos para que vengan. Listo. ¿Más preguntas? Allá hay una. Corre, Carlitos, corre. Más. Ya casi acabamos. Voy a pensar bien esta pregunta. Ay, Dios mío. Ya me asustó. No, pues primero de acuerdo en total con todo lo que dijeron, ¿cierto? Apoyo total. Pero de pronto voy a poner la cosa un poquito más picante. ¿Ustedes están de acuerdo que en el entorno laboral hayan incapacidades para mujeres solo por el hecho de ser mujeres? ¿Apoyan eso? De hecho, sí. Yo puedo hablar yo como persona natural. Esa pregunta se responde como persona. Como persona, no como la Pycon. comunidad, porque la comunidad pues es un espacio abierto y seguro, pero respondo yo como Carolina Ladino Puerto. Yo estoy de acuerdo y creo que voy a citar una cosa que pasó hace poco con la Corte Constitucional. No sé si lo vieron. Nosotras nos vamos a pensionar desde 2024 en adelante a los 57 años y con 1000 semanas, no con 1300. O sea, no tenemos que cumplir en menos tiempo la misma cantidad de semanas que los hombres. Y eso nos confirma políticamente hablando que socialmente nos estaban pidiendo exactamente igual, pero en menos tiempo. ¿Por qué? Porque somos mujeres. Y la Corte Constitucional es un montón de gente allá, diversa, sí, claramente chocamos con ellos en muchas cosas, pero les aplaudo esa decisión, ¿sí? Porque nos está mostrando que no está nada equitativa la cosa. Y yo creo que tal vez las incapacidades, y volviendo a la pregunta puntual, hay una cosa y es que existe muchísima desinformación con respecto a lo que nosotras sentimos una vez al mes, cada vez que nos llega el periodo, ¿sí? Sí, o sea, es demasiada desinformación. Entonces sí, y claramente nosotras también tenemos que ser lo más transparente posibles porque como en todo lado pasa, o sea, siempre habrá alguien que va a abusar de las incapacidades, porque no solo pasan las chicas, pasan los hombres. Sí, hay hombres que se acostumbran también a pedir incapacidad por cualquier cosa, pero es que esa es una población muy pequeña. Cuando hablamos de toda la población, en efecto la desinformación nos está diciendo que nosotros la pasamos muy mal y que mientras tanto que logramos o controlarlo o ir al médico o apenas llegamos, no sé si les ha pasado, que ustedes llegan a una empresa de tecnología y les dan prepagada, ¿sí? Entonces toma tu buena prepagada o toma tu buen plan de salud y te pagamos tu salud. Entonces hasta ese momento esa persona tiene la libertad de ir al médico y de tener un buen ginecólogo y de poder decir, ok, voy a empezar a investigar qué es lo que pasa con mi ciclo. Y me va a tomar unos meses, mientras tanto que lo logro regular, mientras que logro identificar si tengo algún síndrome que me afecta, mientras logro hacer todo eso. Pero normalmente nos sentimos incómodas hablando de este tema con nuestros managers o con las personas de recursos humanos, ¿sí? Entonces, si nos abren un espacio más claro, probablemente las incapacidades no se verían tan mal. ¿Cómo es que se la pasan en incapacidad? Es duro, y yo sé que claramente cuando hay un desequilibrio de ausencia de un compañero chico o chica, afecta muchísimo al equipo, pero a veces es bueno tocar la puerta y preguntar, ¿estás bien? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Será que organizamos las tareas de otra manera para que cuando tú no estés en tu ausencia podamos seguir avanzando y tú puedas lidiar con lo que estás lidiando? Probablemente sea un mejor acercamiento a las incapacidades desde el equipo y no desde el tema como de se fue y ya se desconectó y ya no nos importa, sino hasta cuando vuelva la ponemos a trabajar 20 horas diarias para que ponga el día, ¿no?
Sí, esa es mi respuesta. Sí, no, ese es un tema súper fuerte, digamos, y con la experiencia como mujer en el ciclo, a uno le toca aprender durante el mes cuándo es la época en la que puede ser más productivo, cuándo no, y empezar a distribuir las tareas, porque uno sabe que tiene que cumplir con responsabilidades, pero muchas veces uno desconoce ese tipo de cosas. Si hay incapacidades por ser mujer, facilitaría muchísimo las cosas en el trabajo y facilitaría cómo generar ese ambiente y poder ser más productivo más adelante. Sí, yo sí estoy de acuerdo. Esperamos que... Jennifer. Otra vez cruzar el salón Sí, entero. sí, sí. Jennifer, Allá al fondo. Al fondo. Gracias. Hola, mira, yo quisiera complementar un poco lo que ustedes dicen desde el punto de vista de salud. Hay algo muy importante y es que muchas de las enfermedades ginecológicas como tal no tienen un tratamiento ni se saben sus causas. Una de las más comunes, y ustedes lo pueden buscar, o sus parejas lo sufren, que es el síndrome de ovario poliquístico. Eso tiene unas implicaciones físicas, hormonales muy fuertes, afecta inclusive hasta la parte nutricional. Pues yo considero que sí es importante que uno tenga una incapacidad por ese tipo de cosas, porque si tu cuerpo no se siente bien, pues tú tampoco vas a ser lo más productivo en tu trabajo. Y eso es algo que históricamente también se ha venido discutiendo. ¿Por qué con tanta tecnología hoy ese tipo de enfermedades que son exclusivas de las mujeres no se han identificado correctamente? Y no solamente eso, por ejemplo, con la vacuna de COVID también hubo un efecto sobre las mujeres, porque los ensayos se hicieron en la mayoría de la población masculina. Entonces, en ese punto, sí es importante y me parece también, comparto con ustedes totalmente el hecho de que sí las incapacidades para las mujeres en ese sentido son importantes porque nos van a permitir también mejorar nuestra salud, nuestra calidad de vida y ser mucho más productivas, no solamente en el ámbito laboral de tecnología, sino en cualquier otro ámbito que nos estemos desarrollando. Además de que este síndrome, por ejemplo, también afecta al tema de fertilidad de una manera muy fuerte y eso también tiene un impacto psicológico, inclusive rupturas de parejas por esa situación. Entonces, es comprensible que se tenga eso en cuenta y pues creo que sí es importante ese reconocimiento que nos dio la Corte Constitucional acá en Colombia. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que ya estamos como muy apenitas de tiempo. Última. Bueno, de paso, gracias porque pertenezco de alguna forma a la comunidad y he llegado hace poco, entonces gracias por el trabajo que hacen. Quisiera preguntar cómo las personas que hemos llegado a la comunidad, de alguna forma hemos llegado por carreras que tienen que ver mucho con ciencia, con tecnología, con matemáticas, pero ¿cómo pensarían en hacer ese STEM Plus del que se ha hablado de pronto integrar mujeres y personas que trabajan en el área de artes, por ejemplo, a la comunidad, teniendo en cuenta esa parte de tecnología, desarrollo de software y etcétera? Yo, arte. No, pero cada vez hay más personas trabajando en arte digital, cada vez hay más personas generando obras digitales, entonces yo creo que sí hay muchísimas personas entrando ahí. Caro conoce un montón de proyectos desde el arte, así que Caro, dale. Yo creo que tenemos muchos sueños desde la comunidad, ¿sí? Y necesitamos pues, que las personas, si tienen una amiga artista, por fotógrafa, lo que quieran, tráiganla, porque necesitamos de su perspectiva para poder planear los materiales para ellas. O sea, yo no soy fotógrafa, por ejemplo, voy a hablar en mi persona. Yo no soy fotógrafa y no me imagino cómo conectar, ¿sí? Porque necesito la perspectiva, te explico lo básico de Python o lo básico de tecnología, en qué usas, muéstrame tus programas y nos inventamos algo. Hace poco llegó una chica que es investigadora, gracias a Nicole, que nos dijo como, oigan, me encanta esta charla en el Día de la Mujer, me encanta esta charla de cómo presentar hicimos un screening poderoso, cómo tener una buena entrevista y también tuvimos una charla de cómo tener tu LinkedIn y tu CV en perfecto estado para conseguir un trabajo. Dijo como, creo que les falta por el lado de la investigación. Yo soy investigadora y hay una cosa en Colombia que se llama el CVLAC
y yo creo que puedo entrenar a las chicas por el CBLAC. Y lo tenemos pendiente y lo vamos a hacer. Pero entonces es porque ella se acercó, la recibimos, la invitaron y nos conectamos y dijimos, este es el punto de encuentro. Y ese punto de encuentro lo necesitamos para poder seguir haciendo los talleres y las cosas que vamos a tener. Porque el conocimiento lo tenemos, todo el mundo tiene conocimiento y si no buscamos a alguien, pero lo podemos lograr. Entonces necesitamos es como invitarlas más, a decirles que las puertas están abiertas y que aquí más que bienvenidas. Listo. Lo logramos. Creo que Muchas lo gracias. logramos. Muchas gracias. Ya, tengo por aquí. Tengo por aquí.
can't let it show. So hard, I tried for so long. So hard, I cried for so long. She told me to let you see. You still have a place in me. She told me to let it show, but I can't let it go. All this time, you're on my mind. I feel so tied to you. And though I try so hard to prove I'm never over you, no. She told me to let you see. You still have a piece of me. She told me to let it show, that I can't let it go. She told me to let you see. You still have a piece of me. She told me to let it show, that I can't let it go. 'Cause I'm holding on. I'm holding on. She told me to let you see. You still have a piece of me. She told me to let it show, that I can't let it go. She told me to let you see. You still have a piece of me. She told me to let it show, that I can't let it I'm holding on. While time goes by, I keep holding on, but I can't let it show. So hard, I tried for so long. So hard, I cried for so long. She told me to let you see. You still have a piece of me. She told me to let it show, but I can't let it go. All this time, you're on my mind. I feel so tied to you. And though I try so hard to prove I'm never over you,
Do my thing, my girl is in the club. Yeah, we're feeling down the beat. Yeah, the music on repeat, baby. I don't care, the one like you don't need me. I know that you can feel me. We're dancing with my bling bling, running round and you don't care. Feel the pressure in your head. Nah, 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 nah. Am I any secret? You fuck the web with a big yeah. You bringing up with your ready now.
bold, live life at full speed, easy to see. When we collide, no one walks away easy. I never thought you'd be the one. I never meant to take your heart. I never felt so hard. I never meant to be the one. I never thought I'd break your heart. And after the stars have crumbled to dust, we still feel the warmth burning in us, burning in us. And it hurts so bad, but it doesn't mean that it's wrong. 'Cause after the storm, you'll see the sun, you'll see the sun. Hello, everyone. I'm going to give the talk in English. So I'm Juanita, and I am, can you give me this light? Okay, in the meantime, I am the community manager of the Scientific Python project. And, well, today I want to share about it a little bit in 3 minutes. Okay, so
The Scientific Python project, the goal is basically to help coordinate the scientific Python ecosystem and grow the community. So it started as an initiative in order to coordinate the communication between projects, basically get people from the projects talking between each other, and plan strategies for a joint future. So, you know, like NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib, they all depend on each other. And the Scientific Python's project goal is to try to make them work together on things that involve the whole ecosystem. So there are 4 things that we're doing right now that I want to share with you today. The first one is the specs. So they are a mechanism through which we are trying to establish cross-project policies. Specs stand for Scientific Python Ecosystem Coordination Documents. And basically, they are like enhancement proposals, similar like NEPs or SKIPs. And the idea is for them to have some sort of policy that involves like more projects in the ecosystem. So here's an example of some of the specs that we have. There's minimum supported versions, API dispatch, accessibility. Some of them are already like endorsed by some packages like scikit-image, NetworkX, and IPython. The other ones are in draft, and we are in the process of doing a lot more of specs. The second thing is documentation. So we want the Scientific Python website to be a central place for information. So we're working on guides, contributor guides, maintainer guides, developer guides, and community guides to help people learn about how to get involved in their Scientific Python ecosystem. And depending on what part of the process you are, learn how to get more involved and, I don't know, contribute to the ecosystem. We also have a YouTube channel with some videos for this, and yeah, that's what I mainly work on for the Scientific Python project, the documentation. The third thing is developer summits. So these are either remote or in-person meetings for developers of different packages in which we basically meet to talk about these different policies or coordinate work between each other. This is locked. Lucy. Okay, yeah, so the developer summits, the first summit that we had in person was actually this year, last month, and I was gonna show you the picture, but now we have colors. But anyways, so there was 35 developers of different Scientific Python packages working on topics like CI infrastructure, testing, benchmarking, and other things that are relevant to a lot of the projects in the ecosystem. Okay, I'm just gonna continue talking. The fourth thing that I was gonna tell you about is shared tools. So from the Scientific Python project, we are trying to give these projects some tools like a theme. So if you go and check the NumPy and the SciPy documentation website, they have their Scientific Python theme already, and we're hoping for other projects to adopt the same theme. And we also have a blog post. So basically, well, there's the idea of the blog post is for people to come and write about anything relevant to the Scientific Python ecosystem. It doesn't have to be about a specific project, but anything related to the ecosystem. And the last one is a calendar. So we, in the Scientific Python website, we have a calendar that we're hoping is like a central place for people to find what events are around there regarding like community meetings. So right now we have NumPy, SciPy. Yeah, so we have the community meetings in our calendar, and yeah, I think, well, we're working on other tools that we want to share with the community and the projects. So the last thing that I wanted to show you was what this slide was important for you to join us. We have a Discord server with a lot of the developers of some of the projects. We also have a discourse forum where people have like relevant discussions on these topics that I'm talking about. And we have a bunch of social media
to do like outreach and engage the community and tell the community where we're working. So hopefully at some point this light works and I can give you the QR codes and the social media handles. But I think that was... Last chance. Let's see. Okay. Okay. Scrollealo. Bueno. Yes. Yes, I'll share the QR codes and links on WhatsApp, I guess. Thank you so much. Thank you, Juanita. Okay, we're going to have a minute here. Y ahora, tu computadora otra vez. No. ¿Tienes el display arreglado para acá? Eso ahorita está. Hay una parte donde uno, es que date cuenta que no lo está reconociendo. Cuando uno conecta bien el cable, puede que eso afecte, pero no es eso. Yo no sé qué pasó, pero es que creo que el problema es de ellos allá, ¿sabes? ¿No vas a conectar esto de segundos? No cogió. De hecho, tienes el micrófono apagado, ¿cierto? De hecho, normalmente cuando uno conecta no deberían aparecer dos pantallas. Por ejemplo, ahí. Ahora sí. Pero todavía no es. Ahora, déjame ver este refresh rate. No, es este. Ya. Ya. Ah, sí. Ya. Okay. I think we have some seconds to see the social network for the SciPy and also the QR. So Juanita, it works. At least for some seconds, but it works. Okay, let me off. Okay, next one for Shuk. Please, a big applause. Oh, well, it's just now. It's just now just slideshow, and I'm not supposed to present other people's talk because I don't know what they're going to talk about. No, you can't fix it. I don't know. Maybe you will have to just imagine that it's frozen on the Humble Data slides. Oops. Yes, okay, thank you. So English first is easier for me. Humble Data is a workshop for beginners in Python. In the past, we have Humble Data workshop in different places, including Dublin, Ireland, Accra, Ghana, Windhoek, Namibia, and online. 3 days ago, for the first time, Humble Data workshop was translated into Spanish and arrived in Bogota. Thank you so much for PyLadies, Colombia, EuroPython Society, and everyone who participated. Ahora en español. Humble Data es un charla para principiantes en Python. En el pasado,
Tuvimos en ensayar de Humble Data en diferentes lugares, incluidos Dublin, Irlanda, Accra, Ghana, Windhoek, Namibia y en línea. Hace 3 días, por primera vez, el chat de Humble Data fue traducido al español y llegó a Bogotá. Muchas gracias por Pycon Colombia, EuroPython Society y todos los que participaron. Muchas gracias. Thank you so much. Now is the time for Santos. Hola, hola. Hola, mi nombre es Santos, soy de Ecuador. Esta es mi segunda vez en Pycon Colombia. Hoy les voy a hablar un poco sobre Tricitter. Tricitter es una herramienta de parsing incremental. Lo que esto significa es que cada vez que nosotros editamos nuestro código, Tricitter solo va a reevaluar las partes que cambiamos, no va a reevaluar todo el código. Esto de aquí es muy útil para syntax highlighting en nuestro editor. Y además de que tenemos acceso a todo el syntax tree desde Tricitter. Como ven aquí, esto nos permite que sea un poco más preciso el syntax highlighting versus el syntax highlighting que usa expresiones regulares. Y además Tricitter nos permite ver el lenguaje dentro del otro. Por ejemplo, aquí tenemos código Python y dentro tenemos un docstring en structured text y dentro tenemos un código de bloque Python y luego tenemos otro docstring de structured text y dentro tenemos otro código de bloque en JavaScript. No hay límite. Lo único que necesitamos es tener un grammar para cada lenguaje. En este caso yo escribí un grammar para structured text. Y editores que soportan Tricitter built-in tenemos Neobin, Emacs, Helix, y para Visual Studio Code, que creo que aquí la mayoría usa, hay extensiones. Y bueno, espero que teniendo con este resultado de sintaxis más bonito, ya tengan una excusa menos para escribir sus docstrings en Python. Y bueno, ahí están los links si quieren saber más de Tricitter o la grammar que escribí, que la pueden testear desde su navegador. Y si tienen preguntas, pues se acercan, me dicen hola, o también si quieren stickers de la comunidad de Python Ecuador. Esta conferencia, no, la conferencia está bien chimba esta conferencia. ¿Lo dije bien? Gracias. Muy bueno, muy bueno. Ahora, John Merchan. No, sí. Ay. Bienvenido a mi mundo. Hola, ¿qué tal? Pues yo también soy de Ecuador, de la comunidad Fan Python y Python Ecuador. Pues soy software developer y hardware hacker. Me gusta el café, embajador del encebollado ecuatoriano y actualmente soy fan del guaro. Bueno, pues Fan Python es una comunidad que nació en Ecuador en el año 2018. Nuestro objetivo es poder desarrollar y crear productos enfocados en IoT y robótica utilizando MicroPython, que es una versión ligera de Python 3. Y bueno, mi rol como Developer Advocate es compartir con más comunidades. No sé si alguien acá había escuchado ese término. ¿No? ¿Nadie? Bueno, un Developer Advocate, normalmente a veces hubo un error de pronunciación y la gente le empezó a llamar desarrollador aguacate. Sí, y pues bueno, se centra en que las personas que hacemos tecnología nos sentamos
un poco más próximo de la organización hacia la comunidad y hacemos que la tecnología sea más práctica, sea más consumible para las personas. Entonces, en nuestro rol como developers, ayudamos a la comunidad, contribuimos, y es lo que hacemos en FunPython, y contribuimos además con otras comunidades. Como pueden ver acá, un pequeño collage. Hemos estado en algunos países: Colombia, Guatemala, Londres, Estados Unidos, México. Y pues la primera vez que vinimos a Colombia fue en Campus Party, perdón, fue en Pycon 2019. Hicimos un viaje de 3 días por bus porque fue algo súper improvisado. Pero bueno, es lo que motiva a las personas a poder crear comunidad, poder compartir comunidad. Y se fue la vida. Allá. Y bueno, ahí están todas nuestras redes sociales. Estamos prestos a participar en cualquier comunidad. Realmente FunPython es una comunidad bastante abierta y flexible a colaborar con diferentes organismos y comunidades, tal como Campus Party, Arduino Days, NASA Space Challenge y muchos otros más. Y pues bueno, de Ecuador para el mundo. Muchas gracias. Nos constan los 3 días en transporte que le gusta al guaro. Mentiras. Vamos con Julio. Hola, ¿qué tal? Está bien, estamos en el boot de allá de afuera y me di cuenta que hay mucha gente que es junior, no solo de desarrollo, sino de data science. Entonces quería darles como un roadmap muy amplio y muy de alto nivel pues, qué es lo que considero yo, es súper dogmático, me disculpan, pero qué considero yo que es un expert, un TL o un senior de desarrollo. Entonces, yo considero que debe tener por lo menos estas 3 cualidades. La primera es que debe entender el negocio. De nada te sirve ser súper bueno en algoritmos y en estructuras de datos si la estructura de datos no representa lo que quiere representarse del negocio. Entonces, sabe cómo generar una abstracción correcta para el problema correcto, y esto solo se logra entendiendo el negocio. Con lo que pasa en la segunda parte, que es muy fuerte en diseño. La gente piensa que ser un senior es echar código súper eficiente. Normalmente es que es mejor que se lea el código bien y sea entendible y fácil a que sea rápido. Obviamente hay casos en donde que sea rápido es supremamente importante y que sea compacto es supremamente importante, pero en el 95% de los casos probablemente es mejor que se lea bien. Y es un texto técnico, entonces obviamente sabe algoritmos, patrones de diseño, es fuerte en el lenguaje y paradigma, quiere decir, no sé, sea programación orientada a objetos, funcional, y entiende cuál es el trade-off entre la velocidad y la legibilidad. Y por último, pues yo considero que alguien que es senior, TL o expert, normalmente es alguien que debería compartir su conocimiento, porque si no, ¿para qué? Quédate tú solo en la casa haciendo programas que solo tú utilices. Pero creo que es alguien que puede compartir y cooperar, y esto no solo se tiene que hacer con interacción, digamos, humana. Hay gente que suele ser más introvertida, y hay otros mecanismos que, pues, si trabajas en una empresa buena, tienes la oportunidad de, por ejemplo, en los pull requests, hacer comentarios de diseño, hacer comentarios acordes a lo que tú quieres mejorar como código, y eso te ayuda a ti a compartir. Puedes hacer componentes que compartes con el equipo sin necesidad de entrar en contacto físico con otra persona, pero pues hay muchas maneras de comunicar. Y pues nosotros yo por lo menos en Bolt tengo un dicho, y es que hay una diferencia entre alguien que tiene haciendo lo mismo 20 años y nunca ha crecido, y alguien que tiene 20 años, o uno de hecho, perfeccionando y haciendo como un artesano de su arte. Entonces yo siempre digo, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser un señor o quieres ser un senior? Gracias. Sigue Santiago. Este lado funciona. Hola. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Pérez, vengo de Pycon Colombia, sede de Medellín.
Pues mi primera vez presentando en este evento. Y bueno, vengo a compartirles algo breve de lo que hemos implementado pues como en nuestra organización. No sé si ustedes en sus empresas se han dado cuenta que es muy difícil iniciar un proyecto desde cero. Yo digo, ¿cómo lo empiezo? ¿Cuáles son las bases? Si alguien lo hizo así, pásemelo, yo borro un pedacito del código y empiezo a hacer mi proyecto, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos automatizar esto si quizás lo tenemos desde la documentación? Existe una herramienta llamada Cookie Cutter, que como lo vemos acá es un cortador de galletas y hacemos que las cosas sean de la misma medida, del mismo tamaño y de la misma forma. Entonces lo que nosotros planteamos, por ejemplo, para los procesos que tenemos de ciencia de datos es que todos vamos a crear modelos analíticos con una misma base, una misma estructura, el mismo setup. Entonces sistemáticamente con la herramienta Cookie Cutter automatizo una plantilla donde yo puedo tener la base del proyecto y cada vez que alguien quiera iniciar un nuevo proyecto simplemente instala el paquete y descarga la plantilla deseada. Yo puedo crear N plantillas e incluso existen algunas, como lo vemos acá, desde un repositorio de GitHub y copiar pues como la estructura. Esto se basa pues como en un paquete de Python, pero la configuración viene siendo la misma carpeta que yo creo para nuestros proyectos. Y se basa en un archivo .json que es el que nosotros editamos para la configuración pues y reemplazar los parámetros. Entonces, si digamos el proyecto siempre se tiene que llamar, el nombre inicial del proyecto debe contener, ejemplo, como lo hacemos en Bancolombia, las iniciales de la vicepresidencia, entonces inicia por BP tal y todos van a iniciar por esa característica. Entonces simplemente pues se va a editar y siempre que yo creo un nuevo proyecto ya tiene la estructura y nombramiento en cada una de las carpetas con pues como con esta inicial. Y lo que nosotros hicimos también es tomar la librería y adaptarla pues también a algunas necesidades. Entonces, a partir de ella creamos un paquete pues como llamado Package Generator que nos genera paquetes para diferentes necesidades. Entonces, es basado en la librería, pero incluso se las pueden adaptar para otros procesos. Y ya, muchas gracias. Súper, gracias. Vamos con Jaime. Un aplauso, por favor. Gracias. Voy a comenzar con una pregunta. How many people here do not understand Spanish? Please, can you raise your hand? I think we have a couple. ¿Cuántas personas acá no entienden inglés? ¿Una? Bueno, voy a hacer esto. Lo voy a hacer en español, perdón, me disculpan las personas, ¿no? Pero bueno, comenzamos. Mi nombre es Jaime Acevedo, soy consultor actualmente en una empresa que se llama Neural Design. En esta soy Project Manager de proyectos de transformación a data en distintos países y para distintas industrias. Lo que me he dado cuenta, viendo como muchas empresas, es que por mucho que se gasta un platal en tecnología, en personas, en tener un montón de científicos de datos, que hay unos con PhDs y todo, es que todavía las empresas no logran generar valor con estos datos. Entonces, por eso decidí hacer como este preview de una charla que estoy preparando para septiembre, donde voy a decir de una forma muy resumida los 7 pasos que yo creo que son clave. Comenzando por los primeros que los voy a englobar en la parte de atar la solución de datos a negocio. Como un equipo de datos en una empresa, nosotros no somos una unidad de negocio en sí, somos una unidad habilitadora de negocio. Por lo tanto, cuando nos van a medir a nosotros, no nos pueden medir por cuántos modelos tenemos en productivo, por cuál es el accuracy del último modelo que sacaste. Debería ser cuánta plata le generaste a negocio, cuántas ventas aumentaste, cuánta plata dejaron de perder por los modelos y por esa solución de datos. Entonces, por eso es muy importante primero definir el problema de negocio que quieres tratar y después buscar qué data y qué accionables puedes hacer con un modelo de data para mejorar ese proceso y de verdad cambiar un proceso de negocio que antes se venía haciendo.
Para esto, ese yo diría que es como el primer paso donde se cae ya la mayoría. El segundo viene siendo tecnología, que son los siguientes 3 pasos, 4 pasos incluso, que van desde la ingeniería de los datos al procesamiento de estos. Debe haber siempre un ingeniero de datos que sea la persona que agarre la data cruda y la prepare para que el científico y el analista puedan funcionar, si no, no te va a servir nada. Los adelanto. Hasta una persona que va a tener que productivizar ese modelo y dejarlo para que corra con cierta periodicidad. Porque de nada sirve que el científico de datos con el PhD genere el modelo, de buenísimo, resulta que es perfecto para predecir y corrió una sola vez y después no siguió corriendo. Entonces la idea, y lo que hace que las empresas de verdad escalen con datos, es que puedan tener muchos modelos corriendo y que un científico de datos pueda comprobar que un modelo funciona, colocarlo en una plataforma de MLOps, dejarlo corriendo y poder pasar a resolver otro problema, pasar a ayudar a otra unidad de negocio, que es justamente la fase de productivización del modelo. Y por último, y una cosa que mi jefe siempre nos recalca muchas veces, tienes que medir todo lo que haces. Todo lo que no sea medible no es manejable. Entonces, él lo que nos comenta es que muchas veces los científicos de datos tendemos a tener el error de que nos preguntan ¿por qué tu solución funciona? No, es que tengo un AUC de 95. O no, tengo una accuracy del 98. No, la verdad es que esto tiene que medirse con las métricas mismas del negocio. Si el negocio tuyo es vender, ve cuántas ventas aumentaste. Haz un A/B testing para ver si tu solución está funcionando y está generando valor. Eso era, no puedo creer que lo hice en 2 minutos 50 segundos, así que muchas gracias, espero que les haya gustado. Súper, muchas gracias. Vamos con Alejo. Por favor, un fuerte aplauso para Alejandro. Bueno, hola a todos, muy buenas tardes. Vengo a hablarles un poco sobre Loca. El nombre yo sé que es curioso sobre todo para los que hablamos español o hasta portugués, pero bueno, Loca viene ¿de qué? Viene de comunidad, es una palabra hindi que significa comunidad. Aquí les vengo a hablar un poco sobre qué hacemos, qué buscamos y lastimosamente la parte más interesante la estoy tapando, pero allí la van a ver que son un poco de nuestros beneficios. Nosotros somos una empresa de consultoría que se dedica principalmente a dar soluciones para startups y empresas de las Fortune 500, principalmente en Life Science y también en logística, en transporte, salud, principalmente cosas médicas, es como nuestro foco. Tenemos varias vacantes abiertas, entre ellas tenemos datos, DevOps, PMs, backends, tenemos como todo un poco. Aquí en el link van a encontrar tanto los openings que tenemos abiertas como también los datos de contacto de algunos miembros del equipo que están aquí en la Pycon, que están allí atrás, en los cuales también les pueden preguntar cómo es la vida en Loca. Un poco de nosotros, beneficios que tenemos. Respetamos los festivos locales, que ustedes saben que en Latinoamérica son bastantes, son muchos. Tenemos un programa que se llama Viernes 5-4, ¿esto qué significa? Trabajamos un viernes sí y un viernes no. Curiosamente, ayer no trabajamos, entonces tenemos 15 días de vacaciones pagos al año. Nuestra filosofía es que principalmente siempre trabajamos remoto. Tenemos personas en diferentes partes de Latinoamérica, en Portugal y en Macedonia, pero todos desde la casa. Y lo más importante de todos es la cultura que tenemos en Loca. Es una cultura muy divertida, un equipo increíble, donde van a estar aprendiendo cada vez más. Se siguen retando y es un ambiente, se siente como una startup para una empresa que tiene casi 20 años. Entonces, es algo como importante. Cualquier cosa, ahí están nuestros datos de contacto, nos pueden enviar un mensajito. Si tienen curiosidad, le quieren preguntar, por ejemplo, a Juan, cómo es un día típico de un backend en Loca, cómo es para nuestro Machine Learning Engineer, lo mismo, o para datos. Entonces, muchas gracias. Gracias. Súper, vamos con el último
Juan. Un aplauso para Juan, por favor. Buena. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Sebastián, así que prefiero Sebastián. Y sí, difícil de saber. Bueno, esta es la primera PyConf a la que asisto. Y bueno, me gustaría contarles un poco sobre, digamos, tal vez ustedes conocerán al tipo que está el lado de allá. Y específicamente algo que escribió él, y es Computer Programming for Everyone. Básicamente, para hacer un recuento histórico, esta es una propuesta de un proyecto para ser financiado, y la idea es cómo llevamos a los computadores a todas las personas, que cada persona tenga su propio computador. En esa época lo importante era no solo el hardware, que ahora pues ya lo tenemos a nuestra disposición, sino que existe también una filosofía. Existe la filosofía de que cada persona debe ser dueña de su propio computador, de poder programar lo que quiere, crear los proyectos que quiere, desarrollar lo que quiere y todas las ideas que se le ocurra. Entonces, este proyecto, esta idea, lo que hizo fue impulsada a través de Python y todas las herramientas que se generaron a su alrededor. Entonces tenemos el editor, que fue Spider, tenemos lo que fue el sistema de manejo de paquetes, PyPy, y muchas otras librerías que se fueron desarrollando gracias a este sueño, que es computadores para todos. Lo que me queda mucho de este artículo que yo leí es una frase que dice: "If this effort is successful", preciso. Me cogieron leyendo y lo quitaron. En las presentaciones no se lee. If this effort is successful, there could be many million, eventually billion of computer programmers at various levels of proficiency. Y pues ya después de casi 25 años, yo creo que ese sueño se ha cumplido. Todos ustedes, toda esta parte de esta comunidad hace parte de este sueño, que es llevar a las personas a que cada una construya y desarrolle todo lo que quiere. Entonces, eso es el ayer, esto es el ahora, la PyConf, lo que estamos haciendo, y me gustaría proponerles el futuro, que es cuál va a ser el próximo Computer Programming for Everyone. Me imagino que todos ustedes están interesados en proyectos y en iniciativas que les gustaría que afecten a gran cantidad de personas, que sean el cambio y el futuro, que sean las herramientas que las personas van a utilizar. Y ahí viene de pronto que tal vez si no lo conozcan, que es Douglas Engelberg, y él es el desarrollador de el mouse y muchas otras tecnologías, que como fue el pionero en videoconferencia y cosas por el estilo. Él tiene un video de hace como 60 años donde muestra un montón de tecnologías que hoy tomamos por sentado. Entonces, construyamos eso. Y mi último mensaje es como lo que a mí me interesa, o el proyecto que a mí me gustaría desarrollar, que es ROS, no sé cuántos lo conocerán. ¿Lo conocen? Sí. Que así como la computación ahora es para todos, sería genial que con ROS llevar la robótica a todo el mundo. Entonces, como último mensaje, yo hasta ahora estoy comenzando, pero existe ahorita una comunidad de ROS en español y se está trabajando en traducir la documentación de ROS 2. Entonces, para las personas que estén interesadas. Vale, gracias. Listo, tandita terminada Lightning Talks. ¿Qué tal estuvieron? ¿Chévere? Por favor, un fuerte aplauso para todos. Y ahora, esperando que no moleste nada, ayer por algunos
temitas. Monoco no alcanzó a hacer la presentación en el espacio de sponsors, entonces vamos a aprovechar en este momento que tenemos un poquito de tiempo para que Monoco también complete su presentación. Así que un fuerte aplauso, por favor. Acá tenemos a Juliana. Sí, ya está conectado. ¿Falta el USB de esto, del cosito del figure? ¿Quieres el clicker? Pues. Un segundo. Voy a agarrar un micrófono para no gritar. ¿Este? Sí, perfecto. Bueno, pues ¿Tienes ahí? ¿De pronto lo tenemos? Sí, súper. Ah, para el USB. Listo. A la 1. Wait. Está listo. ¿Listo? ¿Listo? Y con este hacia abajo. I don't know. Claro, algo tenía que fallar. Bueno, hola. Mi nombre es Julián Amaya. ¿Me escuchan bien? Sí. Cool. Soy uno de los fundadores de Monoco y estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes después de muchos años de no ver las caras de muchos y muchas. Verles la cara sin tapabocas y poder verlos sonreír, poder verlos hacer caras, poder hacer gestos, me tiene increíblemente feliz. Entonces, estoy muy contento. Quería darle las gracias a los organizadores, a los speakers, a ustedes por estar acá. Entonces, quería pedirles que dieran un fuerte aplauso para todo el equipo que ha estado coordinando todo esto. Que de verdad ha sido un trabajo enorme, ustedes disfrutan y detrás de bambalinas ocurren 1000 cosas. Pero bueno, hoy les quería hablar un poquito de nosotros. Por si no saben mucho de nosotros, somos una empresa local, pequeña, independiente y muy orgullosa de ser latinoamericana. Nosotros decimos que tenemos el corazón latino y eso nos enorgullece muchísimo. Ahora, ¿por qué decimos que somos locales? Porque fuimos fundados aquí en Bogotá hace 14 años y ahora estamos llenos de corazones colombianos, venezolanos y mexicanos. Bueno, spoiler, tengo barra porque tengo muchos de Monoco acá. Pero bien, ahora, ¿por qué decimos que somos independientes? Y es porque nunca hemos recibido inversión externa y no queremos recibirla. Nos gusta ser independientes, nos gusta tomar las decisiones y hacer las cosas a nuestra manera. Y estamos súper orgullosos. Ahora, finalmente, ¿por qué somos pequeños? Y a diferencia de la mayoría, no estamos contratando. Si están buscando, escuché que en Loca buscan personas, bueno, y en muchos otros de acá. Pero la verdad es que no queremos crecer en número de personas. Nosotros creemos en el poder de los grupos pequeños. Y creemos en el poder de las cosas que se pueden lograr cuando un grupo pequeño está orientado con una misma visión y con un mismo objetivo. Y pensando en que, bueno, somos 21 personas, para decirles qué tan pequeños somos. Después de 14 años, ser 21 es todo un reto. Ahora, hoy les queremos mostrar qué es lo que podemos hacer siendo un poquito pequeños, siendo locales, siendo independientes. Les vamos a mostrar 3 productos en los que hemos estado trabajando para que conozcan un poquito de nosotros y en un par de iniciativas. Entonces, la primera que les quería comentar se llama Genie PM y es una herramienta para personas que trabajan definiendo historias, para product managers, product owners, tech leads o cualquiera que quiera escribir tareas para un proyecto. La idea es que pueden ayudarles a escribir el listado, las definiciones, todo, y dejarlo listo en minutos. No tiene que ser inclusive algo de tecnología. Si ustedes quieren armar una huerta en la casa, si quieren hacer un proyecto independiente, si quieren empezar un nuevo proyecto, pueden hacerlo y les va a ayudar. Ese es el primer proyecto que les quería mostrar. Está hecho con inteligencia artificial, que es lo que está de moda. Ahora, segundo proyecto que les queríamos mostrar es
un juego de realidad virtual. No sé si pasaron por el stand y vieron los Oculus, vieron la realidad aumentada. Ese es otro proyecto que estamos trabajando, bueno, que hemos trabajado y que muestra un poco pues, la variedad de las cosas que hacemos también un poco. Ahora, la idea aquí es que tenemos que escapar de la realidad, de la inteligencia artificial en el juego, un poco como la realidad de los desarrolladores hoy en día. Entonces, estamos trabajando en eso de pronto para trabajar nuestros miedos y ansiedades. Y bueno, los invito a que a los que tengan Oculus lo prueben. Estamos ahorita en alfa y estamos lanzando una nueva versión. Aquí vieron el demo. Y pues bueno, esa es una de las cosas. Ahora, también no sé cuántos de ustedes... A ver, ¿se quedó? No, quieto. Así está, listo. Entonces, no sé cuántos de ustedes trabajan remoto. ¿Listo? Entonces, durante la pandemia, pues claramente estábamos trabajando full remoto. Y mientras eso ocurría, nos estábamos volviendo un poco locos. Y decidimos crear un producto que para nosotros mismos, donde podíamos tener una ventana a un mundo más pacífico y relajado, podíamos escuchar sonidos de la naturaleza mientras nos enfocábamos y podíamos tener un poquito de paz y tranquilidad desde la casa. Entonces, por eso creamos mundos sonoros, que los invitamos a usar, es gratuito, y ahí pueden utilizar una herramienta de Pomodoro que les permite enfocarse y trabajar de manera relajada desde la casa siendo remotos. Ahora, como muchos dijeron que son remotos, también tenemos algo para ustedes que queremos lanzar aquí durante la Pycon. Entonces, les dejo un videito. Bueno, entonces, para los que trabajan remoto, estamos lanzando una comunidad para ustedes, para los que trabajan remoto, para los que hablan en español. Queremos que todos los que trabajan remoto se sientan orgullosos de hacerlo y que puedan colocar un sticker y decir, soy remoto. Que puedan tenerlo en su laptop. Ok, dañé algo acá. Que puedan tenerlo en su laptop y ser parte de esta comunidad. Nosotros creemos y apostamos, somos orgullosos de ser remotos, creemos que este es el futuro, por la flexibilidad que nos permite, porque creemos que es una manera de vivir, como lo dice el videito. Entonces, queremos invitarlos a que hagan parte de esta comunidad y entre todos construyamos ese futuro remoto, que hagamos que las empresas no lo vean como algo negativo, que no nos obliguen de pronto a veces a volver a las oficinas, sino que empecemos a construir un mejor futuro remoto donde tengamos mejor calidad de vida y podamos organizar mejor la flexibilidad entre la vida y el trabajo. Entonces, los invito a que se unan y a que avancemos. Ahora, creo que se cayó el video. Allá. Ah, la HDMI se desconectó. Sí. Gracias. Listo. Nosotros, aparte de estos productos, pues como les decía, tenemos un par de iniciativas. Tenemos un Twitch todos los miércoles para que se unan y escuchen un poco lo que charlamos de nuestras vidas, de chismes, de lo que aprendimos, lo que vivimos. Entonces, súper invitados para que nos sigan. También tenemos un canal de Discord para personas que estén aprendiendo programación, para gente que tenga dudas, para los que quieran hablar. Todos los martes hacemos un stream de martes de DF a las 4:30 de la tarde para charlar, para mostrar tecnologías nuevas, para hacer cosas divertidas. Yo quería hablarles de lo que es ser una empresa local con corazón latino y dejarles como esa idea de que ser una empresa latina no es algo que debería hacernos sentir menos, sino mucho más. Nosotros creemos que hacemos software con corazón latino, sentimos que debemos apoyar lo local e impactar globalmente. Los invito a que siempre nos apoyemos entre todos. Nosotros estamos con las puertas abiertas para apoyarlos siempre en lo que necesiten, lo que quieran. Solamente escaneen ese QR, ahí está todo lo de nosotros
se les quiere, muchas gracias por estar acá, muchas gracias. Super, muchísimas gracias a Julián, muchísimas gracias a Monoku. Ya casi vamos a terminar, ya casi. Lamentablemente, pues como decía Julián, tras bambalinas pasan cosas. Lamentablemente, el keynote que vamos a tener para cerrar pues se nos enfermó. Entonces tuvimos que pasar por la situación, por eso hoy no tenemos cierre de keynote. Aprovechamos el tiempo para hacer actividades y vamos a hacer una última actividad con las personas de Elastic. Creo que van a hacer una rifa. Y con eso podemos cerrar el día. Mientras se están alistando, día de mañana tenemos talleres, vamos a tener las 2 tandas de talleres, creo que una es a las 10 de la mañana, la otra si no estoy mal está a la 1:30. Entonces, a los talleres a los que ustedes se inscribieron, esos van a ser los talleres a los que van a asistir, ¿vale? Entonces, creo que eso está en el edificio, el de acá atrás, el que era el auditorio en el 4º piso. Ahí van a estar los salones, pueden llegar, lleven sus máquinas y pues aprovechen un montón los talleres. Luego de eso tenemos el cierre con los 2 keynotes que nos faltan, ¿listo? Si tienen alguna duda, algo de logística, con cualquier persona de la conferencia se pueden guiar, ¿vale? ¿Listos? ¿Listos?